Hello, hello. Ekpata, everybody. You can hear. Voice is there. Voice is there. Hello, everybody. Start करूया. Yes, everybody is here. Hi. 1 minute. Just start कर. Sir, wait only 2 minutes. So live class मागीर पळोवणार रे आतां पळय जाता जाल्यार ओके सो येस वी स्टार्ट एवरीबडी टायम वयता आमकां काम खूब आहा आयज सो टुडे एवरीबडी क्लास मंडे पेपर आसा 2 दीस उरला आयची एक क्लास आहा फाल्यांची एक क्लास आहा तुमच्या कडेन आयचो टायम आहा फाल्यांचो एक आख्खो दीस आहा येस टायम कमी आहा पोर्शन चड आहा रिविजन चड आहा आय होप सगळ्यांनी आतां मेरेन स्टडी करून जाला कितक्यांची स्टडी करून जाली कितक्यांनी स्टडी करून जाला अजुनी कितक्यांनी जाली स्टडी करून सारके रेडी आहा पेपराक कोण तरी आहा असो भुरगो रेडी आहा आसतो ना कोणूय आसतना कोण आहा येस सर AC एंड DC कोण तरी रेडी आहा ना नो Yes, no, we are getting no answer. Yesterday there was no one, but today we are there to support you. That is okay. It's okay. No one, there were few, I know there were few students yesterday because there was a paper today, but still there were few who waited for the class and I'm very happy that, रावले ते क्लासीन. No problem. Okay. So, आम्ही ते स्टार्ट करूया. कालचे काल गेले, आयचे आयज पळोवया आमी आनी फाल्यांचे पळोवपाक जाय आनी परवाचे पळोवपाक जाय. सो इतके सगळे पळोवपाचे आहा, टायम कमी आहा. Yes, first of all, everybody, welcome to my class, Eklavya H, and your mules is right over here. आणि आज मी करपाचे सगळे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ही PDF तुमकां हांवें दिलेली आहा ऑलरेडी सगळ्यांक दिलेली आहा सगळ्यांक व्हेरी इम्पॉर्टंट टू स्ट्रेस द वर्ड सगळ्यांक फ्री दिलेली आहा येस ह्या दिसांनी फ्री काय गावना येस सो फ्री दिलेली आहा सो फ्री PDF दिलेली आहा होप सगळ्यांनी सॉल्व केलेली आहा आयज आमी कितें करपाचें जस्ट क्विक थ्रू फास्ट रिविजन करपाचें आहा सगळ्या चॅप्टराचे कितें अजून डावट उरला कसलो क्वेश्चन कळना आनी थोडे ह्या चॅप्टर वायज सुद्दां आमी इम्पॉर्टंट कितें आनी तुमकां करूं शकता कितें येवं शकता ह्या चॅप्टराचेर आमी पळोवपाचें आहा आनी फाल्यां जेन्ना आमी क्लास घेतले फायनल आमी सारके शुअर जे क्वेश्चन हे आतां आहात आमी इम्पॉर्टंट हेज्याकून इम्पॉर्टंट आनी कितें उरला कितें खंय उरला कितें डावट्स आहा डिफिकल्टीज आहा तुमी म्हाका कितें धाडूं शकता तुमचो सजेशन घेतलो हांव कालच्या आख्खो दीस आनी कालचे आमी लास्ट क्लास करतले सो आयज खातीर ह्या आमी पार्ट आख्खो सोंपोवन उडोवया आनी रेडी रावया सारके रेडी रावया येस सो रेडी एवरीबडी लेट्स गो फूल जोश आहा सगळ्यांचो फूल जोश आहा रेडी आसा येस कांय डिस्ट्रॅक्शन ना एक जाग्यार लक्ष जाय सगळ्यांचें आयज एकूच जाग्यार लक्ष जाय सारकें स्क्रिनार लक्ष जाय हातीन कितें सॉल्व करता जाल्यार कितें बूक आनी पेन जाय आनी कांयच डिस्ट्रॅक्शन ना येस रेडी एवरीबडी लेट्स गो करया काम करपाक रेडी सगळें जाणां हय न्हू येस लेट्स गो ओके येस एवरीबडी सेज येस सर मोटर वर्किंग घे ओके मोटर वर्किंग आमी फाल्यां घेवया जे उरला पार्ट न्हू बारीक पार्ट आय नो मातशे लायटाचे म्हाका थोडे करपाक जाय ते करून आमी इलेक्ट्रिसिटी आनी हेच केले मॅग्नेटीकूच केले आनी टायम कमी आसलो मागीर तो मोटरचो आमी पार्ट घेवपाक पावूंक ना सो वील डू दॅट टुमारो जे उरला ते फाल्यां सगळें सोंपोवया आयज खातीर म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की आमी सर तूं डायरेक्ट क्वेश्चनाचे PDFचे मातशे आन्सरां दी म्हाका खूब भुरगे मेळटा ते सांगता सर PDFचे आन्सरां सॉल्व कर सर PDFचे आन्सर सॉल्व कर काल मेरेन आमी जाता तितके रिविजन केले सगळें येस कालूय आमचो जस्ट हेरिडिटी चॅप्टर उरलो हेरिडिटी चॅप्टरान आय टेल यू focus part is your sex determination that is ये कितें तें who is responsible for the sex of the child तेजेर sex determination human being how is sex decided गर्ल जाता की बॉय जाता तो एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहा मोस्ट ऑफ द टायम रिपीट जाता सो तो एक तुमी कसो सोडूं नाका तीनूच मार्का चॅप्टरान 1 मार्क और 2 मार्क तेका गेलो जाल्यार हार्डली कितें उरता त्या चॅप्टरान मागीर ते मेंडेलाचे थोडे एक्सपेरिमेंटचो पार्ट उरता सो हेरिडिटी इज व्हेरी इजी चॅप्टर येस येदो व्हडलो चॅप्टर आपण मार्क्स तीनूच आहा म्हणल्यार तरी चड तकली उलोवपाची गरज ना आतां खातीर आमी हें करया येस सो लिंडनचो बड्डे येस हॅपी बड्डे लिंडन ओके फुडें या ऑल रायट सो लेट्स गो एवरीबडी स्टार्ट करया न्हू आमी 1 मिनिट ओके हांव थोडे अजुनी हो मोबायल चार्जूच जावंक ना हांवें करूंकूच ना तो मोबायल करता आख्खो टायम जालो ह्या दिसांनी टायम इतको फास्ट वयता 1 मिनिट येस हियर वी आर रेडी एवरीबडी येस ऑल रायट लेट्स गो फर्स्ट चॅप्टर आमी स्टार्ट करया फर्स्ट चॅप्टर घेवया पयलो आन्सर कम ऑन एवरीबडी लेट्स गो फर्स्ट आन्सर आमकां जाय सगळ्यांक ऑल रायट फर्स्ट क्वेश्चन
लेट्स गो. आम्ही पहिले ह्या चॅप्टर घेता केमिकल इक्वेशन रिएक्शन. खूपशे इजी आन्सर हा, खूप इजी आन्सर हा. फास्ट सॉल्व करूया. कम ऑन, पहिला आन्सर. ब्राउन फ्यूम्स आर इमिटेड लेड नायट्रेट व्हेन दे आर हीटेड आर. कोणाचे असं ब्राउन फ्यूम आमचे? येस, एनीबडी? फर्स्ट आन्सर कितें? येस, फर्स्ट आन्सर इज वॉट? नायट्रीक एसिड. आयचो सगळो क्वेश्चनाचो पार्ट हा. आयज म्हाका कमेंट्स पळोवपाक जाय. कमेंट्सान म्हाका आन्सर जाय सगळ्या क्वेश्चन. आयचो आमचो प्युअर क्वेश्चन आन्सर. आयज म्हाका कळटलें कोणाक कितकी स्टडी जाला, कोणाक कितकी कळोंक ना. येस, सो आयज आमी फूल क्वेश्चन आन्सर करपाचे आहा. येस, आयज म्हाका पळोवपाक जाय कोण कितको बरो फास्ट आन्सर दिता आनी कांयच ना. येस, सो पयलो आन्सर कितें आमचो? नायट्रोजन डायऑक्सायड, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट आन्सर. फर्स्ट आन्सर आसा नायट्रोजन डायऑक्सायड. येस, दॅट इज करेक्ट. फर्स्ट आन्सर हा नायट्रोजन डायऑक्सायड, रायट? येस, फर्स्ट आन्सर नायट्रोजन डायऑक्सायड. सेकंड आन्सर, कम ऑन, लेट्स गो. Second answer, respiration is an example of what kind of reaction? This is केले आम्ही, नो? Respiration example of exothermy केले. याद हा? Yes, very good. Many people are answering today. Exothermic, correct? Yes, answer आहे exothermic. Yes, first answer तो nitrogen dioxide. Remember, it is a part of decomposition reaction. Decomposition म्हणजे कितें? एक लाईन नायट्रेटाक आम्ही हीट केल्या कितें जाता? ते टेस्ट ट्यूब वाली होल्ड करतात आणि टेस्ट ट्यूब ब्राउन फ्यूम येता. सो इट इज एक्झाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तुमकां रिएक्शन मे बी असो आख्खो पार्ट करपाक असो बरोवपाक येतो ना, बट मे बी थोडे पार्ट्स तुम्ही मातशे शिकात. बस एटलीस्ट वयल्यावर गो थ्रू तरी करा. तुमकां फिल इन द ब्लँक्स येऊ शकता. कंपाऊंड ए, नेम द कंपाऊंड ए फॉर्म, मागीर तो कंपाऊंडाचो कलर सांग, तशें तुमकां क्वेश्चन येऊ शकता. सो रेस्पिरेशन पार्ट ऑफ एक्झोथर्मिक रिएक्शन. येस, आनीकूय एक्झाम्पल आसा. मागीर लेट्स गो नेक्स्ट वन. पेअर दॅट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जाल्यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोण दिवं शकता आमकां? येस, नेक्स्ट वन. येस, कम ऑन, लेट्स गो. व्हायरस इज बॅक म्हणटा खंय रावता? हांव रावता म्हापसा रावता. कम ऑन. आमी क्वेश्चन आन्सर हे नाकाल्या क्वेश्चन मातसो मागीर करया एवरीबडी. हे पयलीं सॉल्व करया. कम ऑन, फर्स्ट आन्सर. सॉरी, थर्ड आन्सर. पेअर दॅट विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वॉट? कोण दिवं शकता डिस्प्लेसमेंट? रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंटचो आयडिया कितें आसता? एक मेटल दुसऱ्याक डिस्प्लेस करपी तेच्या सॉल्टान ओन्ली इफ तो तेच्याकून चड रिएक्टीव आसता. दॅट इज द आयडिया. ओके, हांगा की आतां हांगा ऑप्शन अशें दिला म्हणून मे बी तुमकां आन्सर खबर आहा, बट वॉट इज द जनरल आयडिया ओवर तुमकां खबर आसपाक जाय. जनरल आयडिया कितें आहा? ओके, आय कॅन रायट. ए कॅन डिस्प्लेसमेंट केन्ना करपी? बी. सपोज बी वांगडा कितें कंपाऊंड आहे? BSO4 आहा. ए कॅन डिस्प्लेस बी इफ ए इज मोर reactive than B. This is your main idea to check the reactive जाता काय ना. आता कोण is iron more reactive than copper? Yes, आमकां खबर आहा न्हू, एक्चुअली आमी केला ते डायरेक्टली हेच्यानूच आहा. Iron is 100% more reactive than copper, but copper is not so much reactive than iron. Yes, so directly first answer is हांगा आयन आणि झिंकच्या मध्ये आयन इज नॉट सो मच रिएक्टिव्ह देन झिंक. सो झिंकाक तो डिस्प्लेस करप पावतो ना. अल्युमिनियम ऑल्सो इज नॉट सो मच रिएक्टिव्ह देन मॅग्नेशियम. येस, सो ह्योय जावचो ना. हे तिनूय ऑप्शन जावचे ना. ह्यो एकूच पॉसिबल आहा. येस, आता हेजेन रिएक्टिविटी सिरीज तुमकां खबर आसपाक जाय. रिएक्टिविटी सिरीज म्हटल्यार कितें? कोण चड रिएक्टिव्ह, कोण कमी रिएक्टिव्ह ते तुमकां खबर आसपाक जाय. रिमेंबर, झिंक सगळ्याकून लास्टाक येतलो. ओके, झिंक सगळ्याकून चड रिएक्टिव्ह आहा आनी ह्या सायडीन Mg सगळ्याकून रिएक्टिव्ह चड आहा. येस, मदीं कोण पडटले? कॉपर आनी हे. हांगा कॉपर पडटलो आनी हांगा आयन पडटलो. येस, just check everybody. That's why iron can displace copper. आणि आमकां तो केल्लो न्हू everybody. You remember the blue color तो whitish color जाता. So that's why first answer copper sulfate आणि ह्यो जाता न्हू. Yes, the next one. Check the next one everybody. When calcium hydroxide reacts vigorously with water, it produces calcium hydroxide. This reaction is what? Next answer, come on. Next answer करो. Tell me the next answer, come on. What is next answer? सर PDF खंय मेळटले? इंस्टाग्रामार मेळटले. म्हाज्या अकाउंटान वचून एक रील आहा, तेच्यान कमेंट करपा जाय PDF म्हणून. ऑटोमॅटिकली PDF गावता. येस, चेक एवरीबडी. हेजो आन्सर कॅल्शियम ऑक्सायड रिएक्ट्स विगरसली विथ वॉटर. इट प्रोड्युसेस कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड. दोन वस्तू रिएक्ट जावन एक वस्तू येता. दॅट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्ट. ह्यो कॉम्बिनेशन जाता. ऑल्सो रिमेंबर, ते टेस्ट ट्यूब गरम जाता म्हटल्यार इट इज अ एक्झोथर्मिक. सो चेक कॉम्बिनेशन एक्झोथर्मिक. फर्स्ट आन्सर एवरीबडी गेट्स कॉम्बिनेशन एक्झोथर्मिक. येस, कॉम्बिनेशन एक्झोथर्मिक, करेक्ट. देन फुडलो वालो पळोवया. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर इज एन एक्झाम्पल ऑफ कितें? कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन आनी एक आहा फुडें. आसूं, आमकां हेजेनूच आन्सर गावलो. येस, वॉट इट इज? डिकम्पोजिशन गावता. इलेक्ट्रोलिसिस वॉटर इज डिकम्पोजिशन, करेक्ट. इलेक्ट्रोलिसिस वॉटर इज, आय रायट ओवर हियर, डिकम्पोजिशन, रायट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. येस, देन कॉम्बिनेशनचो एक्झाम्पल तुमकां खबर आहा. मागीर डबल डिस्प्लेसमेंटचो एक्झाम्पल येयलो. डबल डिस्प्लेसमेंट व्हेरी सिंपल. तुमकां एक एक्झाम्पल बरोवचो पडलो. जस्ट रायट कसले तरी दोन कंपाऊंड घेवंक शकता. ZnSO4 प्लस BaNO3 घेवंक शकता आनी एका अदला बदली करया. येस, BaSO4 प्लस Zn
NO3 जालें. Very simply you will get the answer. इफ तुमकां इन केस एग्जांपल बरोवचो पडलो डबल डिस्टिलेशन दोनूय घेवपाचें ताका अदला बदली करपाचें आनी जालें. दिस इज वॉट यू विल गेट द आन्सर. ऑल रायट. हें जालें सगळें जाणां. फुडें या. येस क्लियर न्हू योर पार्ट क्लियर जालो. लेट्स गो हेड फॉर द नेक्स्ट वन. सिक्स्थ वालो. Check this. Decomposition of lead nitrate produces what gases? Yes, check the sixth one. The answer, everybody. Sixth answer. सांगत पाहिजे sixth answer कितें येता? What is sixth answer? Begin come on. Sixth answer कितें येता? Sixth answer. Anybody? What is sixth answer that we get? कितें मेळटा sixth answer? B मेळटा. O2 आणि NO3. O2 आणि NO3. Yes? O2 आणि NO3 न्हू ते NO2 आसतलें न्हू? Yes? O2 गावना. Yes, O2 तरी गावना. O2 100% गावना. NO2 आणि NO3 आसतले. NO आसचो ना. So answer is NO2 आणि NO3. Just check. Okay, O2 म्हणटा. Yes? Just check this everybody. O2 आणि NO2. Lead nitrate decomposition. O2 and NO2. Yes, O2 and NO2. Correct. Yes, the answer is O2 and NO2. Then next check next one. Reaction of water with quick lime is an example of what? Water with quick lime is example of what? I mean, udar kello no. It is example of what? Endothermic, exothermic. Yes. Check option. Next option is what? Endothermic or exothermic? Check next one. Exothermic. Right? The water with quick lime is exothermic. We call already D is the answer. Exothermic is the answer. Yes. Right, everybody. Exothermic is the answer. Then eighth one. Magnesium ribbon is rubbed before burning because of coating of what? Check the next one. Yes. Check the eighth one answer. Eighth one answer. Magnesium ribbon कित्याक rub करता? Because there कली तरी coating येता. कली coating येता. कोणाची coating येता? Magnesium reacts with oxygen around. So magnesium कित्याक जातलो? कोणाकडे react करून कित्याक जातलो? Magnesium oxide. Yes, it reacts with what? Magnesium oxygen to give you magnesium oxide. Oxidation जाता तेजे magnesium oxide जाता. Yes, आणि त्या ते तो पयली रब कर. बिकॉज ऑफ मॅग्नेशियम वाडा तुम्ही जळोवपाक गेलो तो जळचो ना इजिली बिकॉज तेजेर कोटिंग आसता. येस, हे जालें आमचे. तेचे फास्ट चॅप्टर आमी समजतले आयजी. मागीर फुडें नाइन्थ वन. चेक द नाइन्थ वन एवरीबडी. व्हाट इज द नाइन्थ क्वेश्चन? Ninth, barium chloride reacts with sulfuric acid to give barium sulfate and hydrochloric acid. The balanced chemical equation is what? Okay, कळलो जातलो answer. Just check very everybody. सारखे चेक करा. कळलो balance जातलो. Chemical equation जाय आणि balance जाय. सगळीकडे barium chloride हा, H2SO4 हा, BaSO4 हा आणि HCl हा. Okay, फकत म्हाका दिसता ह्यो आन्सर जावं शकना. H2Cl जावं शकना. So H2Cl जावं शकना म्हणल्यार these two cannot be the answer. It's either C and D. It's either between C and D. What is the answer? Either C or D. Check everybody. कोण आतलो C and D च्या मध्ये कोण जाऊ शकता आन्सर? Look very carefully. C and D च्या मध्ये कोण आन्सर? Either C or D. Yes. What is the answer? BaCl2 correct, H2SO4 correct, BaSO4 correct आणि 2HCl हांगा H2 आणि हांगा Cl2 हांगा 2 आवचे पडटले. सो आन्सर इज C. करेक्ट. जस्ट चेक. C मेळटा म्हाका. येस, करेक्ट आन्सर C. येस. लेट्स चेक नेक्स्ट वन. सर येतले मरे हे. हांव तुका सांगू हांवें उडकी मारला मरे हजर बिल्डिंगेन उडकी मारला आनी पेपर काडला आनी बरयला. ओके. सी वन थिंग आय टेल यू एवरीबडी. whoever claims, myself and anybody who claims no sure shot म्हणून परफेक्ट शुअर शॉट आसत ना. परफेक्ट शुअर शॉट जाले जाल्यार कोण ना कोण तरी शुअरली जिरीन वयतलो. ओके, तशें जावपाक जायना. ओके, बट आमी कितें करूं शकता? मॅक्झिमम प्रेडिक्शन करूं शकता. दॅट इज वन थिंग यू ऑलवेज ट्राय टू रिमेंबर. मॅक्झिमम प्रेडिक्शन. आतां बाय चान्स तुमकां डिटो क्वेश्चन सेम टू सेम येवंक सुद्दां ना. एटलीस्ट हेजो टायपाचो तरी क्वेश्चन येयलो. यू आर एबल टू आन्सर दॅट क्वेश्चन. दॅट इज वाय इट इज इम्पॉर्टंट रिविजन. ओके. येस. कोणूच फाल्यां ह्यो कोण तो आमचे तुमकां दिसता प्रशांत केराडू कितें उडकी मारता आनी CBSEचो पेपर चोरून काडटा कितें? मात्तूय ना न्हू. ऑब्वियसली इट इज ऑल प्रेडिक्शन. ऑल ओवर द इंडिया इट इज अ प्रेडिक्शन. सो गेट दीस थिंग व्हेरी फिक्स्ड इन युअर हँड. येस. लेट्स गो 10th वन. कम ऑन, लेट्स गो 10th वन. लेट्स गो. कम ऑन, 10th वनचो आन्सर सांग. कम ऑन. Products formed when chemical X undergoes decomposition on heating
are quicklime and carbon dioxide gas, then the chemical X is what? Yes, come on. Easy. Wala asa. Check everybody. Yes. Check the next one. Sir, science zoom in कर काय दिसना. You can how where you can read the board no मातशें zoom in करू. Yes. दिसना म्हटल्यार डेफिनेटली तुमकां हे क्वालिटी वाडोवची पडटली, लायव्हाची क्वालिटी वाडोवची पडटली. येस सर तुजो फ्रेंड दिता ते येता म्हणून आयकलेले. ओके ऐकलेले न्हू, दॅट्स द प्रॉब्लम. ऐकलेले ह्या दिसा प्रॉब्लम तो लोकां आयकता आनी बिलीव करता. लोकां कितें म्हणटा आपलो आपूण जावन सोदना आन्सर, प्रूफ पळयना. नोबडी लुक्स फॉर प्रूफ. तिणी म्हाका सांगलें हांव आयकतलो. दॅट इज द रॉंग थिंग दॅट इज हॅपनिंग अराउंड. ओके नो मॅटर आमी काम करया. गो लेट्स द वॉट इज द आन्सर कम ऑन एवरीबडी. येस अंडर डिकम्पोजिशन. येस कोण डिकम्पोजिशन वयतलो जाल्यार आमकां कार्बन डायऑक्सायड आनी क्विकलँग गावतलो. व्हेरी इजी आन्सर. कॅल्शियम कार्बोनेट जावचो पडटलो. येस माय आन्सर कॅल्शियम कार्बोनेट. व्हेरी सिंपल रिएक्शन. कितें जाता कॅल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गिव्स यू वॉट डिकम्पोजिशन जावन कितें जातलो क्विकलँग म्हणल्यार कॅल्शियम ऑक्सायड प्लस CO2. येस CO2 जातलो. येस लेट्स गो. तेच्या मागीर फुडें या देन तेच्या मागीर कसलो फुडलो आहा न्हू. Check 11th one everybody. Check the 11th one. Decomposition of, I'll just make it bigger. Decomposition of vegetable matter into compost is an example of what? Kala example ha? Exothermic, right? Is it exothermic? Exothermic, just check. Yes, it is exothermic, no? Next answer is exothermic. Exothermic. Yes? You gavlo? Exothermic gavlo. Then, check the next one, everybody. When an iron nail is immersed in a copper sulfate solution, the iron nail becomes brownish and the copper sulfate solution fades in color from pale green solution. The pale green solution left in the test tube is what? Color solution. Yes. Pale green solution is what? Iron sulfate. Is it true? Iron sulfate. Yes. तोच जालो न्हू तो displacement reaction वालो जालो. Yes. Very easy. Color reaction तो iron plus CuSO4 will give you FeSO4 plus कितें Cu. This is the reaction, right? काय जालो? All right. फुडें आता आमी आयर्न सल्फेट जालो. All right. आता आमचे MCQ कवर जाले. फास्ट आमी MCQ कवर केले. येस थोडी आहा ही चड व्हडली ना. थोडी आता आमचे 2 मार्काचे क्वेश्चन हा. चेक द नेक्स्ट वन. आता जे इम्पॉर्टंट पार्ट जाता. ओके ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू chemical equation. Check the first one. Hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. Come on, you start करा. Come on, बेगिना मागीर बॅलन्स करपाक जाय. पयलीं तुमकां जस्ट ह्यो बरोवपाक जाय केमिकल इक्वेशन बरोवपाक जाय. कम ऑन केमिकल इक्वेशन बरोवपाक जाय. लेट्स गो. येतो आन्सर एनीबडी येतो आन्सर. कम ऑन बेगिना कितें मेळटा. येस शिवराज सिरसट सेज हाय. येस कितें मेळटा आन्सर. कोणी केलो कितें म्हटलें आमकां हायड्रोजन सल्फायड गॅस. हावडी हायड्रोजन सल्फायड इज वॉट. येस हायड्रोजन सल्फायड कितें आसता H2S प्लस रिएक्ट्स विथ वॉट बर्न्स इन एअर म्हटल्यार कितें जातलो O2 टू गिव यू वॉट वॉटर आनी सल्फर डायऑक्सायड H2O आनी SO2. चेक सल्फर डायऑक्सायड SO2 जालो म्हाजो रिएक्शन H2S प्लस O2 टू गिव H2O आनी SO2. आतां आमकां बॅलन्सूय करपाक जाय. कमन बॅलन्सूय करपाक जाय. बॅलन्सूय करपाक जाय. कोणी केलो बॅलन्स तरी केलो. येस लेट्स गो. कमन बॅलन्स केलो. लेट्स गो. येस गावलो आन्सर कोणा तरी गावलो. H2S O2 कॉन बॅलन्स केलो कोणी तरी. कसो करतले आमी बॅलन्स जस्ट चेक. आमचे कडेन कितें H2S आहा न्हू. हांगा 2 आहा आनी हांगा 2 आहा. हायड्रोजन तरी हो आसा. हांगा 2 आहा आनी हांगा 2 आहा. एका 2 आहा म्हटल्यार कितें हांगा 2 करचो पडटलो. वील मेक दीस वन H2. एका 2 करतले कितें जातले. येस ह्यो 2 आनी 2 जालो आनी हांगा 2 आसा. सो वॉट वील डू एवरीबडी. एका 2 करया. आता ह्यो डबल जालो एका 4 करया. येस
आनी ताका 4 करायला कितें करचो पडटलो जस्ट चॅक कसो जातलो ह्यो उरला न्हू आजून ह्योय आमकां करपाक जाय वॉट इज आन्सर येस मेळो हेका डबल करया येस आतां हेका डबल केलो आतां प्रॉब्लेम कितें जालो हेका डबल केल्यार 2 into 2 4 4 आनी 2 6 जालो हांगा 6 जालो पण आमच्या कडेन इतको सो हेका कितें करया हेका 2 च्या जाग्यार कितें करया 3 करया येस आतां जातलो येस हां हांगा एक प्रॉब्लेम आहा न्हू हेका कितें करया हेका 2 करया जस्ट चॅक आतां जालो म्हाका दिसता न्हू 2 into 2 4 2 into 2 4 2s 2s 6 ह्यो 2 आनी ह्यो 4 जालो सारको जालो जस्ट चॅक एवरीबडी जाता दिसता न्हू येस कसो जातलो येस ह्यो जालो कोण फुडलो चॅक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन हिटिंग green colored ferrous sulfate crystal decomposes into ferric oxide sulfur dioxide sulfur trioxide and the color of the ferrous sulfate changes why does the green color of the ferrous sulfate change yes what is the answer on heating green colored ferrous sulfate crystal decomposes into ferric oxide sulfur dioxide sulfur trioxide color of the ferrous sulfate changes why does the green color of sulfate changes yes कित्याक चेंज जाता green color कित्याक चेंज जाता next one yes changes because कित्याक चेंज जाता कलर कित्याक आसता कलर तेंच्या फॉर्मुला खातीर आसता न्हू फेरस सल्फेट कितें जाता कितें ट्रान्सफर जाता इट चेंजीस न्हू फेरस सल्फेट चेंजीस टू फेरिक ऑक्साइड yeah that's why the green color तो वयता basically remember why green color is asked because there is a chemical reaction happening आणि तुका सांगले न्हू chemical reaction जाता जाल्यार कित्याक कलर चेंज जावपी color change is a process of chemical reaction so it is a property of chemical reaction so you write what is the answer for this for trioxide is what SO3 come on आता एका जस्ट बॅलन्स करपा जाय कॉन लेट्स डू बॅलन्सिंग एवरीबडी बॅलन्स करपा जाय कॉन लेट्स डू बॅलन्सिंग एवरीबडी रिएक्शन बरयला हांवें FeSO4 चेंजीस टू Fe2O3 SO2 आनी SO3 कॉन लेट्स गो हेजो आन्सर बरोवया बेगीन कॉन लेट्स गो कॉन हेजो आन्सर बरोवया सर इज लोडिंग ओके दिसना कितें हय सारकें आहा न्हू घालो आन्सर कोणी तरी केलो बॅलन्स कमान बॅलन्सिंगचो पार्ट आहा इतको इजी बॅलन्सिंगचो पार्ट आहा कोण बारीकसो पार्ट आहा बॅलन्सिंगचो करपाक जाय हांव म्हणटा कितक्यांक कळटा शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगेन आय डोंट नो वॉट इज द प्रॉब्लम हांगा तरी सारकें आहा सगळें तुमकां अशी लायट गेली म्हणून पण काय वचोंक ना लायट कोण गावलो इजी रे सर कर मरे इजी आले बेगीन आन्सर सांग कोण गावलो आन्सर गावलो कोणाक तरी येस पयलीं कितें करया हेका बॅलन्स करया न्हू कितें दिलां आमकां Fe2 ह्यो दिला चॅक हांगा 2 आहा हेका 2 घालया हेका 2 घातल्यार कितें जातलो S डबल जातलो 2 आहात 2 4 into 2 8 हांगा 8 आसा 3 3 2 हय 8 आसा जस्ट चॅक हांगा 2 घातल्यार काम जातलें न्हू जालें इतकेशें जाल्लो तो व्हेरी सिंपल इट वॉज येस कळ्ळें सगळ्यांक ह्यो कळ्ळो सगळ्यांक कळ्ळो येस सर खंय रे सर लायट गेली आहा न्हू लायट येस लायट आसा येस लेट्स गो येस शॉर्टेज सगळे कडेन या सर वी डोंट सो गावलो कॉन नेक्स्ट वन डुएल डायरेक्टेड with respect to hydrogen differentiate between oxidation and reduction come on easy one याचा आन्सर टम आन्सर सांगा याचा आन्सर कितें जातलो थर्डाचो आन्सर come on थर्ड ए चो आन्सर कितें जातलो what is difference oxidation and reduction with respect to hydrogen yes आन्सर कितें जातलो yes खंय रे सर लायट गेली लायट वचूंकूच ना आसा ऑलरेडी आय डोंट नो वॉट वेंट रॉंग बट कितें जालें come on let's go हेजो आन्सर कितें जातलो डिफरंट ऑक्सिडेशन विथ रिस्पेक्ट टू हायड्रोजन सो हायड्रोजन बरोवपा जाय गेन जाता की लूज जाता एकच बरोवपा जाय ऑक्सिडेशन कितें जाता गेन का लूज येस इज मिररली आन्सरींग एकलेकूच आन्सर करता बाकीच्यांक कितें करता कळना सुजन आतां आन्सर दिता पयले येस सो ऑक्सिडेशन इज वॉट गेन का लूज ऑफ हायड्रोजन इट इज लॉस ऑफ हायड्रोजन आनी रिडक्शन इज वेरी गेन ऑफ हायड्रोजन H2 बरोवंक शकता और हायड्रोजन बरोवं प्रॉपर फूल फॉर्म बरया हायड्रोजन बरया आतां हांव शॉर्ट फॉर्म बरयता सो ऑक्सिडेशन इज वॉट लॉस ऑफ हायड्रोजन
रिडक्शन इज गेन ऑफ हायड्रोजन इतकेच. येस, ऑक्सिडेशन रिडक्शन तुमकां क्वेश्चन येता एवरी टायम, सो कीप इन युअर मायंड. मागीर सर प्लेबॅक एंड सी काय ना, प्लेबॅक एंड सी सारकें आसा सगळें. ओके. साई शेळ्ळे, साईशान सारकें म्हणलें. लेट्स गो. Come on, B1. Why is it necessary to balance chemical equation? Come on, third was the B answer. Why it is necessary to balance? त्यांनाय तुमकां सांगलेलें, तेन्ना आमी केलोले चॅप्टर सांगलेलें. Why is it necessary to balance? कित्याक बॅलन्स करपाची गरज आसता? Yes. Why is it necessary to balance? Anybody know? Yes. Yes. कित्याक बॅलन्स करपाची आसता? सांगलेलें. Come on. Anybody knows? Something related to mass, no? Yes. Something related to mass. Very easy answer. बरोवपाक जाय. Yes. See, Pranjal answered. To satisfy the law of chemical equation. Law of chemical equation च्या जाग्यार आमी बरयलें, बरोवया law of conservation of mass. Okay. Better to write law of conservation of mass. Okay. Law of conservation of mass. Okay. So why is necessary to satisfy? You can write to satisfy law of conservation of mass. Okay, law of conservation of mass. This is the answer. Then check the next one. Or दिला तुमका आणि क्वेश्चन दिला जर परत तुमका केमिकल इन अ केमिकल रिएक्शन the total mass of element present in the product has to be equal to the total mass of the reactant. Why? Actually it is same question. तुमका तो फ्रेम जाऊन येला तो क्वेश्चन आणि काय ना वन त्याचा आन्सर सेमच जातलो, वरचो आन्सर सेमच जातलो. पण चेक द नेक्स्ट वन. Answer the following. In the chemical reaction given below, ZNO plus C आणि हांगा तो एरो हांगा आसा, Zn plus CO, identify the oxidizing agent. ओके. आता जस्ट रिमेंबर हांगा ऑक्सिडायझिंग एजंट दिला. दोन तरेचे वस्तू जाता. एक ऑक्सिडायझिंग एजंट होता, ऑक्सिडायझिंग एजंट. दुसरा आता रेड्युसिंग एजंट. एक्चुअली ऑक्सिडायझिंग रेड्युसिंग एजंट तुमकां विचारपाचे चान्सेस कमी आसा, बट आय जस्ट टेल यू व्हेरी इजी मिनिंग. ऑक्सिडायझिंग एजंट कोण आहा? ओके. विच ऑक्सिडायझिस अदर्स. आणि रेड्युसिंग एजंट म्हणल्यार कितें? विच रिड्युसीस अदर्स. आता कोण जस्ट कीप इन युअर माइंड, जो दुसऱ्यांक ऑक्सिडायज करता तो कितें जाता? स्वता कितें जातलो? रिड्यूस जातलो. इतकें तुमकां याद दवरपाक जाय. स्वता रिड्यूस जातलो. जो दुसऱ्यांक रिड्यूस करपी तो स्वता कितें करतलो? ऑक्सिडायज परते जातलो. सो तुमकां हांगा कितें म्हणल्यार ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणल्यार कितें? यू टू जस्ट फायंड आयडेंटिफाय कोणाचो कितें जाता? रिडक्शन जाता. इतकेंच. जस्ट चेक कोणाचो रिडक्शन जाता. ह्या पार्टान रिडक्शन कोणाचो जाता? कोणाचो रिडक्शन म्हणल्यार कितें? कोणाचो ऑक्सिजन लॉस जाता. जस्ट चेक. Everybody Zn, am I right? Check Zn. O converts to Zn. That's why answer is what? Zn to reduction जाता. So you can call Zn as oxidizing agent सुद्धा म्हणपाक जाता. Yes. मागीर check everybody. Name the substance which is reduced. Actually the answer परत Zn जातलो नो. Zn by the way, ZnO, not Zn. Everybody, you're supposed to write ZnO. You have to write a substance. Yes. Just check everybody. Yes. Yes. See, I know that student, I don't know student or what, याच्यान कोण खंयसर कल्ले फेक खंयसर टपकता. इट्स ओके एवरीबडी, नो प्रॉब्लम इन दॅट. करून ताका कमेंट. आय एम लायकिंग दॅट. बरें जालें, मातशें कमेंट वाडयता तो. सो एवरीबडी जस्ट फोकस ओवर हियर. आय कॅन थ्रू एक लात मारून भायर मारूं शकता जाय जाल्यार, पण आसूं न्ही. आय वॉन्टेड टू बी देअर ओनली. एंड बाय द वे म्हाका दिसना हार्डली केन्ना म्हाज्या लायफान आजून कोणाक भायर मारला, केन्नाच मारूंक ना. इट इज नेवर सो हॅपन. येस. Let's go. Next answer, come on. Name the substance which is reduced. Yes, तोच जातलो न्हू. ZnO. Yes. ZnO. Let's go. हे जालें. फुडें या. Check the fifth one. Come on. Check the fifth one. Everybody. Translate the following statement to birth equation. Remember तुमका ह्या पाठान in this chapter, what is very important, keep in your mind, तुमका शिकपाचें कितें आसा? The question that can come for you in this part is balancing for sure shot. Balancing येवपाचें तुमका. Balancingaच्या अंडर इक्वेशन बरोवपाचें. इक्वेशन रायटिंग ऑफ द इक्वेशन इज very important by situation wise. ह्यो एक important question हा. इक्वेशन बरोवपाचें important. मागीर टायप्स ऑफ रिएक्शन 4 टायप आहा ते. तेजे एक तरी एग्जांपल तुमकां खबर आसपाक जाय. आणि ऑर एक्झाम्पल जी टेक्स्ट बुकान दिला तेंचे तुमकां टायप बरोवपाक कळपाक जाय. इजी आहा ती, सारकी इजी आहा, पळोवनूच कळटा. मागीर आनी कितें इम्पॉर्टंट हेज्यान ऑक्सिडेशन रिडक्शनचे क्वेश्चन.
very very important. Now why am I focusing on all this? Because remember हे जे पार्ट हा तुमका कोण सायन्स घेतलो तो 11वी 12वी येतले तुमका यूज जातले. दॅट्स वाय ह्या पार्टाचेर तुम्ही चड लक्ष दिया. ऑक्सिडेशन रिडक्शन तुमका डायरेक्ट 11वीन चॅप्टर होता, सायन्सान चॅप्टर हा. सो ऑक्सिडेशन तेंचे 100% घालतले. येस, कोण म्हाका विचारतो सर शुअर शॉट हा का ना? आय कॅन टेल यू वन थिंग, शुअर शॉट इज वॉट ऑक्सिडेशन रिडक्शन क्वेश्चन इज फॉर शुअर शॉट टुमारो. येस, म्हणल्यार म्हणटे. आनी तुमकां कोरोजनचेरूय क्वेश्चन आहा, कोरोजन डेन्सिटीचेर मे बी 1 मार्काचो नाजाल्यार हाफ मार्काचो कितें तरी येवं शकता. ओके, कोरोजन डेन्सिटी व्हेरी लेस चान्स, बट ऑक्सिडेशन रिडक्शन हाय चान्स फॉर कमिंग एंड बॅलन्सिंग 100% कमिंग. ह्या दोन तरी तुमचे की इम्पॉर्टंट जेन्ना तुमचे खुबशे मार्क्स ह्या चॅप्टराचे भरतले. येस, बाकीचे एक मार्क खंय तरी डिफिकल्ट कितें चिंतून घालूं शकता. येस, सो लेट्स गो. फुडें या न्हू. येस, हेजो आन्सर कमन कितें म्हणला? आयर्न रिएक्ट्स विथ वॉटर एंड फॉर्म्स आयर्न ऑक्सायड आनी हायड्रोजन गॅस. बॅलन्स द अबाव इक्वेशन. बॅलन्सच्या पयलीं तुमकां तो बरोवपाक जाय न्हू. कमन स्टार्ट करत पळया. आयर्न रिएक्ट्स विथ वॉटर टू फॉर्म आयर्न ऑक्सायड आनी हायड्रोजन गॅस. व्हेरी इजी वन. एनीबडी डन दीस? ह्यो वालो केलो, कोणी तरी केलो ह्यो वालो? फिफ्थ वालो कोणी तरी आन्सर केलो. डिफरंट कमेंट आय कॅन सी, बट आय कॅनॉट सी दीस थिंग. हें दिसना म्हाका. येस, एनीबडी? Yes? Anybody got this answer? Yes. Shravan got the answer. Yes. That's the correct one. Fe anu. Iron म्हटल्यार Fe plus H2O gives you what? Iron oxide. Yes. आणि मागीर H2. Yes. Fu plus H2 just check मेळटा आमकां. येस, आतां आयर्न ऑक्सायड जेन्ना जाता एवरीबडी, तो फेरीक ऑक्सायड सुद्दां जाता. Fe2O3 जाता. जस्ट चेक एवरीबडी, हो मातसो सारको बऱ्यात. FeO जावं शकना, सो Fe2O3 जावं शकता. आनी हांगा H2 कमन आतां बॅलन्स करपाक जाय. FeO जावं शकना. आतां Fe2O3 फेरीक ऑक्सायड म्हणटा, और आयर्न ऑक्सायड यू कॅन से. येस, सो Fe प्लस H2O गिव्स यू Fe2O3 आनी H2. कमन हेजो मागीर हेका बॅलन्स करपाक जाय. कमन शुअर शॉट आन्सर दी मरे. एसीड आनी बेसीड हा मरे, सोंपलो चॅप्टर. फुडें एसीड बी येता पळय, हांगा पावले आमी एसीड बी जावन. कॉन लेट्स गो. मागीर आमी एसीड बी वयतले. हेका बॅलन्स केलो कोणी तरी. आतां बॅलन्स करपाक जाय. बॅलन्स कशें करतले? येस, कशें बॅलन्स करतले एवरीबडी? जस्ट चेक. यू नीड टू बॅलन्स इट ऑल्सो. येस, येस, हवी बॅलन्स. एनीबडी बॅलन्स्ड केले कोणी तरी? आय एम जस्ट चेकिंग दीस. आय एम ओनली वरीड अबाउट दीस वन. येस, Fe2O3 तो फेरीक ऑक्सायड आसलो आनी आमकां गावता हांगा आयर्न ऑक्सायड. ओके, इट कॅनॉट बी FeO. ओके, FeO जावं शकना. आय जस्ट चेक दीस. ओके, वन थिंग आय जस्ट चेक. ओके, येस, अदरवायज तो बॅलन्स जावचो ना न्हू. येस, Fe3O4. Yes, should be Fe3O4. Fe3O4, yes, it should be Fe3O4 only, correct. Yes, Fe3O4 जावपाक जाय, correct. सो हांगा 3 हा म्हटल्यार हांगा 3 घालचो पडटलो, आनी हांगा 2 हा, हांगा 4 हा न्हू. हांगा 4 हा म्हटल्यार हांगा 4 तरी येवचो पडटलो कसो तरी, आनी हांगा 4 हा म्हटल्यार हांगा घालया आमी कितें घालया, हांगा 4 घालया. येस, अशें जातलें. येस, येस सर, आय गॉट इट. येस, आय ऑल्सो गॉट इट. ओके, फुडें या. कमन 6 चालू करया. कमन लेट्स गो. बॅलन्स द रिएक्शन Al plus HCl, AlCl3 H2. यो सारको इजी. कमन फिनिश अप. लेट्स फिनिश अप. कमन बेगीन आसा पळय आमी, मागीर एसिड बेजान न्ही आमी. आयज आमकां जाता इतके चॅप्टर कंप्लीट करपाक जाय. कमन ऑलमोस्ट जातले म्हाका दिसता, अशें फास्ट गेले जाल्यार. सगळे रिविजन जाले आमचे. कोणाक जाय 100 रुपीज 1000 फॉलोवर्स. अरे वा, 1000 फॉलोवर्स, 100 रुपीज 1000 फॉलोवर्स. अरे कितें मरे, थंयसर कमेंट्स जाय मरे. कोणाक तरी वचून कमेंट्स दी. एक काम कर, बेस्ट काम कर, तुका आयडिया दिता मरे. कमेंट्स जाय कोणाक तरी, कमेंट्स दी. येस, कमन आन्सर. हांगा कितें आसा? AL सारको आहा, H सारको आहा. H सारको ना न्हू, H आनी हांगा 2 आहा. कितें जातलो आन्सर हेजो? येस,
येस एवरीबडी वॉट इज आन्सर EL हा 2 हा येस EL सारको हा Cl3 आसा न्हू आनी हांगा Cl हा सो कितें करया आमी Cl3 वी कॅन पुट 2 ओवर हियर येस 2 आनी 3 जा 6 सो हांगा 6 घालया आमी यो 6 आसा जाल्यार कितें करया हांगा 2 घालया आनी हांगा एज 6 आसा सो हांगा घालया आमी 3 3 2 जा 6 6 6 Cl आनी 6 Cl आनी 2Al 2Al जालो पळय जस्ट चॅक 2 6 2 3 2 6 2 3 येलो 2 6 2 3 येलो सगळ्यांक 2 6 2 3 येलो राइट 2 6 2 3 करेक्ट येस देन लास्ट वन बिफोर यू गो फॉर नेक्स्ट वन लास्ट वन जालो आमचो ऑलमोस्ट जालो पार्ट यो ट्रान्सलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू केमिकल इक्वेशन रिमेंबर हेजेर ह्या पार्टाचेर चड लक्ष कित्याक दिलें हांगा बिकॉज तुमकां इक्वेशन बरोवपाक आनी बॅलन्स करपाक येवपाचोच हा क्वेश्चन ऑलमोस्ट मंडे खातीर सो आमी करया कसो तरी ट्रान्सलेट द फॉलोइंग कसो जातलो आयडन बन्स इन टू गिव वॉटर आनी सल्फर डाय दीस इज अ रिपीटेड वन न्हू सेम वन जालो म्हाका दिसता रिपीट केला परत येस रिपीट केला परत राइट येस तो केला आमी पयलीं येस करेक्ट तो रिपीट जाला सो ह्यो जालो न्हू आमचो क्वेश्चन फुडें या ओके हे जालें आनी तो बॅलन्स तो वयलो पार्ट ओके आमचो फर्स्ट चॅप्टर कंप्लीट जालो रिमेंबर आमी हेज्यान इम्पॉर्टंट वालेच क्वेश्चनां घेतला सगळे क्वेश्चन घेवंक ना इम्पॉर्टंट वाले घेतला म्हाका याद मॅथ्साची जी आमी PDF केलेली तेज्यान हांवें मेक शुअर केलें की चड सगळे क्वेश्चनां घालपाचे सगळ्या टायपाचे क्वेश्चन तर मॅथ्साची PDF मातशी व्हडली आहली आनी हांगा मातशें कितें घेतला मेजोन तोच पार्ट घेतला जो चड फोकस हायली फोकस वालो पार्ट आहा इतकोच येस मेजोन तोच पार्ट घेतला आनी रिमेंबर इट इज माय एडवाइस दॅट आफ्टर फिनिशिंग PDF तुम्ही बाकीचे जे उरला बाकीचे खूब क्वेश्चन रिमेंबर सायन्साचे इतके क्वेश्चन जावपी क्वेश्चन फ्रेमूय करपाता न्यू क्वेश्चन फ्रेमूय करपाता दीस इज ओनली द द टॉपिक पार्ट जे एवरी टायम येता आनी आतां येवं शकता आनी फुडल्या वर्सा येवं शकता द टार्गेटेड टॉपिक्स कीप इन युअर मायंड कळ्ळें सो हेज्यासून भुरगोक बरे तरे मार्क्स मेळपी बट आनिकूय जाय न्हू मार्क्स येस मॅथ्स लेवल 1 मॅथ्स लेवल 1 चे कितें करया येस फुडें या कमान एटलीस्ट थोडे तरी येयले चेक दीस वन एवरीबडी वॉटर इला स्टडी एसीड बेस सॉल्ट येस एक चॅप्टर जालो फुडें आता आमी एवरीबडी जालो एक चॅप्टर जालो फुडें आता राइट एसीड बेस सॉल्ट कमान हेका भरपूर मार्क्स आहा चड मार्क्स आहा फुडें या येस Okay, check the next one. If water is added to concentrated nitric acid, mixture splashes out causing burns highly because it is highly what reaction? What? Exothermic, right? Exothermic म्हणून तो splashes out no? So much heat is generated that it splashes out. Yes, so exothermic is the answer. Correct. First answer is exothermic. Meta. First answer is exothermic. Just check. Yes. Then second one, hydrogen ions cannot exist alone. Hence, it is always shown as what? Yes, it is always shown. Hydrogen आम्ही त्यांनाच केलो नो hydrogen ions cannot exist. So it is always shown as what? कितें कशें दाखयता आमी ताका H+ तरी आसा एक तर आमी H+ अदरवायज कशें बरयता आमी रिमेंबर H3O+. रिमेंबर वी कैन कसो जाता H3O+? तो हायड्रोजन H+ रिएक्ट्स विथ वॉटर रिएक्ट करता आनी कितें जाता H जस्ट H ह्या H वांगडा H3 जाता आनी प्लस चार्ज ऑलरेडी उरता सो प्लस ताका लागतलो सो H3O+ खंय आसा आमच्याकडे H3O+. येस हे ऑप्शन रिपीट जाला म्हटल्यार प्लस येवंक ना हांगा खंय तरी येस आमी एका घालया प्लस न्हू टायपिंग मिस्टेक आहा एकलो प्लस आसपाक जाय एकलो मायनस आसपाक जाय सो आमी ए म्हणून धरया येस एका प्लस घालया न्ही ए इज द आन्सर H3O+ इज द आन्सर कळ्ळें एवरीबडी H3O+ इज द आन्सर येस करेक्ट H3O+ इज द आन्सर देन नेक्स्ट वन थर्ड वन Sonali has tooth decay because her pH of the mouth is what? Everybody check the answer. This answer pH of the mouth किती आसा higher than 5.5 lower than 5.5 equal to 5.5 lower than 6.6 what is the answer? pH of the mouth किती आसा yes Satvik is answering lower than 5.5 correct yes lower than 5.5 येता yes it is lower than 5.5 very important question हे जे targeted part 2 आहा तो let's go पुढे या then check the next one the acid present in lemon is what come on easy हे chapter used to be one of my favorite chapter माझे त्यांचा because हे जे आंतरा तरी बरे याद उरता yes बाकीचे जे चॅप्टर आमच्या टायमार जाल्यार हांव ते मॅग्नेटिक आमकां टिचर सारकी शिकयत नासली तेन्ना म्हटल्यार काय म्हणून ना सोरवी टिचरीक म्हणून वायट म्हणना बट एक दोन चॅप्टर चड अशे
इग्नोर जाताले खुबशे. येस, आनी ऑब्वियसली नो ट्युशन डेट टायम, नो यूट्यूब डेट टायम. येस, यूट्यूब बीन आहले. आतां भुरगीं कितली लकी आहा, तांकां यूट्यूब एग्जामचे एक दीस पयलीं टिचरी शिकयतात एक दीस पयलीं. असलो प्रिविलेज कोणाक गावता. येस, सो व्हेरी लकी टायम दॅट यू आर लिव्हिंग इन रायट नाव. ऑलरायट, सो आन्सर इज वॉट? सिट्रीक एसीड, रायट? सिट्रीक एसीड. येस, सिट्रीक एसीड मेळटा. येस सर, बायो घेता केन्ना तूं? बायो घेतलेलो मरे, काल घेतलेलो मरे बायो. देन नेक्स्ट वन, चेक द नेक्स्ट वन. न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज वॉट? ओके, विल जस्ट सकयल आहा तें बारीक आहा हें मातशें, ताका मातशें व्हडलें करता. ओके, चेक एवरीबडी. द क्वेश्चन इज, दिसता सगळ्यांक ह्यो, हेंच्यांतलो कोण न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन आसा? हू इज न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन? विच इज न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन? व्हेरी इजी. बी मेळटा सगळ्यांक, रायट? इज इट बी? येस, बी इट इज, रायट? येस, बी. जस्ट चेक. बी मेळटा न्हू? येस, NaOH, HCl gives you salt आणि water. Yes, base and acid gives you salt and water. Correct. Yes. So फुडें या. Then okay, आता next one. Check the next one, everybody. Which of the following tubes has effervescence effect will occur? Yes. Check the next one. Which of the this one will give you effervescence effect? Yes, गावलो हेजो आन्सर कोणाक? What is the answer? PQRS. Effervescence म्हणल्यार कितें? Yes, the fumes, the smelling fumes. हेजो आन्सर कितें जातलो? Which of the following tubes effervescence will occur? कसले हेजे आन्सर? NaCl आनी एसिडिक एसिड, NaCO3 एसिडिक एसिड, NaOH एसिडिक एसिड आनी Na2SO4 आनी एसिडिक एसिड. येस, कडेन जातलो? जस्ट चेक. effervescence म्हणल्यार कितें? गॅस रिलीज जावपाक जाय. नाव NaOH एसिडिक एसिड कितें जातलो? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वॉटर. यू गेट सॉल्ट आनी वॉटर. देर इज नो गॅस इवॉल्व एट ऑल. सो ह्यो तरी आन्सर जावंक शकना. नो चान्स ऑफ दीस वन गेटिंग एज आन्सर. येस, देन निदर इज दीस वन, हेजोय जावचो ना. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जातलो हांगा एज इट इज. रिमेंबर आमकां कित्यान गावतलो? याद आहा? NaHCO3 याद आहा? रिएक्शन ऑफ एसिड वीथ कितें? हायड्रोजन क्लोराइड गिव्स यू ऑल्सो इज वॉट? Gases evolved, no? Isn't it? Reaction with acid and याद आता है कब subtopic केलो? Reaction with acid with hydrogen chlorides. Yes, hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate gives you कलो तरी gas दिता, no? Just check. So answer is Q. Yes, your textbook an आसा जेणेन gas evolved जाता. So that's why answer is Q. Yes, that's why answer is Q. तुमका कितें जाय? Gas evolved जावपाक जाय. So that's why answer. In all the other thing you will get mostly salt and water. No gas will be evolved. Only one is the case. Then gas by सरो शकता. That is Q वाला answer. Yes. Then let's go. फुडें या. हे जालें. Check now 2 marks question, everybody. Okay. Check the first one. Calcium compound having an odor of chlorine is used to remove yellowness of the white clothes in laundries. Name the compound. कितें कोण आहा तो compound? Very easy. Come on, हेजो आन्सर. सर तर Q होय. हेजो आन्सर come on. Very easy answer. Anybody can tell me हेजो आन्सर कितें? Calcium compound having odor of chlorine used to remove yellowness of white clothes. Bleaching. यो खातीर नो. So आन्सरूय सांगले पळय. Yes. आन्सरूय येयले तोंडासून चुकून. What is the answer? आन्सर बेगीन ना. What is the answer? कितें मेळ्ळो? Anybody? What is the answer? Is it bleaching powder? Yes, bleaching powder matter no ega. Yes, bleaching powder is it? Yes. Just check the answer. Bleaching powder. It has a smell of chlorine only. Yes. And then what is the formula of bleaching powder, everybody? Yes, bleaching powder it is. Yes. Formula of bleaching powder CaOCl. Just say calcium oxychloride. Yes. Sir, as class delay मरे. कित्याक delay रे? खंय delay? Just 5 मिनटां जाता. Sir. Yes.
Let's go. Washing soda वेगळे रे. Washing soda तो Na2SO4. Okay, let's go. Check write the formula of salt which contains water of crystallization. Yes, formula of salt that contains water of crystallization. You can write there are many salt which contain crystallization. बरोवू शकता. एक तर तो आमच्या टेक्स्टबुकान कोण कोण हा CuSO4 हा मागीर तो ह्यो आसा न्हू प्लास्टर ऑफ पॅरिस वालो हा आनी ह्योय आसा वॉशिंग सोडा सुद्दां आसा तेंच्यातलो कसलोय बरोवपाक जाता. येस एनी वन यू कॅन रायट. येस एनी वन यू कॅन रायट. कसलो बरोवया आमी जिप्समाचो बरोवपाक शकता न्हू सॉल्ट जिप्समाचो बरोवू शकता. यू कॅन रायट दॅट copper sulfate also you can write. Yes, so what is gypsum also can be written. It is what CaSO4 dot 2H2. It is a salt containing 2 molecules of water of crystallization. You can write any other example. Just तुमका जनरल म्हटला सॉल्ट बरोवपाचो सो तुमका कसलो तरी एक बरोवपाक जाय जेच्यान वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन आसता. येस क्लियर. मागीर फुडलो on what does the strength of the base depend. Come on, your interesting question हा. या तुमका सांगलेलें on what does the strength of the base depend. Anybody? What does the strength of the base depend? Yes, what does the strength of the base depend? Yes, Shravan said we're going to answer CuSO4. Yes, anybody? Yes, pH of the base. No, that's not the answer. Strength of the base depend on which ion? Concentration of OH ion. Okay, concentration of OH minus ions. But like if a base how much? Okay, quantity. I can write proper answer क्या था quantity of OH minus ions released when mixed with what? Water. Mixed with water on hydrolysis. म्हटलं कितें सपोज कसलो ऍसिड ऑफ बेस जेन्ना वॉटर वांगडा मिक्स करता इट रिलीजीस आयॉन्स. येस, बेस कसलो आयॉन रिलीज करता OH मायनस आयॉन रिलीज करता. ऍसिड कसलो रिलीज करता H+. आनी कसो स्ट्रॉंग आनी वीक कशी डिसायड करता कितके हे चड आयॉन रिलीज करतले तेजी डिसायड करता. फॉर एग्जांपल I can say HCl is a strong acid. Why? Because it will release large number of H+. Acetic acid is a weak acid because it will release small number of H+. Same way, NaOH is a strong base, so because it will release large number of OH minus. आणि बाकीचे बेस काय जातले कमी जातले बिकॉज ते कमी रिलीज करतात. इट डिपेंड्स ऑन कितके OH मायनस रिलीज करतात. तुम्ही इतके सो बरयला जाल्यार चलतले. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन सुद्धा बरयला जाल्यार चान्सेस तुमकां मार्क्स गावपाचे चान्सेस आहा. येस, नेक्स्ट वन. Come on, let's go next one. Why does the tooth decay start when the pH of the mouth is lower than 5.5? कित्याक decay start जाता? Yes. Check the second one. So A answer. Why does the tooth decay start when the pH of the mouth is below 5.5? कित्याक start जाता? Because कित्याक जाता tooth decay when it is pH below 5.5? कित्याक जाता? Yes. Anybody? कित्याक जाता? तेच सांगलें तुमकां न्हू. कित्याक जाता? Yes, somebody said the answer. See, अरे हांव बरो उमेदीन पळयता आन्सर सांगला म्हणून पळयता जाल्यार सर प्लीज टेक माय नेम म्हणून. अरे सो येस बाकीच्यांनी तरी आन्सर दिला. येस, स्वरीत मातसो आन्सर दी मरे. आन्सर दिल्यार बरें दिसतलें. येस, सो वॉट हॅपन्स बिलो 5.5? वॉट हॅपन्स? ओके, tooth enamel starts degrading. Okay, decomposing बरोबर. degrading बरोबर decomposing. Okay, corroding. Okay, starts corroding जाता. corroding or decomposing बरोबर जाता. बेसिकली तो रिएक्शन corroding, decomposing, degrading म्हटल्यार रिएक्शन जाता. बेसिकली तो काय जाता हळूहळू रिएक्शन जावपाक स्टार्ट जाता बिकॉज इट कॅनॉट go below the level of 5.5, below lower 5.5, it starts degrading and that is when the tooth decay start. tooth enamel चे तुमका बरोवपाक जाय. yes, yes. मागीर फुडलो next question. Just check the next question. Plaster of Paris is utilized in making cast for broken limbs in the hospital. Yes, हेजो कितें आन्सर? Plaster of Paris is utilized in making cast for broken limbs in hospitals. Yes, हेजो आन्सर everybody? हेजो आन्सर anybody has answer? Plaster of Paris is utilized in making cast for broken limbs in hospital. What is the answer? Yes, Smirl says correct answer. No, because it has hard surface mass hence support the fractured bone. Correct. Yes, that's a good answer. Okay, yes, what you have to write? Okay, Plaster of Paris on mixing water
on mixing with water. They have to write that mixing with water turns into gypsum, which is hard solid mass, okay, which can support the fractured or broken limb, support the fractured bones. Yes, which can support the fractured bone. Plaster of Paris on mixing with water turns into gypsum, which is a hard solid mass which supports the fractured bone. Yes, and you can also write about the shape. Okay, you can adjust the shape and then you can mix with water to get whatever shape we want. Yes, shape is important. All right, like write the next one. Write a chemical name for the following. Check the next one. Hardest substance in the human body. Answer, very simple answer. It is what? Tooth enamel. Okay, tooth enamel. Then next one, the compound that is used for softening hard water. What is used to soften the hard water? Everybody, your answer important ना. कलर यूज जातात. दिस कम्स द युजीस. रिमेंबर तुमकां सांगलेले ते त्या सगळ्या कंपाउंडांचे एटलीस्ट मिनिमम 2-3 तरी युजीस वयल्यावर तरी पार्ट करात. येस, वॉशिंग सोडा मेटा आन्सर. येस, जस्ट चेक द आन्सर एवरीबडी. व्हाट इज द आन्सर? वॉशिंग सोडा मेटा नो? इज इट वॉशिंग सोडा? येस, वॉशिंग सोडा. What is formula of washing soda? Na2CO3.10H2O. Check, this is the answer. Na2CO3.10H2O. Yes, correct. Yes, washing soda. Come on, next. Full wala. Few drops of phenolphthalein indicator were added to the unknown solution X. It acquired pink color. Now another solution Y was added to it dropwise and the solution became colorless. What is the nature of X and Y? Come on, very easy. कितें जातलो X आणि Y? कितें जातलो? पिंक जाता. येस, पिंक जाता. फेनॉल्फथॅलीन एड केल्यार पिंक जाता. फेनॉल्फथॅलीन गिव्स पिंक कलर इन विच सोल्युशन? एसिड काय बेस? येस, एक्स कितें एसिड काय बेस हा? फेनॉल्फथॅलीन कसल्या सोल्युशन एसिड काय बेस जाता? पिंक कसल्या हेज्यान जाता? एसिड काय बेजान? येस, येस, सात्विक नोज द आन्सर. करेक्ट. सो साई इज ऑल्सो व्हॉट द आन्सर. सो एक्स इज युअर बेजीक आहा. आणि मागीर जेन्ना आमी वाय वालो एड करता, रिमेंबर वाय एड केल्यार कितें जाता? तो पिंक कलर हळू वयता. कित्याक हळू वयता? बिकॉज एसिडाचो कलर कितें आहा? एसिडाचो कलर कलरलेस आहा. फेनॉल्फथॅलीन इज कलरलेस इन एसिड. नॅचरल कलर हळू पिंक कलर गायब जाता. एंड दॅट्स वाय वाय शूड बी एसिडिक. ओके, वाय शूड बी एसिडिक, रायट? येस, वाय शूड बी एसिडिक. हे जालें? ऑल रायट. फुडें या. Come on, check the next one. Sam was suffering from indigestion which caused him pain in the irritation stomach. Why is the pain and irritation caused? Yes, fourth answer. What is fourth answer? कित्याक जालो pain and irritation ताका? Suffering indigestion and which caused pain and irritation. कित्याक जाता indigestionan? Yes, कित्याक जाता indigestionan? Because of he did ulta. I did it ulta. Because of what? Acidity, no? Yes. Why pain and irritation occurs? Because of condition called acidity. Due to acidity, excess HCl is released in stomach. Okay, we know HCl is released in stomach. Excess म्हणजे कितें? More than required is HCl is released in stomach, which cause acidity. And how can you get rid of the pain and irritation? By using what? Antacid, no? You can use compound called as antacid. Example is what? Milk of magnesia. Okay, milk of magnesia, that is MgOH. MgOH twice. Okay, MgOH twice. Got the answer? Milk of magnesia. Antacid or milk of magnesia, correct. Yes, फुडें या. Yes, let's go next one. Yes, दुसरो तोय जाता. दुसरो वालो जाता. You can use baking soda also, correct. Then fifth one, on eating green colored ferrous sulfate crystal become decomposes ferric oxide, sulfur dioxide and colors. Why does the green color of ferrous sulfate change? अरे तो म्हाका दिसता कळलो तरी वयरचो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट केला.
ओके वरचो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट जाला जस्ट इग्नोर दिस क्वेश्चन एवरीबडी ह्या क्वेश्चन इग्नोर करया कट करया वरचो क्वेश्चन आहा तो कॉपी पेस्ट जाला आसतलो ओके 6th one पण check the 6th one the pH of the lemon juice and pure water are approximately 7 and 2 respectively state the change in color of litmus paper when dipped in about to solution yes 2 हारल्या कितें कलर चेंज जातलो 2 च्या हेजेन कितें कलर चेंज जातलो yes pH कितें जातलो लेमन ज्यूसान कितें जातलो लेमन ज्यूसान कितें जातलो लिटमस पेपर कलर रेड टू ब्लू काय ब्लू टू रेड इन लेमन ज्यूस एवरीबडी जस्ट चेक रेड टू ब्लू और ब्लू टू रेड लेमन ज्यूस कितें जातलो yes state the change in the color of litmus paper what color जातलो लेमनान कितें जातलो लेमन कितें जातलो ब्लू विल टर्न इनटू कितें ब्लू टू रेड लिटमस जातलो जस्ट चेक ब्लू विल टर्न इनटू रेड आनी दुसरो वालो कसलो आसा दुसरो वालो हे आसा जस्ट चेक प्युअर वॉटरान कितें जातलो प्युअर वॉटर एज pH 7 so what is red no change it is neutral no so no change just check सारक्या एसिडान कितें जातलो लेमन ज्यूस एसिडीक टू म्हणल्यार एसिडीक ब्लू टू रेड जातलो प्युअर वॉटरान कितें जातलो नो चेंज क्लियर येस सो फार क्लियर एवरीबडी येस ओके फुडें आमी चेक द नेक्स्ट वन ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर हिटेड टर्न्स वायट गिव सायंटिफीक रिजल्ट येस यो इजी आहा कमॉन ओदर कोणी तरी आन्सर सांगलेलो हेजो दुसऱ्या क्वेश्चनाक व्हेरी इजी वन 7th येचो आन्सर कमॉन 7 वालोचो येचो आन्सर वॉट इज आन्सर इजी आन्सर ब्लू कलर वायट जाता हीट केल्या कितें जाता उदर सांगलेलो न्हू इज इट वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन जस्ट चेक वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन तोच मेळपा जाय न्हू येस करेक्ट समबडी सेड इट येस इट लुजीस वॉटर ऑफ crystallization okay it loses water of crystallization just check it loses water of crystallization am I right yes then check the next one yes check the next one why does the plaster of Paris become hard on mixing in water yes why does plaster of Paris become hard on mixing water why because yes because it gains water of crystallization it loses water of crystallization गेन्स काय लूज इतके बरोवपा जाय येस ओ आज मॅच आहा न्हू मागीर तकलेनूच ना ह्या चक्रान विचारलो की मॅच आहा म्हणून येस मागीर आतां सगळे जाणां मॅचाचेर लक्ष वयतलो सगळ्यांचो डिस्ट्रॅक्शन सी येस येस यू टू जस्ट रायट इट गेन्स वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन ओके व्हेरी इजी गेन्स वॉटर ऑफ crystallization okay gains water of crystallization am I right gains water of crystallization कळलं सगळ्यांक एवरीबडी हो RCB सद्दां रॉंग टायमार तुमचे मॅची येता न्हू सगळे रॉंग टायमार एटलिस्ट मागीर तरी येवपा जाय आसलो ते तरी बरें फाल्यां ना नाल्यार फाल्यां तुमी घेवन वचपाचें शुवर हय न्हू आतां कोण कोण मॅच पळयता आतां जस्ट ऑनस्टली आन्सर करपाचें सर हांव पळयता म्हणून सांग कोणी कोण मॅच पळयता आतां कितें जाणां मॅच पळयता आतां सद्या हय जाल्यार हय सांगपाचें कांय प्रॉब्लम ना हाव मेनी पीपल हॅव मॅच वॉचिंग द मॅच एक्चुली आय एम नॉट येस चलो कोण तरी आसा हांव पळयना हांव आय एम सिरियस फॉर मंडे वाव सर हांव स्कोर पळयता स्कोर आनी इल्लें पूण कितें मेळटा रे डायरेक्टली मागीर तो हायलायटूच पळय मरे स्कोर पळोवप म्हणल्यार तूं आख्खो मॅचूच खराब केला डायरेक्ट हायलायट तरी पळय एटलिस्ट हांव पळयना सर मागीर पळयतलो आय एम वॉचिंग सायड बाय सायड स्टुडंट यू शूड नॉट वॉच सायड बाय सायड ना तर तूं हे एन्जॉय करतलो ना तर हे शिकतलो आतां सरान हें म्हटलें म्हणल्यार कितें जातलो सरान हय न्हू सर सारको म्हणटा हे ना हे गावचें ना ते गावचें एक काम करया स्टडीज सोडया आमी RCB मॅच पळोवया म्हणून ओके मंडे तुमचो बोर्ड पेपर आहा अजुनूय तुमकां आय नो इट खूब लॉंग टायमाच्यान बोर्ड तुमकां दिसतलें कितको टायम जालो केन्ना स्टार्ट जाली बोर्ड एग्जाम अशें 15 दीस जाले बोर्ड एग्जाम तुमी बोर्ड एग्जाम करीत आहा येस आनी हांव जाणा सगळ्यांना अशें दिसतलें वाज येयलो कसो सपत ना कसो पण थोडेच दीस उरला थोडेच दीस म्हणल्यार फाल्यांचोच दीस उरला फाल्यां परवाचोच दीस उरला येस सो हे फकत 2 दिसाचें मातशें स्ट्रगल आहा
मंडे ऑलमोस्ट लास्ट पेपर आहे, त्या मागीर पी पेपर आहा म्हाका खबर आहा, बट म्हाका खबर आहा तुमी भरपूर अभ्यास करतले पी खातीर, ऑटोमॅटीक अभ्यास करतले. बट सायन्स एक असो जे उरला तुमचो पेपर जो तुमचो एडमिशन खातीर पर्संटेज वाडोवपी. सो हेजेर मातशें चड लक्ष दिया. लायफान एकूच येता तेन्थाची बोर्ड, मागीर येतली बोर्ड, पण टुवेल्थाची बोर्ड आसतली, बट आतां तेन्थाची बोर्ड एकूच येतली. आरसीबीची आनी खूब मॅची येवपाची आहा. येस, सो लेट्स गो एवरीबडी. एकदा एग्जाम काबार जाले जाल्यार हांव तरी मजा मारतलो, हांव तरी भोंवपाक वयतलो. येस, हांव वाटूच पळयता. ओके, तुमीच्या सगळें चिंता नाका कितें जातलें एग्जामीच्या मागीर, पयलीं आतांची चिंता. ओके, लेट्स गो. फुडलो क्वेश्चन, कमन. डिफरन्स बिटवीन नंबर ऑफ वॉटर ऑफ मॉलिक्युल्स इन जिप्सम आणि प्लास्टर ऑफ द पॅरिस. व्हेरी इजी एवरीबडी. वॉट इज डिफरन्स बिटवीन नंबर ऑफ वॉटर ऑफ क्रिस्टल? दोगांचे डिफरन्स बरोवपाक जाय. ओके, सो नंबर ऑफ वॉटर जिप्सम किती आसता? 2:2 आसा, आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिस कितके आसा? 1/2 आसता न्हू. 1/2 आसा. कितको डिफरन्स आहा इन बोथ ऑफ देम? 2 minus half is what? Can I write 1.5 is to 1.5, or you can write even 3/2 is to. इतको गॅप आहा दोगांच्या मदीं. 2तले हाफ काडले कितको जातलो? 1.5 जातलो, नाल्यार 3/2. कशें बरोवपा जाता? अशें बरोवपा जाता. येस, जस्ट चॅक. Exam over, gym start. Wow. Samay has good plans. Direct समय मंडे ट्यूजडे डायरेक्टली उडकी मारतलो जिमीन. ओके, लेट्स गो. चेक द नेक्स्ट वन. कंपाउंड फाउंड इन टूथ एनिमल. कमन, व्हेरी इजी. याचा आन्सर उदक बरयलो न्हू. चेक द नेक्स्ट वन एवरीबडी. कमन. Answer for this one. Come on, everybody. Compound found in tooth enamel. What is the answer? Compound in tooth enamel. What is the answer? Yes, calcium phosphate. Yes, minerals is the answer. Calcium phosphate. Correct. Yes, it is calcium phosphate. Just check. Calcium phosphate. Am I right? Calcium phosphate. Meta answer. Yes, calcium phosphate. Don't write the formula unnecessarily. असो तुमकां कॅल्शियम फॉस्फेट तकलेन घुसलें जाल्यार कॅल्शियम फॉस्फेट बरें बेश्टे. थोडे भुरगे आतां चड हुशार जाता, बेश्टेच कॅल्शियम फॉस्फेटचो फॉर्मुला केन्ना केन्ना मिस्टेकी जाता. ओके, PO3चे जागी फॉस्फेट म्हणल्यार PO4 PO3 जावं शकता. देर आर डिफरंट टायप. सो हेज्या अंडर तुमी बेश्टेच फॉर्मुला बरोवपाक धांवा नाका. इतके बरें टॅक्सबुकां इतकेच दिल्ले, सो इतकेच बरें बेश्टेच कितें म्हणटात, चड हुशार जाल्यार केन्ना केन्ना मार्क्स वयता. येस, सो कम ऑन नेक्स्ट वन. 9th one. An indicator is added to potassium hydroxide and the solution turns pink. Name the indicator. Yes, पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड म्हणल्यार कितें जातलो? KOH म्हणल्यार कितें जातलो? इज एन बेज. कसलो इंडिकेटर? बेजान पिंक जाता. फेनॉल्फ्थॅलीन उदोचो. येस, करेक्ट. सातवी टेल्स द आन्सर. इट इज फेनॉल्फ्थॅलीन नो. फेनॉल्फ्थॅलीन. ओके, Okay, phenolphthalein. Then what is the color change you will see if you observe, if you add litmus to the same solution? Litmus kale atalo, it will turn the litmus to which color? Yes, red to blue jata. So check, will it turn into blue? Yes, will it turn into blue? Am I right? Blue jatalo? Yes. Blue jatalo, no? Yes. Blue jatalo? All right. Yes, I'll just add one more question. What about turmeric? Turmeric, what color it will get for this one? Turmeric to color talo. I'll just add one more question. Let's see how many people know. What is the color of turmeric in this? Turmeric to color talo. Turmeric, Satvik says no color. Is it which color? Red, orange. Okay, it is actually red. Okay, it is actually red. Turmeric will turn into red. Yes, red. RCB red. All right. Okay, fude ya. Come on. 10th one. Baking soda is used to make cake light and fluffy. Give any two other uses of baking soda. Ani kalle दोन uses are. Come on, very easy. Ani kalle दोन uses. Udon आम्ही केलो no. Antacid. It can be used as what? Used as antacid to relieve from acidity. यो एक झालं, या एक तुमकां सांगलें. आनी कितें यूज जाता? वन मोर यूज. Yes, fire extinguishing and toothpaste. Correct. Yes, it can be used in soda fire extinguishing. Okay, don't the fire, it can be used as, yes, used in. Okay, used in soda fire extinguishing.
Okay, soda fire extinguisher. Okay, then fourth one, solution A, B, C, D have pH 2, 6, 7, 13. Which of the above solution is strong acid? Come on, your important question. If the strong acid kona? Yes, A, B, C, D. Which is a strong acid? Strong acid kona? Acid म्हटलं त्यांचं pH should be less than 7 and more less pH, more the strong acid. Where the least pH? 2 is the least pH, that is A is the least pH, that is A is a strong acid. No, A is a strong acid. Which solution will have highest number of hydronium ion? Okay, come on, check the second one. Both answer आहे. हायड्रोनियम म्हणलं की राहतो what is hydronium ion म्हणल्यार H3O plus ion. Hydronium म्हणल्यार H3O plus ion. H3O plus म्हणल्यार कितें? remember H3O plus is a कोणासून आमका H plus असून गावता. H plus or H3O plus we can write. Both represent acid. So कोण चड strong acid आसतलो, strong acid आसतलो तेकडे चड hydronium ion आसतले. Since A is a strong acid, again answer becomes A. Okay, what about OH minus ion? Okay, OH minus or असे हायड्रॉक्साइड आयनला किती बरयतले? हायड्रॉक्साइड आयन कोणाकडे चड हायड्रॉक्साइड आयन कोणाकडे असतलो? विच विल हैव मोर हायड्रॉक्साइड आयन्स? यस, वन मोर क्वेश्चन, एडेड क्वेश्चन. हायड्रॉक्साइड आयन कोणाकडे असतलो चड? कोणा असतलो? इज इट डी हायड्रॉक्साइड कोणाकडे असतलो? हायड्रॉक्साइड म्हणल्यार कितें? OH मायनस. OH मायनस कोणाकडे चड असतलो? डी कडे असतलो न्हू. डी कितें 13. यस, सो डी कडे असतलो. चेक द आन्सर. अशें जातले इफ हायड्रॉक्साइड आयनलेलो जाल्यार डी वुड हॅव बीन द आन्सर. करेक्ट. यस, जाले सगळ्यांकडे आता मेरेन कळ्ळें. फुडें या. चेक द नेक्स्ट वन. ओके, हेजे मातशें चड हा क्वेश्चन बिकॉज चड मार्क्स आय का. कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टंट रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस डेली यूज. हाऊ इज ब्लिचिंग पावडर प्रिपेर्ड? कम ऑन, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हाऊ इज ब्लिचिंग पावडर प्रिपेर्ड? कसो करता ब्लिचिंग पावडर? देयर इज अ रिएक्शन नो फॉर ब्लिचिंग पावडर. केलेलो आमी. हाऊ कॅन यू प्रिपेर ब्लिचिंग पावडर? एवरीबडी जस्ट चेक 11th वन. यस, कसो जाता ब्लिचिंग पावडर? There is a reaction, no? Calcium hydroxide plus, remember bleaching powder was आता chlorine असून जाता. Yes, so we need what? Calcium hydroxide. Yes, तुमका सांगलो ना तेजी नो slaked lime plus chlorine. Slaked lime म्हणल्यार कितें? Slaked lime म्हणल्यार कितें? CaOH twice plus chlorine तेका ऍड केलेले Cl2 ऍड केल्यार we get what? कंपाउंड पडले CaOCl. You get a compound called CaOCl. There extra byproduct called byproduct water. Check, this is a byproduct. This is the answer, no? Yes, meta again also. Your reaction होता. So you can just write एक तो reaction or you can write like this. When slaked lime is mixed with chlorine, we get bleaching powder. Okay, by mixing chlorine with slaked lime. अशी जो बरोबर आता. Yes, by action of chlorine on slaked lime. अशें बघ. Yes, correct. Textbook अशें by action of chlorine on slaked lime. Slaked lime म्हणल्यार calcium hydroxide. अशें बरोवपाक जाता. Yes. Then dry slaked lime. Correct. Okay. Dry slaked lime. Chlorine on dry slaked lime will give you CaOCl. Come on, check next one. Write into uses of sodium hydrogen carbonate. So what is sodium hydrogen carbonate? It is same baking soda. No, आणि उदक आम्ही केल्लो. Okay, instead of sodium hydrogen carbonate, why don't we write sodium carbonate? I'll make it more better. Washing soda. Come on, you just tell me the answer of washing soda. Because you all know we kela. Okay, what is the answer of washing soda? Everybody, any two uses of washing soda? Come on, any two uses of washing soda? Sodium hydrogen carbonate is baking soda. Baking soda उदक आम्ही केलो. Washing soda चे दोन uses. Any two uses? Yes. Somebody is answering. Washing soda. Yes, come on. Remove permanent hardness of water. Correct. यो सामको easy आणि याद उरता तसो हा. Remove permanent hardness of water. आणि कितें आसा? आणि एक यूज. वन मोर यूज. आणि कितें बरयतले? Yes, it is used in soap paper industry. Okay, soap paper industry. You can write about that. Used in soap paper industry. Okay, this much if you write, you get the marks. Okay, झाले? Yes, फुडे या. Then check the next one. What happens when gypsum is heated at 373 Kelvin? Come on. Check the next one. Everybody. What happens when gypsum is heated at 273
373 Kelvin. What happens? Everybody, this is 12th question. Forms what? Color compound got the gypsum heated at 273 Kelvin. What is gypsum? CaSO4 dot 2H2O. No? 2H2O when heated at 273 Kelvin. What will give you? It will lose water of crystallization. It will turn into what? CaSO4 dot half H2O. Half H2O म्हणजे किती आपल्याला plaster of Paris. It will turn into plaster of Paris. Just check. It will turn into plaster of Paris, right? It will turn into plaster of Paris. It will lose water molecule. You can write it will lose water molecule or water of crystallization to turn into plaster of Paris. You can write a formula also, plaster of Paris. Yes, calcium sulfate hemihydrate, correct. Yes. Then next one, when electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride. What happens when electricity is passed through aqueous solution sodium chloride? You also asked to older diagram आता. Yes. किती आतले? When electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride. 3 compound होता हमका. Yes. We get 3 compound. What are 3 compounds that are formed? याद आते हैं? 3 compound break decompose होता नो. Sodium chloride किती आतले? 3 compound होता. एक किती होता chlorine होता. एक किती होता hydrogen होता. दूसरा किती होता NaOH होता. These are the 3 compounds we get. Just check. NaOH, Cl2. ये क्या होता है? ये 3 compound होता. Right? You can just write. Okay. What happens? We get 3 compounds. Cl2, H2, NaOH. तो डायग्राम आने से एक 3 आउटलेट हा 3 आउटलेट्स आणि 3 कंपाउंड सेपरेट जाता. All right. Yes. Then next one. Check. Milk of magnesia when taken orally reduces pain and irritation in the stomach. Give reason. Yes. What is the answer? Because it neutralizes. किती बरेतले? Very easy answer. It neutralizes excess acid. No, it neutralizes excess acid formed during acidity. झाले. Yes, very easy one. Yes, it is anti-acid. It neutralizes excess acid. You can just write down neutralizes excess. Okay, excess acid in stomach during acidity. Excess acid in stomach during acidity. Yes, झाले. The next one. What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of saliva in our mouth? Okay. Check everybody. What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of saliva in our mouth? Check this. answer किती राहतलो? Yes. On the nature of saliva in our mouth. Okay. H plus वाढल्या किती राहता? Acid जाता की base जाता? Yes. You have to think like that. H plus झाल्या acid जाता की base जातले? Only think like that. Acid का base जाता? H plus झाल्या. Yes, it becomes more basic. Satvik says more basic, which is not true. Yes, acidic जातलो no. Yes, so H plus अलग रहता है. Saliva will turn into acidic, and if acidic झालेला क्या रहता है? It will turn into what? आमच्या mouth acidic झालेला क्या रहता है? It will start what? Tooth decay. Okay, it will cause tooth decay. Tooth decay. Yes, it happens when we have something sweet and all, and when we don't wash our mouths. No, all the sweet remains in our mouth. Sweet turns into by action of bacteria. Sweet turns into what? Acid. सार जाता आणि ते तसेच आम्ही तोंड ओलायला की राहतले आमचे tooth decay start. That's why you do after eating you to always wash your mouth. Yes, basic. Then check the next one. 15th one. Come on. Bleaching powder is extensively used in cotton linen industry. State any 2 uses of it. Yes, cotton linen use the bleaching powder. आणि कल्ले uses bleaching powder chlorine असता no, so you can use for cleaning of the water no. Yes, तो असा point no. Everybody just check. Disinfecting water, right? या असा point है. Can be used for what? आणि किती use जाता bleaching powder चो for disinfecting water. असा यो to make water free from तसे बरोबर आता और disinfecting water बरोबर आता. Okay, to disinfect water from germs आणि किती बरोबर आता it can be used as oxidizing agent. Okay, oxidizing agent म्हणून यूज करपाक जाता. आणि खूप पॉइंट जे 4 पॉइंट आके. ओके, सो इतले तुमका 2 तरी बरोवपाक जाय. जे वयर दिला ते तरी बरोवपाक, बाकी सगळे बरोवपाक जाता. हे स्विमिंग पुलान यूज जाता. करेक्ट. मागीर
पुढे या. Hardest substance in the body is tooth enamel. Name the chemical compound present in the tooth enamel. Already we did, no? Calcium phosphate. Very easy one. Give any two examples of synthetic indicators to test acid and base. Okay, this one you tell me. Answer. Oilo wala zala answer. Calcium phosphate is already done. Give two example of synthetic indicator to test acid and base. What are two answers? Synthetic indicators कौन कौन है? कौन कौन है synthetic indicators? Which are two synthetic indicators? Any two synthetic indicators? Everybody? Yes? Synthetic indicators? Yes. pH scale is not the answer. Huh? You can write about phenolphthalein. Phenolphthalein you can write. And also you can write what? You can write about methyl orange. Correct. Methyl orange, phenolphthalein. These are two. 1 and 2. Right? Gauta again. 1 and 2. Methyl orange. Litmus. Somebody is saying litmus. Sujan, litmus is not the answer. Litmus is a natural indicator. Litmus, turmeric will come under natural indicator. So don't write on natural. Artificial जाय no. Synthetic म्हणजे artificial. So answer is methyl orange. आणि किती आहे? Phenolphthalein. Yes. All right. This is done. Okay. थोड़ा सा जुला chapter चालू है almost. Milk of magnesium used in take indigestion. Name the chemical compound present in milk of magnesium. What is chemical compound milk of magnesium? कोणतं compound असता? Yes. कोणतं असता? कोणतं असता? 15 question this is. कोणतं असता? Mg magnesium म्हणजे magnesium असपाक जाय. MgOH no, and it is a base, so hydroxide there is जावपाकूच जाय. Is it Mg? Just check. Yes. What is the answer? MgOH. पण हांगा Mg हांगा twice जाता. MgOH जातलो. And last question under this, give any two example of olfactory indicator. What are olfactory indicators? You can write about onion and you can write about vanilla. Okay, onion and vanilla. Just check. Meta also meta, no? Onion, vanilla can be written the answer, no? Yes. Onion, vanilla, clove. All right. Okay. Tanish says RCB is going to bowl. Tanish सारखा RCB ची commentary करताना. Yes. All right. So olfactory म्हणल्यार odor. Yes. Vanilla ice cream. All right. कोणाची याद येली म्हाका. Okay, let's go. Sir, please explain methyl. Methyl म्हणले ते methyl orange रे. तो compound हा. कळ्ळें न्हू? Methyl म्हणले ते बाकीचे काय ना ते इट इज नॉट रिलेटेड टू कार्बन कंपाउंड. Methyl orange कंपाउंडाचे नाव होता. तेजे तुमका फॉर्म्युला बीन काय बरोबर जस्ट methyl orange you remember it is artificial or man made indicator along with phenolphthalein. हे तुमका बरोवपा जाय. Yes, आणि हे आसल्यार कितें जातले? कितें आमचे नॅचरल आसले कितें जातले? लिटमस आणि टर्मरिक. ऑल राइट. सो हे जाले एवरीबडी. ओके. तनिश चड तकली लायता आपली. खंयसर तकली लावपाक जाय थंय लायना. येस. नाकाल्या जाग्यार चड तकली वयता तनिशाची. ऑल राइट. सो म्हाका दिसता ह्यो चॅप्टर कंप्लीट जाला आमचो हेज्या वांगडा. फुडलो चॅप्टर घेवया न्हू. दिस चॅप्टर इज ओवर. नेक्स्ट चॅप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. येस. Synthetic. Let's go. Just 1 minute water break. 1 minute. Not 1 minute. 10 seconds. 10 seconds म्हटल्यावर तुम्ही काउंट करता का 10 सेकंड म्हटल्यावर एक गो टू जॉब मारता आणि काय ना. ऑलरेडी झाले आमचे मेटल नॉन मेटल या आम्ही पुढे. रेडी एव्हरीबडी. Yes. Ready. Metal, non-metal. Okay. Okay. Let's go. RCB साला. Okay. किरी उलोवपाक लायतलो. Waste it. You know, and it is so dangerous to talk. ह्या दिसांनी युट्यूबान उलोवपाक 10 फावटी चिंतचें पडटा. कोण खंयसर कितें रिकॉर्ड करून खंयसर घालीत न्हू. सो you never know. Sir, no, we want a break. झाला मरे ब्रेक. आणि कितके ब्रेक जाय तुमका? Yes. All right, let's go ahead. Yes. पुढे या. All right, let's go. Metals, non-metals, next chapter, everybody. Metal, non-metal आणि त्यांना रिव्हिजन करूंक ना.
ओके. पण आता मी क्वेश्चन सॉल्व करून सोपया हेजे चडशे क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहा. ओके. तरी तुमकां जाय मेटल नॉन मेटल रिव्हिजन करचे जाल्यार आमी फाल्यां चिंतया तेजे बद्दल. पण आता खातीर तो रिव्हिजन करून आमी सोपोवया. ऑलराइट. फर्स्ट वन, metal non-metal. Aluminum is obtained by electrolytic reduction of what? Yes, first answer. Aluminum obtained by electrolytic reduction of what? कोणाचो इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन करून आमकां अल्युमिनियम कॉपी. येस, हे तुमचे ते लास्ट पार्टान चड आहा ते कोणाचो कॉपी आमकां इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन करून. इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन आमी करता कोणाचो करता? ऑक्सायडाचो करता न्हू. येस, सल्फायड आनी कार्बोनेट नायट्रेट देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज रोस्टिंग आनी कॅल्सिनेशन. तेका ते गेले. येस, only oxide आमकां इलेक्ट्रॉनिक करचे पडटा. that is the answer. Check the first answer everybody. Oxide. Yes, answer is oxide. Now everybody gets aluminum oxide. Just check, first answer is aluminum oxide. Yes, B is the answer. Yes. Then second one, check iodine. Iodine is a non-metal and it is what? Malleable, ductile, sonorous, lustrous. What is the answer? Check. Is it lustrous? Yeah, no, not ductile and all. It is lustrous. Okay, it is the most lustrous element. Iodine is said to be the most lustrous element. Lustrous म्हटल्यार कितें? What do you mean lustrous? चमकता. Okay, it is said to be most lustrous. Sonorous म्हटल्यार कितें? What do you mean sonorous? Sonorous म्हटल्यार कितें? Sonorous means, what is sonorous? Everybody, sonorous means? Sonorous means nobody knows sonorous. Sonorous म्हटल्यार कितें? Gives off sound, no? Sound दिता आमकां. Yes, correct. Sujan knows. So sonorous means gives sound. Ductile म्हटल्यार कितें? आणि malleable म्हटल्यार कितें? Malleable म्हटल्यार कितें? Malleable म्हटल्यार कितें? It can be pressed into sheets and ductile म्हटल्यार कितें? Long wires. It can be pressed into long wires and malleable म्हटल्यार कितें? Long sheets. Okay, plain sheets. That's the difference. Okay, आणि lustrous म्हटल्यार कितें? It can give you shine. Okay, good amount of shine. So हे सगळं खबर आसपाक जाय तुमकां. Malleable, ductile and all this. All right. Yes, Satvik, lustrous is the answer. Okay, it's there in the textbook. Straight away it is there. Iron is the most lustrous element. Check the next one. Alloy constituents of lead and tin. What is the answer? Third one. Check everybody. Third answer. Lead and tin. So third answer. Lead and tin. Lead and tin. What is the answer? Is it solder? Solder meta? Solder. Yes. Solder is the answer. No, not brass. Not bronze, not steel. Solder is the answer. Yes. Check everybody. Solder is the answer. Is the answer solder meta? Correct. C is the answer. Then check the next one. All metals exist in the same physical state except. Yes. Kona? Same physical state except. All metals exist in the same physical state. मतलब क्या है? Mostly metals are what state? Solid state. Yes. Same. All the metals are in solid except for one. Gold is solid. Aluminum is solid. Copper is solid. Except for one. Mercury क्या ऐसा? Only mercury, no? Mercury is kira liquid. Okay, except for mercury, rest all are solids. Yes. So we are done with this. Check the next one. Fifth wala. And swipe up kele. Okay. Check the next one. Fifth one, everybody. An alloy of computer. Alloy of lakshana. Alloy of copper and zinc is dash. Okay. Alloy of copper and zinc is dash. Everybody, next answer. Copper and zinc is what? Alloy of copper and zinc is? Check. Is it brass? Brass metal, no. Nichrome, no. Bronze, no. Solder, and over no. Definitely no. Is it brass? C is the answer. Brass is the answer. Yes. Brass is the answer. Correct. Yes. Everybody says brass is the answer, which is the correct one. Yes. Brass is the answer. Brass metals are again. Yes, brass is the answer. Then sixth one, process of changing carbonate ores to oxide ores in limited supply of air. Calcination ka roasting. Yes, what is the answer? Calcination ka roasting. Just check. Calcination, correct. Yes, carbonate म्हटल्यार cancellation आणि sulfide म्हटल्यार roasting. Very simple. And remember, या difference खातीर तुमकां येऊ शकता. Calcium roasting तो difference खातीर in limited supply of oxygen, so it is calcination. Yes. Check the answer. Calcination, correct. Yes, everybody gets calcination. Then brass is an alloy of वैरूत केलो न्हू आमी copper आणि zinc. वैरूत आमी केलो brass, copper आणि zinc चे कितें जाता? Brass जाता, right? Copper आणि zinc चो brass जाता. Then check the next one. Metal like dash are obtained by electrolysis
of the molten chloride. हे म्हणजे सकल करूया आमी. Check the eighth one. बाकीचे ऑप्शन हांगा हा. Metals like dash are obtained by electrolysis of molten chloride, zinc, iron, lead, gold, silver, copper, aluminum, zinc, iron, sodium, magnesium, calcium. Yes. इथलं कितें आन्सर हा? D जातलो. Just check. D काय B? Yes. D काय B? Everybody. Sodium जावपा जाय न्हू. Sodium, magnesium, calcium. Sodium is the one जें electrolysis करचे पडटा आमकां. Yes. So sodium is highly reactive. Reactivity is high patta. Yes, that's why D, sodium is the answer. Correct. Yes. Let's go ahead. Check the answer. Answer the following. How do we extract metals low in the activity series from their ore? Low in the activity series, which are in the lower part of the activity series. How do we extract them? By which method? Low in the activity series, yes, low activity series, they are mostly heating, no? Mostly low activity series, they are not so much active, So, easy, separate you can just do heating, no? Heating heating, or suppose sulfide and calcium, that is heating and calcination and roasting. It is heating only, no? Calcination or roasting heating. Remember what is calcination roasting? It is just heating sulfide and carbonate ore in terms of limited supply of air and excess supply of air. So it is heating only basically. So we can do heating. Everybody? Yes? Check the next one. What is anode mud? What is the answer of anode mud? Anode mud. Yes? Anode mud. Impurities. Anode mud is an anode diagram. जो diagram तुमकां examic आसा. Remember that यो electrolysis वालो diagram तुमकां exam हा draw करपाक. Keep in your mind. It is there under. अजून एक धाडून ना ते diagramaचे. बेगिना धाडटलो. आयची क्लास आयज न्हिदच्या पयली काम करतलो. Okay. Yes. Today I had to sleep early today because I म्हाका हे आहले. काल म्हाका न्हिदचे पडले because I supervision आहले. Okay. So what is anode mud, everybody? Just check. Anode mud कितें जाता? It is what? It is impurity settled at the bottom of the electrolyte. Okay. Impurity, no? Impurities settled at bottom of electrodes during electrolysis. Okay, just check the answer, everybody. During electrolysis. Yes, during electrolysis. Yes, Sanju is back after such a long time. Yes. All right. Next one. Extraction of metal from their ore involves various steps. Okay, any more question? Okay, check the second one over there, everybody. Extraction of metal. Write one difference between roasting and calcination. Come on, easy one. Roasting roasting is for which ore? Roasting is for sulfide ore. And calcination is for what? Carbonate ore, no? Carbonate ore, sulfide ore and carbonate ore. And roasting is what? Limited supply ki excess supply. Udhar आम्ही केले no? Calcination is what? Limited supply of air. आणि ह्या कितें आसा? Excess supply of air. Limited supply of air. Excess supply of air or oxygen. Oxygen also can be written. Air म्हटल्यार आमकां heating oxygen जाय पडटा. Yes. So you can write about this, no? Yes. Here we go. Tanish with the commentary. Yes. All right. Then name the reaction that is used to join railway tracks. Very easy. Color reaction. Thermite reaction. Yes. Just check thermite reaction. Meta. Yes. Thermite reaction we get. Yes. And you have to write if you ask, you have to write down also, no? Thermite reaction. If you ask, you are supposed to write down also thermite reaction. Yes. Then check the next one. What would you take as anode during electrolysis of refining of copper? Yes. कोण येतलो? Anode कोण घेतले आमी? Yes. Anode for copper refining of copper. Yes. What will you take an anode? You will take what? Pure copper. Yes. This answer is what?
एनोडाक कितें घेतलें आमी प्युअर कॉपर घेतले. वील टेक प्युअर कॉपर फॉर एनोड. येस, फॉर रिफायनिंग. जस्ट चेक. वील टेक प्युअर कॉपर. ओके, प्युअर कॉपर, नॉट impure. Pure copper will take. Yes, then check the next one, everybody. Here, metals high up in the activity series cannot be obtained by heating with carbon. Yes, what is the reason? Everybody, yes answer. Cannot be obtained by heating with carbon. What is the answer? High the activity series म्हटल्यार कोण जालो आमी इलेक्ट्रोलायटीक करता न्हू. कित्याक बरयतले आमी because carbon usually आमी केन्ना यूज करता जेन्ना carbon should be more reactive than तो डिस्प्लेस करपाक. Remember, it is all about displacement reaction. Activity series आमी कोणाचे displacement reaction जेन्ना आमी कार्बनाक हीट करता, we heat with carbon so that carbon can displace them. Yes, but if we are not able to displace carbon, we cannot do. So what is the same reason you can write? Because they are more reactive than carbon, hence carbon cannot displace them. Okay, you can write cannot displace them. Okay, this is the answer. Yes, कळ्ळो सगळ्यांक आन्सर यो. Carbon cannot displace them. मेळ्ळो सगळ्यांक मेळ्ळो. Yes, just check. High affinity for oxygen. Yes, highly reactive, but you are supposed to write in terms of displacement. Everybody, कळ्ळें हें जालें. ऑल राईट, फुडें या. येस, तनीश कॉमेंटूय करनाका चड. येस, दे आर मोर एक्टिव. येस, ओके, फुडें या न्हू आतां. हें जालें पार्ट. हें मातशें आतां बारीक आहा हांगा, हेका मातशें व्हडलें करया. चेक द नेक्स्ट वन. ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड एक्शन ऑफ स्टीम ऑन द मेटल लेबल A आनी B. ओके, खंय A आनी B? हांगा A आसा आनी हांगा वयर B आसा. ओके, हांगा कितें तरी कंपाउंडाचो A आसा आनी हांगा B आसा. व्हाट इज A आनी B? एवरीबडी जस्ट चेक. व्हाट इज A आनी B? येस, चेक द एवरीबडी. नेक्स्ट आन्सर. व्हाट इज A आनी B? येस, एनीबडी गेटिंग? येस, व्हाट इज आन्सर A आनी B? डायग्रामान आहा न्हू तो, आसा तसो डायग्राम आहा. आन्सर A आनी B. एनीबडी, कम ऑन. I don't know. अरे, it is there. The diagram is there. Yes. A आनी B. कसलो गॅस हांगा येता? येस, हांगा बबल जावन कसलो गॅस येता? हायड्रोजन गॅस जाता न्हू. बबल जावन कसलो गॅस येता? H2 गॅस और हायड्रोजन गॅस. Hydrogen gas will get over there. What about A? Yes. What about A? Glass wool. aha to diagram asa. It is not there for drawing for this year, but you can get a question tumka A and B hobi no. It is glass wool. Just check. Glass wool meta. A is glass wool. Diagram is there in your textbook. Yes. ते थोडे diagram drawing खातीर ना, but तुमका evaluation म्हटल्यार कितें अशें डायग्राम दिवन क्वेश्चन आन्सर विचारू शकता, लेबलिंग विचारू शकता. सो ते मातशें तुमी लेबलिंग याद दवरपाक जाय डायग्रामाक. देन चेक द नेक्स्ट वन. फोर्थ वन. वाय आर द हायली रिएक्टिव मेटल्स सच एज अल्युमिनियम यूज फॉर रिड्यूसिंग एजंट्स? येस, वाय दे आर यूज फॉर रिड्यूसिंग एजंट? येस, एवरीबडी चेक द नेक्स्ट वन. हिंदी में बोलो ना. येस, फोर्थ वन है तो ये आंसर. कम ऑन. वाय दे आर यूज टू रिमूव व्हाट? reducing agent. आता reducing agent म्हटल्यार उदय तुमकां सांगलें न्हू. who are reducing agent? Reducing agent म्हटल्यार who can become reducing agent? which reduces, जे दुसऱ्यांक reduce करता. आता दुसऱ्याक reduce करपाक कितें काडचें पडटलें, जे ते काडचें पडटलें. we have to remove which compound, which element? Oxygen. Okay, whoever can remove oxygen is a good reducing agent. reducing म्हटल्यार कितें जातलें, तो दुसऱ्यांक reduce करतलो. agent म्हटल्यार जो दुसऱ्यांचें काम करता. so reducing agent म्हटल्यार कितें, जो दुसऱ्यांक reduce करतलो. oxidizing agent म्हटल्यार कितें, जो दुसऱ्यांक oxidize करतलो. So if it is reducing somebody else, means it is removing oxygen from them. Yes. So aluminum can remove oxygen. Why? Because obviously it is more reactive than oxygen. Yes, it is more reactive than oxygen. That's why it is able to remove oxygen from there. See, very simple answer, because it is more reactive than oxygen. Yes, correct. Yes, let's go further. Okay, then B. MgCl2 does not conduct electricity in the solid state. Why? Everybody?
why it does not conduct electricity in solid state? Because there are, remember electricity चे कशे connection असता, electricity खातीर कितें जाय आमकां free ions जाय, free ions आसा, free charges आसा, ions म्हटल्यार charges, ions आर charges आसा जाल्यार electricity वावपी, जाल्यार वावपी न्हू. if कोण electricity conduct करिना म्हटल्यार तेजे obviously free ions ना. if कोण electricity conduct करता म्हटल्यार तेजे free ions आसा. इतकेच. electricity म्हटल्यार free ion charges आसपाक जाय. this definition applies almost every time for anything, even for later on also it will apply. कसल्याय subject apply जातले electricity म्हटल्यार free ions आसपाक जाय. so because you write it does not have free ions in it. जाले. It does not have free ions in it. इतकेशेच बरोवपाक जाय. It does not have free ions in it. जाले. Very simple answer. Then check the next one. Metal sodium is kept immersed in kerosene oil in school laboratory. Why it is not kept in the open? Yes, why it is not kept in the open? Everybody just check. याचा answer सांगा पाहिजे बेगिना. Very easy answer. So why sodium is not kept open in the air? Because very easy answer. Sir, full lesson learned, but it still have some reasons. Yes. Why sodium cannot be kept in air? Because it catches fire. Yes. उज्जो तो सारको न्हू. सारको उज्जो पेट्टा. Yes. ह्या दिसांनी खूब लोकांक उजो पेट्टा. So it catches fire, right? Because it reacts with oxygen. Yes. So you can write over there. It is so much highly reactive. Okay. It reacts with oxygen. Reacts with oxygen in air, and catches fire. Okay. It catches fire. It reacts oxygen in air and it catches fire. Alright, shall we go ahead everybody for the next one? This is already done. Okay. Here a minute, no? Yes. Check the next one, everybody. Fudeya. Sir, you are also highly reactive. Yes, I am not reactive. People make me reactive. I don't know why. I am not reactive, everybody. Yes, people do things that make reactive. Yes, I am highly stable element who doesn't want to react with anybody, but what to do? People do things, terrible things that can make actually anybody reactive. Come on, next one. Solder is an alloy of lead and tin. Give one property of solder. Yes. What is the answer, everybody? Solder. What is solder? Okay, solder तो रे तो alloy. Yes. उधर क्या लो नामी? Solder answer alloy. Yes. What is property of solder? Yes. Very easy. Okay. It is what? Very low. It is has low melting point. Okay. It has low melting point. Solder is very easy. मरे ते आमका वायरी बिन join करता use करना आम्ही ते melting point. Yes. When we join the wire जो join करपा ती जे मातशे silver कशे आम्ही ते liquid कशे येता आणि रोकडीच wire join जाता. That is solder, nothing else. And state the importance of use of solder. Yes, joining wires. Very simple. You can write about joining wires only. Joining. Why it is used for joining wires. Yes, many times wires, all the wires that are joined, they are using solder only. Yes, so important compound. Sorry, alloy. Important alloy. All right, electric wire, welding electric wires together. Yes, welding electric wires together. That can be written. Okay, where it is used. Yes, I have written. No. Alright, let's go today. Answer the following. What happens when copper reacts with moist carbon dioxide in air? Give one point of difference between calcium. I think we have done already calcium roasting. We can write about this now. What happens when copper reacts with moist carbon dioxide in air? What happens when copper reacts with moist carbon dioxide in air? Everybody, this comes under that part. No corrosion वाला part. Corrosion तुमका बरोबर जाया. Copper चो color किती आता, मागीर iron चो color किती आता. Yes. So here silver to color किती आता आणि कसं reaction जाता ते बरोबर आहे तुमका. So here it is given copper reaction moist carbon chloride in air, carbon dioxide in air, and becomes what? Compound form. No, it corrodes. No, okay. It corrodes to which color? Color आता त्याचा. Corrodes to which color? Everybody. Yes. Copper carbonate आता no. Green coating आता. Corrodes to which color? Green color. Yes. Yes. It will corrode to copper carbonate that is green in color. Okay, copper carbonate which is green in color. Yes,
आनी ताका वयर ग्रीन कोटिंग येता. इट वील गेट ग्रीन अशें बरोवप जाता. इट गेट्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट अशें बरोवप जाता. येस, ग्रीन इन कलर. ऑल रायट. येस, हे जालें. सो वी आर डन विथ दीस पार्ट. येस, हांगा थोडोसो चॅप्टर उरला, मागीर चॅप्टर जालो आमचो. चेक द नेक्स्ट वन. Elements react with each other to attain completely filled valence shell. Given below is the formation of compound. So just check, हांगा दिला आमकां Mg दिला, मॅग्नेशियम दिला. मॅग्नेशियमचे 2 इलेक्ट्रॉन आसा आनी क्लोरिनाचे कितें आसा, बाकीचे सगळे इलेक्ट्रॉन ना. आनी कितें जाता, मॅग्नेशियम कितें करता, आपले 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरिनाक दिता. मॅग्नेशियम आपले 2 इलेक्ट्रॉन. रिमेंबर मॅग्नेशियम 2 इलेक्ट्रॉन कितें येता, इफ यू रिमेंबर हे आमी केलेले लास्ट टायम केलेले, दॅट इज मॅग्नेशियमचो आउटरमोस्ट एटॉमिक नंबर कितें आसा, 12 आसा न्हू. मॅग्नेशियम इज एटॉमिक नंबर 12. 12 म्हळ्यार कितें जातले, 2, 8 आनी 2. भायल्या ऑर्बिटान 2 उरता. सो 2 इलेक्ट्रॉन तेजे भायर सेपरेट उरता. आतां तो कितें करतलो, अदर दॅन टेकिंग भायलो 8 कंप्लीट, अदर दॅन टेकिंग 6 इलेक्ट्रॉन जे ताका जावचे ना घेवपाक, तो कितें करतलो, 2 लूज करपाक ट्राय करतलो. सो इट लुजीस 2 इलेक्ट्रॉन. तो सोदतलो कोणाक तरी 2 दिवपाक जाता. सो एक क्लोरिनाक दितलो, ह्यो एक क्लोरिनाक दितलो आनी कितें जातलो, Mg2+ जातलो. Mg2+ कितें जातलो, बिकॉज व्हॉट इज मिनिंग ऑफ 2+? Mg2+ म्हळ्यार कितें, रिमेंबर जेन्ना इलेक्ट्रॉन वयतले, प्रोटॉन कितके आसता, प्रोटॉन आसता 12, पण 2 इलेक्ट्रॉन गेले म्हणून इलेक्ट्रॉन कितके जाले, 10 उरले. येस, इलेक्ट्रॉन 10 उरले. नॉर्मली कितें आसता, 12 आसता. न्यूट्रल आसतना 12 आसता. बट जेन्ना 2 लूज जातलो तेन्ना कितें जातलो, प्रोटॉन 12 आनी इलेक्ट्रॉन 10. हेजो मिनिंग कितें जातलो, ताका इलेक्ट्रॉनची कमी आसा और पॉझिटिव्ह 2 एक्स्ट्रा आसा. म्हणून कितें जातलें, वी रायट Mg2+. आनी हांगा कितें जातलो, Clचे कितें जालें, जस्ट चेक एवरीबडी. Clचे 2 Cl आहा न्हू, 2 Cl आहा. आतां दोनूय Clक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गावलो म्हळ्यार कितें जातलो, तो Cl नॉर्मली जेड आपले आहले, पण ह्या Mgचो एक एक्स्ट्रा गावलो. आतां एक एक्स्ट्रा गावलो म्हणून कितें जातलो, इट विल गेट अ नेगेटिव्ह चार्ज न्हू. सो विल बिकम Cl-. तो पण कितें आसा, 2 आहा म्हणून आय कॅन रायट डबल. ओके, सो अशें जातलें. जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस. चेक, रायट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ द अबव कंपाउंड एंड नेम द टायप ऑफ कंपाउंड फॉर्म. कळ्ळो कितें जातलो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, Mg आसा, Mg आनी Cl2 आसा. सो MgCl2 गावता, MgCl2 गावता सगळ्यांक. येस, जस्ट चेक, MgCl2 यू गेट, रायट. आनी कसलो कंपाउंड जातलो तो, येस, कसलो कंपाउंड जातलो, कसलो कंपाउंड, सिन्स इट लुजीस इलेक्ट्रॉन आनी हो गेन्स इलेक्ट्रॉन, इट इज कंपाउंड फॉर्म बाय गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेसिकली कितें जाता, हेमकां कितें म्हणटा आमी आयॉन्स. हांगा आयॉन जाला आनी हांगा आयॉन, हो पॉझिटिव्ह आयॉन जालो, हो नेगेटिव्ह आयॉन जालो न्ही. येस, पॉझिटिव्ह आयॉनाक कितें म्हणटा एवरीबडी, येस, लेट्स सी कितल्यांक खबर आहा, व्हॉट यू कॉल पॉझिटिव्ह आयॉन, एनीबडी नोस. 2 नांव आसा, पॉझिटिव्ह आयॉन, नेगेटिव्ह आयॉन. पॉझिटिव्ह आयॉनाक कितें म्हणटा, एनीबडी नोस, यादा, पॉझिटिव्ह आयॉनाक कितें म्हणटा, कोवलंट बॉन्ड ना रे बाबा, जेडन. व्हॉट यू कॉल पॉझिटिव्ह आयॉन, या, येस, पॉझिटिव्ह आयॉन कळ्ळें व्हॉट, Mg2+ कितें म्हणटा आमी, कॅटायन म्हणून म्हणटा. नेगेटिव्ह आयॉनाक कितें म्हणटा आमी, एनायन म्हणून म्हणटा. ओके, कॅटायन, एनायन, आनी तेंच्या मदीं अट्रॅक्शन जातलें. यू विल गेट अ कंपाउंड कॉल्ड एज व्हॉट, आयोनिक कंपाउंड. Okay, you will get a compound which is formed by ions, cation, anion. That's why it is a ionic compound, right? Just check, ionic compound will get everybody. All right, this is done now. Yes, ionic compound it is. हे झाले. Let's go पुढे. All right, check this. This type of compound does not conduct electricity in solid state but conduct in molten state. Give reason. What is the reason, everybody? In solid state, I told you electricity is एकूच पॉइंट हा. कितें तो, फ्री आयॉन्स इतकेच. ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली 1 पॉइंट, फ्री आयॉन. तुमकां बरोवपा जाय, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता म्हळ्यार फ्री आयॉन्स आसा, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता म्हळ्यार फ्री आयॉन ना, इतकेच बरोवपा जाय. येस, व्हॉट इज द आन्सर, सेम आन्सर विल रायट. ओके, व्हॉट विल गेट, व्हॉट विल गेट एवरीबडी, अंडर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हॉट विल गेट, इट हैज सॉलिड स्टेट डज नॉट म्हळ्यार इट डज नॉट हैव फ्री आयॉन्स और फ्री आयॉन्स बरे, डज नॉट हैव फ्री आयॉन्स. एंड हियर यू कैन राइट इन मोल्टन स्टेट इट हैज free ions, so it can conduct. इतकेच बरोबर. Yes. Ions move freely, correct. All right. Check the eighth one. Check the eighth one. Hydrogen gas is not evolved when metal reacts with HNO3. Yes. Why hydrogen gas is not evolved when metal reacts? It is a pattern asa no to. Yes, yes, because hydrogen is not evolved. Why? Because hydrogen form जाता HNO3, but HNO3 ची एक प्रॉपर्टी आहे, त्या तो हायड्रोजन रोखडोच रिएक्ट जाता. कित्याक रिएक्ट जाता,
वेरी सिंपल प्रॉपर्टी. कित्याक रोखडोच रिएक्ट कित्याक जाता? येस, रोखडोच दुसरो कंपाउंड करता. येस, बिकॉज रायट, बिकॉज एनीबडी नोज द आन्सर? येस, आय एम चेकिंग द कमेंट. एनीबडी नोज द आन्सर? सर PDF कशी मेळटली एकदा सांग. PDF मेळटली माझ्या इंस्टाग्रामार वचून मेहुल एक्स एकलव्य म्हणून, मेहुल एक्स एकलव्य म्हणून इंस्टाग्राम म्हाजो, थंयसर मेळटली. थंयसर एक रील आहा. ओके, हांव मातसो गाडयेर बसता, वत पडटा आनी मातसो कितें बडबडटा, 2 उतरां बडबडटा आनी सांगता तुमकां PDF गावतली. मातशें कमेंट करपा जाय, इल्लेशें एक PDF घाला, 1-2 सेकंडाचें काम आहा. ओके, आनी दुसऱ्या 2 सेकंडान रोखडीच PDF येता. ओके, तरी गावंक नाजाल्यार म्हाका सांग, तुका धाडटा डायरेक्ट. ऑल रायट, फुडें या. येस, what about HNO3? Answer of HNO3, you write it is strong कितें ऑक्सिडायझिंग एजंट. ओके, इट इज स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. ऑक्सिडायझिंग म्हटल्यार कितें? तो ऑक्सिजन दिता. ओके, इट गिव्स ऑक्सिजन. सो हायड्रोजनाक कितें करतलो? हायड्रोजन गॅस जो नॉर्मली येवपाक जातलो, देरफॉर तो हायड्रोजन जेन्ना एका गावतलो, येस, ऑक्सिजन जेन्ना हायड्रोजन गावतलो, इट विल टर्न इनटू व्हॉट? वॉटर. सो इन्स्टेड ऑफ हायड्रोजन व्हॉट विल बी रिलीज? Water will be released. Hence H2 will be given released or formed. Release like a form बरूया, formed instead of hydrogen. Yes, very simple answer. Because HNO3 is a strong oxidizing agent. कोण फॉर्म जातलो? H2O फॉर्म जातलो instead of normal hydrogen. Yes, हे जाले एक्सप्लेन द थर्माइट रिएक्शन विथ द रिएक्शन एंड स्टेट इज एप्लिकेशन. उदक आमी रिएक्शन बरयलो, थर्माइटाचो रिएक्शन बरयतलो. वेरी इजी रिएक्शन. इट इज व्हॉट? Fe2O3 प्लस कितें? 2Al gives you Al2O3 plus Fe plus heat. This is the reaction. Just check. Fe2O3 aluminum add केला कितें जातलो? We get aluminum trioxide plus iron plus large amount of heat. Because large amount of heat is given out, it is a what? It is also called a thermite reaction. Yes, in that same heat can be used for welding railway tracks. What is the use? Welding railway tracks. Okay, it can be used to welding railway tracks. Check, this is the answer. Welding railway tracks use karpa jata, right? Getting so far clear? So far clear everybody? Yes. 1-7. So one more. Joining railway tracks. Sir, paper hard येतलो. Yes. Remember, science paper usually सदा hard असता. Okay. Usually सदा hard असता. Even though आम्ही question दिता, हे दिता, तुमच्या टीचरीन तुमकां question दिसताली, भरपूर question असता. बरे बुक्स आहात, त्याच्यातून question असता. बट केन्ना question twisted येता. Yes. But तो answer same असता. The way the question can be asked can be different. पण तेमच्या आन्सर सेम. आन्सर म्हटल्यार कितें? तुमकां बुकांतलेच बरोवपा जाय. बूक हा तुमचो इल्लोसो, तुमकां व्हडलो CBSE कशें व्हडले तरी बूक ना, इल्लोसो बूक हा, थोडे पेजीचे चॅप्टर आहा, भरपूर चॅप्टर आहा, बट थोडे पेजीस आहा, तेज्यानूच तो आन्सर आहा. आउट ऑफ टेक्स्ट बूक तरी काय दिवंक शकना. दिलो जाल्यार मार्क्सूय गावतले तुमकां. येस, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. बट इट इज जस्ट द टायप ऑफ क्वेश्चन दॅट इज गिवन. हाऊ ट्विस्टेड यू टू अंडरस्टँड द क्वेश्चन. येस, केन्ना. सो कीप दॅट इन माइंड एवरीबडी. ऑल रायट, फुडें या. हय, जॉयनिंग बरयलें जाता. वेल्डिंगच्या जाग्यार जॉयनिंग रेल्वे ट्रॅक्स. यू कॅन रायट अबाउट जॉयनिंग. ओके, यू कॅन रायट अबाउट जॉयनिंग रेल्वे ट्रॅकूय बरोवपा जाता. देन लास्ट पार्ट इज अदर इम्पॉर्टंट टॉपिक्स. अमलगमचेर क्वेश्चनां येता मेनी अ टायम्स. रिएक्टिविटी सिरीजाचे क्वेश्चन येवपी तुमकां. डायग्राम. येस, यो डायग्राम हा तुमकां एग्जामीक आसा. येस, व्हेरी रेअर की ह्या चॅप्टरासून डायग्राम येता, चडसो येयना, बट यो आसा, तुमचे दिला यो डायग्राम आसा म्हणून, म्हणल्यार एग्जामीक आसा पॅटर्नच्या प्रमाणे. आनी क्रोरोजन आनी प्रिव्हेन्शन. येस, ह्या पार्टांतलो तुमी थोडो तरी एक लूक घेवपाक जाय, मातशें तरी स्टडी करपाक जाय, बिकॉज क्वेश्चनां येवपाचे चान्सीस आसा. ऑलरायट, सो हे जालें आमचें. सो आय थिंक दीस आमचो ह्यो चॅप्टर काबार जालो. थर्ड चॅप्टर इज ओवर, रायट? येस, ऑलरायट. वन मोर चॅप्टर इज ओवर. ऑलरायट, टायटल जाय रे. सर आयज कितले चॅप्टर्स घेतलो? जाता इतके. ओके, वील ट्राय आवर मॅक्झिमम बेस्ट. ओके, सर डू स्पीड रनिंग. सर स्पीड रनिंग करेनाका रे. रिमेंबर हांव शिकयता
इट इज नॉट जस्ट अबाउट कंप्लिशन ऑफ द वर्क, इट इज अबाउट अंडरस्टँडिंग द वर्क. कळ्ळें? हांव शिकयता पण तुमकां कळना, मागीर फायदो कितें जालो? हांव नांवा खातीर म्हणटलो हांवें इतके चॅप्टर केले, इतको टायम शिकयलो, मागीर इतके व्ह्यूज हाडले. बट रिमेंबर, ह्या क्लासीचो रियल फायदो केन्ना आहा? जेन्ना तुमकां कळटा. ओके, इफ तुमकां कळना जाल्यार दीस क्लास इज टोटली वर्थलेस. कीप दॅट इन मायंड. सो तुमकां कळपाक जाय. दॅट्स वाय हांव मेक श्युअर करता की चड सुद्दां धांवना. येस, त्या ती मदीं मदीं तनिशाची फालतू कमेंट्सूय वाचता. म्हणजे नॉट फालतू, बट इन द सेन्स कितें घालता तो. येस, मॅचाचे डिटेल्सूय वाचता मदीं मदीं. येस, सी म्हाकाय हें पळोवपाक गावता. येस, Saish, I have told you, Saish, I told you, it is never about the number of students. It is never about number of students. Keep that in mind. तो number of students घेऊन बसतलो मरे, काय जावतना, सद्दां फाटी उरतलो. It is never about focus on your part. Number of students येता येना, it is out of your control. Keep it in mind. Yes, that students' choice it is. I can do what I can do right now. Yes, जे माझ्या हातीन कितें आसा शिकोवपाचें, that I will do. Yes, so ते आमी काम करया. So don't worry about इतके हा तितके हा, कांयच फरक पडना तेजें. येस, आय विल टेल यू, इवन इफ लास्ट मिनिमम 5 सुद्दां 2 students आर वॉचिंग, देन इट इज नो प्रॉब्लम फॉर मी एट ऑल. आय विल कीप ऑन कंटिन्यू. ओके, लेट्स गो. फुडें या. येस, रेडी फॉर नेक्स्ट चॅप्टर. आतां इम्पॉर्टंट चॅप्टर स्टार्ट जालो आमचो, कार्बन कंपाउंड्स. एवरीबडी, येस, माय फेवरेट चॅप्टर. आनी डिफिकल्ट पडली. ओके, लेट्स गो. येस, तनीश इज युअर आयचो मॅच अपडेटर आनी काय ना. येस, सुजन इज सो स्मार्ट की ताका म्हाजें सगळें कळटा. आयज कितें म्हणटा सोदता. येस, हांव बाकीच्यांकूय कळटा हांव कितें म्हणपाक सोदता. येस, ऑलरायट, फुडें या. कमेंटेटर आमचो. येस सर, स्टार्ट कर. येस, लेट्स गो. लेट्स चेक द फर्स्ट आन्सर. कम ऑन, कार्बन कंपाउंड्स, फर्स्ट चॅप्टर. आयडेंटिफाय एंड नेम द फॉलोइंग कंपाउंड. कोण आहा? कम ऑन, फर्स्ट आन्सर. नेम द फॉलोइंग कंपाउंड. कोण जातलो पयलो कंपाउंड? 2 कार्बन आहा. 2 कार्बन ना, 1 कार्बन, 2, 3 कार्बन. 3 कार्बन म्हणजे कितें पडटले? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन. कितें जाता? 3 कार्बनाक कितें जाता? मिथेन. पयलो कार्बनाक कितें आसता? मिथेन. 1 कार्बन म्हणल्यार मिथेन. 2 कार्बन म्हणल्यार इथेन. 3 कार्बन म्हणल्यार प्रोपेन. 4 कार्बन म्हणल्यार ब्युटेन. 5 कार्बन म्हणल्यार पेंटेन. 6 कार्बन म्हणल्यार हेक्झेन. हेक्झेन मेरेन आमकां 6 तो आहा. सो 3 कार्बन म्हणल्यार प्रोपेन. सो हांगा प्रोपेन जावपाक जाय, नॉर्मल प्रोपेन येवपाक जाय. नॉर्मली हियर यू शूड गेट अ प्रोपेन. येस, यू शूड गेट अ प्रोपेन जावपाक जाय. प्रोपेन जावपाक जाय, बट इट इज नॉट अ नॉर्मल प्रोपेन. इट इज अ फंक्शनल ग्रुप. CHO म्हणल्यार कितें? फंक्शनल ग्रुप. कसलो फंक्शनल ग्रुप आहा? CHO स्टँड फॉर aldehyde. ओके, कीप इन माइंड, CHO स्टँड फॉर aldehyde. aldehyde म्हणल्यार कितें जातलो? AL जातलो. एंडाक मी AL लायतले. AL म्हणल्यार कितें जातलें? प्रोपेनाल. ओके, प्रोपेनाल. जस्ट चेक. प्रोपेनाल इज द आन्सर. येस, हाऊ टू आयडेंटिफाय? व्हेरी सिंपल. सगळ्यांचे डायरेक्टली दिलेले आहा. aldehyde म्हणल्यार कितें? CHO. aldehyde म्हणल्यार CHO नाल्यार केन्ना अशें आसता, डबल बॉन्ड O आनी H. एक्चुअली एका न्ही, CHO. दिस एंड दिस इज सेम. इफ इट इज लायक दिस, C double bond O, जाल्यार इट इज अ वॉट एवरीबडी? यो कसलो फंक्शनल ग्रुप? 2 सायडीन कार्बन कार्बन. टू कार्बन आहा. दोनूय सायडीन कार्बन, मदीं एक कार्बन, सगळे डबल बॉन्ड O आसा. जाल्यार कितें जातलो? हेजें कितें जातलें? एनीबडी नोस? यो कसलो फंक्शनल ग्रुप? येस, तुमकां फंक्शनल ग्रुपचे क्वेश्चनां आसा. कीप इन माइंड, कार्बन चॅप्टराचे फंक्शनल ग्रुपचे क्वेश्चनां आसा. बिकॉज नेक्स्ट इयर सायन्साक हे भरपूर यूज जाता. दॅट्स वाय तुमकां हें कळपाकूच जाय कशें करून. येस, एनीबडी नोस? इट इज ketone, no? This is a ketone. Then suppose असो COOH or असो दिला, C double bond OH. या दोघांचे कितें? दोन्ही सेमूच जातले ते. येस, COOH और C, 2 O आणि H. 2 O आणि H, वयर आनी 2 सगळे सेमूच आहा. हेका कितें म्हणटा आमी? एवरीबडी, व्हॉट यू कॉल दिस वन? येस, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. करेक्ट. येस, दिस वन यू कॉल्ड एज व्हॉट? कार्बोक्सिलिक एसिड. How do you write it? Oic acid, no? In the end. And आणि कोण दिलो? मिथेन जालो, इथेन जालो, कीटोन जालो. Then simply OH. This is very easy one. बेश्टो OH जाल्यार कितें म्हणटा ताका आमी? बेश्टो OH जाल्यार कितें म्हणटा? कार्बन कंपाउंड आनी सायडीक डॅश OH आहा जाल्यार कितें म्हणटा आमी? OH जाल्यार कितें म्हणटा आमी?
अल्कोहोल म्हणटा करेक्ट. ओके वी कॉल इट अल्कोहोल अँड वॉट यू रायट इट डॅश OL. ओके डॅश OL. आणि केन्ना केन्ना हे असता न्हू क्लोरीन ब्रोमीन असता हेंकां कितें बरयता आमी दीज आर हॅलोजन कंपाउंड. फॉर क्लोरीन वी रायट वॉट पयलीं बरयता आमी हॅलो बरयता. फॉर ब्रोमीन वी रायट ब्रोमो. ओके हे तुमकां पार्ट आसपाक जाय कशें करून. येस इतकेंच आहा आनी चड कांय आनी डबल बॉन्ड आनी ट्रिपल बॉन्ड आहा. सपोज बाय चान्स तुमकां डबल बॉन्ड येयलो जाल्यार कितें बरोवपाचें एनच्या जाग्यार इन बरोवपाचें. ट्रिपल बॉन्ड येयलो जाल्यार कितें बरोवपाचें वायनी घालपाचें इतकें एंडा जालें. इतक्यानूच त्या पार्ट काबार जालो. सच ए इजी वन. ह्या पेक्षा तुमकां पार्ट करपाक जाय मातशें 10-15 बरें जाल्यार पार्ट जातले ते. येस हे जालें. फुडें या फुडें या. येस नाव दीड नो दीस आन्सर. कॉमन येदो आन्सर एवरीबडी येदो आन्सर कितें जातलो कितके कार्बन आहा. फर्स्ट स्टेप मेजपाक जाय कितके कार्बन आहा. कितके कार्बन आहा एवरीबडी 1 2 3 4 4 कार्बन म्हणजे कितें जातलो तो 4 कार्बन कितें जातलो. येस मिथेन एक कार्बन मिथेन इथेन प्रोपेन 4 कार्बन कितें म्हणटा आमी 4 कार्बन कितें म्हणटा आमी एनीबडी नोस ब्युटेन म्हणटा न्हू. येस 4 कार्बन जाता ब्युटेन जाता. बट कितें आसा आतां चेक डबल बॉन्ड आनी दोनूय सायडीन कार्बन कार्बन आहा डबल बॉन्ड. इट इज अ किटोन न्हू. किटोनाक कितें बरयता आमी डॅश ONE ओन बरयता. किटोनाक आमी डॅश ON बरयता. सो ONE चेक एवरीबडी द आन्सर इज ब्युटेनॉन मेळटा. ब्युटेनॉन मेळटा. आन्सर इज ब्युटेनॉन. येस एवरीबडी गेट्स द आन्सर ब्युटेनॉन. येस जस्ट चेक ब्युटेनॉन इज द आन्सर. मेळटा न्हू सगळ्यांक कळपाक जाय. तुमकां येतलें फाल्यां परवा म्हणल्यार ऑलमोस्ट हाय चान्स ऑफ गेटिंग नेमिंग वाले क्वेश्चन. हाय म्हटल्यार 90% क्रॉस चान्स आनी तुमकां नेमिंग वाले येतले. कीप इन मायंड यू कॅन इवन गेट अ रिवर्स क्वेश्चन. तुमकां ब्युटेनॉन येवपी आनी बरोवपी रायट द स्ट्रक्चर म्हणून. सो तुमकां हे परतेसो बरोवपाक येवपी कळ्ळें न्हू. परतेसो बरोवपाक येवं शकता तुमकां. येस सो एक तर नांव बरोवपाक येवपी नाल्यार परते बरोवपाची. आय जस्ट वॉन्ट टू गिव वन मोर. आय टू सी युअर अंडरस्टँडिंग कितकें कळटा सगळ्यांक. आय जस्ट गिव वन मोर ऑफ दीस टायप. ओके लेट्स सी कितक्यांक कळटा हे. वील टेक दीस. आनी हांगा सगळे कडेन एच आसा. एच बरें ना बट एच आसा सगळे कडेन. ओके कॉन हेजो आन्सर सांगात पळया. जस्ट वन प्रॉब्लम दॅट आय एम गिवींग यू. आय एम टू सी कितक्यांक आन्सर कळटा म्हणून हेजो. कॉन येस जस्ट वन प्रॉब्लम ओवर हियर दॅट आय गिवन एवरीबडी एंड ट्राय टू फायंड द आन्सर. कॉमन ट्राय टू फायंड द आन्सर. येस गजानन सर माती सुद्धा कळना काय ना. माती तुका सांगता राव. कॉमन इजी आ. येस सात्विक चेक युअर आन्सर. रिमेंबर यू टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन. कितके कार्बन आहा 1 2 3 4 आनी 5वो कार्बन आहा. रिमेंबर एक कार्बन म्हणल्यार कितें जातलो मिथेन जातलो. 2 कार्बन म्हणल्यार कितें जातलो इथेन जातलो. 3 कार्बन म्हणल्यार कितें जातलो प्रोपेन जातलो. 4 कार्बन म्हणल्यार कितें जातलो ब्युटेन जातलो. आनी 5 कार्बन म्हणल्यार कितें जातलो पेंटेन जातलो न्हू. सो ह्यो 5 कार्बन म्हणून नॉर्मल पेंटेन जावपाक जाय. इट शूड बिकम पेंटेन बट आय विल नॉट कंप्लीट पेंटेन इजी. आनी कितें आसा इट इज अ फंक्शनल ग्रुप COOH. इट इज अ कसलो कार्बोक्सिलीक एसीड आहा. कार्बोक्सिलीक एसीड आनी कार्बोक्सिलीक एसीड एंडाक कितें घालता आमी डॅश ऑइक एसीड घालता. अशें घालता डॅश ऑइक एसीड. सो हांगा कितें जातलें हांगा ऑइक एसीड घालतले. जालें चेक दीस इज द आन्सर. चेक दीस इज द आन्सर. पेंटेनोइक एसीड रायट मेळटा आमकां आन्सर. पेंटेनोइक एसीड मेळटा. जस्ट चेक पेंटेनोइक एसीड वी गेट रायट. पेंटेनोइक एसीड आय गेटिंग प्रोपेनोइक जावचो ना पेंटेनोइक एसीड जातलो रायट. वी गेट द आन्सर पेंटेनोइक एसीड. ऑल रायट फुडें या. ओके सो हे जालें. कम आतां स्टार्ट करया. फुडलो पार्ट आमी स्टार्ट करया. हे तुमकां नेमिंग शिकयलें. रिमेंबर तुमी नेमी आयको टायम कित्याक वेस्ट करता पयलीं तुमकां हे याद दवरपाक जाय. आनी 6 वालो कितें जातलो हेक्झेनॉन. ओके हेक्झेनॉन तुमकां हे याद दवरपाक जाय कशें करून. आनी सगळ्या फंक्शनल ग्रुपचे नांव याद दवरपाक जाय. तेजो स्ट्रक्चर कितें याद दवरपाक जाय. आनी तेका कशें बरयता तें याद दवरपाक जाय. हेका ओइक एसीड हेका हेलो ब्रोमो म्हणून बरोवपाक जाय. हे इतकें कळपाक जाय. ओके या फुडें या. चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी. Answer the following. State 2 characteristic feature of carbon which helps to put together large number of compounds. Very easy. Come on, tell me the answer. Samko easy answer. Second wala to. Yes, very easy answer. What is the answer? Yes, sir. Can you explain again? Very easy. Yes. This is there will be more questions of this. ते आम्ही करतले.
Okay. Yes, check the answer. कितें मेळटलो? And somebody give the answer. Yes, one student give the answer. No, catenation आणि covalent bond जावचो ना, catenation जातलो. Yes, what is the answer? Catenation आणि कितें? Tetravalency. Okay, catenation and tetravalency. This is the two answers. Okay, catenation आणि tetravalency. Yes. Okay, हे जालें. मागीर check the next one. Give a 1 point of difference between soap and detergent. Come on, very easy. Yes, give a point of difference. Very easy. Soap and detergent. There are 2 points for you to write, but एकूच विचारला. Okay, एक तुमका तो दुसरो वाला याद उरूंक ना जाल्यार at least this one you can write. Soap is what? Cannot be used in hard water, and detergent can be used in hard water. जाले easy point हा. Cannot be used in hard water, can be used in hard water. जाले. And अनेक कितें बरयतले तुमी? One more point if बरोवपाक जाय जाल्यार कितें बरयतले? If you had to write one more point, what would you write, everybody? Easy point. कितें बरयतले? One more point. Yes, sodium or potential salts of carboxyl is correct. Yes, somebody give the answer. Soap you can write as what? Soap are sodium, potassium, salts of carboxylic acid. And you can write about this thing, no? Detergents are what? They are also salt, but दुसऱ्याचे salt जाता. कोणाचे salt जातले? Detergent कोणाचे जातले? Detergent कोणाचे salt जाता? Yes, just 1 minute. Detergent कोणाचे जाता? Yes, detergent कोणाचे जाता रे? Ammonium आणि sulfate, no? Yes, correct. Yes, Smell says the answer. Detergent what? Ammonium आणि or sulfate, salts of carboxylic acid. Same, ammonium sulfate, salts of carboxylic acid. Correct. Yes. Check the next one, everybody. Check this. Study the equation. Answer the following. Your equation दिला तुमका. Alcohol turns to carboxylic acid. Acidic K2A. What is the role of K2Cr2O7 in above reaction? Yes. What is the answer, everybody? Easy. तेजीच आम्ही केल्लो नो. Yes. Check, everybody. Yes. This is kello, no? Sir, what was the noise? Yes. किती पडल्या साइडीन काय ना? Yes. Come on, answer. Yes. I don't know. थोडीची नाव विचित्र असता, but कोणीतरी पहिले आन्सर दिला वयर. यजूर म्हणून कोणतरी या. Okay, so there used that. Very correct answer. It is catalyst. Okay, catalyst. Check the answer. Catalyst. Everybody is the answer. Yes, catalyst is the answer. What is the job of catalyst? Sorry. My mistake. It is not catalyst. Okay, सकल catalyst are. What is word's answer? किती जातलो? It is oxidizing agent. Okay, it is oxidizing agent. What is oxidizing agent, everybody? Just check. Oxidizing agent. Yes, just check, everybody. Yes. Sir, विचित्र. कितें करिया? टायमूच तसो. Okay. Oxidizing agent म्हटल्यार कितें करता? Oxidizing agent म्हटल्यार what is the job of oxidizing? उदय तुमकां सांगलें. Oxidizing agent कितें करता? Oxidizing agent म्हटल्यार ते दुसऱ्याक कितें करता? Oxidize म्हटल्यार कितें करप? Reactionांसून कळटा very easily. Oxidize म्हटल्यार कितें करप? कोण सांगली म्हाका? Yes, sir. Match is going interesting. Yes. Sir, one piece pay. Okay, the answer कोण? बेगिना पयली. Yes, dehydrating agent ना रे बाबा. Yes, oxidizing agent म्हटल्यार कितें? तो ऑक्सिडाइज करतलो. ऑक्सिडाइज करता म्हटल्यार ऑक्सिजन दितलो. जे हांगा एकूच ऑक्सिजन हा, हांगा कितें हा? दोन ऑक्सिजन हा. बेसिकली कितें जालो? तेका ऑक्सिजन गावलो. Yes, very simple answer. Yes, so we get this gain oxygen. Yes, oxidizing agent. So K2Cr2 is the oxidizing agent. One more oxidizing agent there. If the question comes, what is another oxidizing agent? Any more oxidizing agent? एक यो जालो. K2Cr2O7. Any more oxidizing agent, do you know? Any more oxidizing agent? Anybody knows? Ani कहलो तरी oxidizing agent? Yes, come on. I am just waiting for the answer.
फॉर दोज ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग की हांव सगळें कितें पळयता, हांव चॅटिंग करना काय, ते दिसूच म्हाका म्हणलेले सर तूं चॅटिंग करता क्लास चॅटिंग पळय. आय एम जस्ट रिडींग युअर कमेंट्स, नथींग एल्स. ऑल द कमेंट्स आय कॅन सी ओवर हियर. ओके, सो आय एम जस्ट चॅकिंग आउट युअर कमेंट्स. येस येस, नागेश इज हियर. नायट्रिक acid, wrong answer, not the nitric acid. It is what, everybody? KMnO4. KMnO4. Yes, KMnO4 is there. दुसरो वालो कितें आसा? KMnO4. KMnO4 म्हळ्यार कितें? पोटॅशियम परमॅग्नेट. ओके, पोटॅशियम परमॅग्नेट. पोटॅशियम परमॅग्नेट. येस, पोटॅशियम परमॅग्नेट जालें. एसिडिफायड पोटॅशियम परमॅग्नेट. येस, करेक्ट. चेतनीश आन्सरूच दिता. येस, ऑल रायट. फुडें आमी आतां KMnO4. येस, लेट्स गो फुडें. मागीर चॅक द नेक्स्ट वन. आनी एक रिएक्शन दिला, असो रिएक्शन दिला. वॉट इज द रोल ऑफ H2SO4 इन द अबाव रिएक्शन? येस, H2SO4 कितें करता इन अबाव रिएक्शन? येस, आतां खबर, आतां इजी आहा. आतां उजोचो आन्सर येतलो. कितें करता H2SO4? एवरीबडी आतां उजोचो आन्सर येतलो न्हू. What does H2SO4 do? Yes, H2SO4 कितें करता हेज्यान? मिक्स करता. ओके, नाव इट इज नॉट ऑक्सिडायझेशन रिएक्शन. मेक्स द रिएक्शन स्टार्ट न्हू, काय करना. ओके, कमॉन, आन्सर इजी आहा. सर माथ्या वचून कांयच कळना. इजी आहा. ह्यो रिएक्शन तुज्या बुकार आसा तस्सो आहा. आनी एकूच रिएक्शन आहा. तो एकूच रिएक्शन तुका याद उरपाक जाय. एकूच रिएक्शन आहा जिच्यान K2Cl2 यूज आहा, नाल्यार KMnO4 यूज आहा. ऑरूय म्हणून दिला. ह्यो एकूच रिएक्शन इफ तुमकां दिवपाक जाय एग्जामी जाल्यार ह्योच रिएक्शन दितले. हेच रिएक्शन दिलो जाल्यार तुमकां कळपाक जाय की हो कितें आसा, ऑक्सिडायझिंग एजंट आसा म्हणून. कळ्ळें? ऑक्सिडायझिंग एजंट आहा. ऑक्सिडायझिंग कितें करता? प्रोवायड्स ऑक्सिजन. इतकेंच आनी कांयच ना. गिव्स ऑक्सिजन. इतकेंच तुमकां याद उरपाक जाय हेज्यान. कळ्ळें? आनी ह्यो आनीक तेज्या अंडर रिएक्शन आहा. हेज्यानूय कितें जातलें? कॉन्सन्ट्रेट H2SO4 आहा. आनी चॅक, अल्कोहॉल कितें जाता? डबल बॉन्डान जाता. येस, सो हांगा कितें जातलो ह्यो? दिस वील वर्क एज वॉट? कॅटलिस्ट. आतां कॅटलिस्ट येतलो आन्सर. येस, नाव द कॅटलिस्ट वील कम. येस, जस्ट चॅक. येस येस, गेटिंग एवरीबडी? जालो? फुडलो क्वेश्चन या आमी. येस, कमेंट्स. येस, H2SO4 catalyst removes water which remove water from ethanol. Okay, that only I am just checking. Okay, आमच्या हेज्यान बुकार आसा, that is हांगा कितें जातलो? removes 2 हायड्रोजन रिमूव करता and removes water also along with it. Yes, so since it is removing water actually water remove करता. कसो water remove करता? चॅक. हांगातलो OH घेता आनी हांगातलो 3H तो एक H आनी OH म्हळ्यार कितें? H2O रिमूव करता न्हू. H2O भायर सरता. सो बेजिकली हॉट आनी एक वस्तू मिसिंग आहा हेज्यान. हॉट कॉन्सन्ट्रेट H2SO4 आनी एक वस्तू मिसिंग आहा. चॅक, निकल ऑर पॅलेडियम. निकल पॅलेडियम इज मिसिंग ओयर, जे शिवाय रिएक्शन जावं शकना. सो हांगा निकल येवपाक जाय. निकल आनी पॅलेडियम, निकल ऑर पॅलेडियम, दे आर कॅटलिस्ट. ओके, निकल ऑर पॅलेडियम, दे आर कॅटलिस्ट. ते कॅटलिस्ट. H2SO4 यूज जाता, बट H2SO4 इज नॉट अ कॅटलिस्ट. इट इज समथिंग कॉल्ड एज, इट रिमूव्स वॉटर नो, सो इट इज कॅन बी कॉल्ड एज डिहायड्रेटिंग एजंट. डिहायड्रेटिंग म्हळ्यार वॉटर. डिहायड्रेटिंग म्हळ्यार रिमूव वॉटर. आनी कोण हें काम करता? H2SO4 काम करता, सो ताका म्हणटा डिहायड्रेटिंग एजंट. हांगा कॅटलिस्ट काम कोण करतलो? निकल आनी पॅलेडियम, जे हांगा आसपाक जाय. एक्चुअली टेक्स्टबुकान आसा निकल ऑर पॅलेडियम आहा आनी H2SO4 सकयल आहा. निकल आनी पॅलेडियम कितें करता? दे आर कॅटलिस्ट. कळ्ळें? दे आर द कॅटलिस्ट. आनी कितें करता कॅटलिस्ट एवरीबडी? येस, वॉट डू कॅटलिस्ट डू? वॉट इज जॉब ऑफ कॅटलिस्ट? खबर आहा कोणाक? येस, वॉट इज जॉब ऑफ कॅटलिस्ट? एनीबडी नोज जॉब ऑफ कॅटलिस्ट? येस, job of catalyst? Yes sir, thank you. Cause of you were supervising us today, my friend passed. Yes, catalyst. Come on, catalyst to answer. Yes, one person said the answer. Yes, कितें म्हणटा कॅटलिस्ट म्हळ्यार कितें? इट, yes, starts the reaction or changes the speed of the reaction
बट विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन. इतकेच, विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ द रिएक्शन. इतकेच तुमकां तो कॅटलिस्टचो डेफिनेशन बरोवपाक जाय एवरीबडी. येस. सो वॉट इज कॅटलिस्ट डू? येस, starts reaction or increases speed of the reaction without taking part in reaction. Without taking part in reaction म्हटल्यार कितें जातलो? रिमेंबर निकल कॅटलिस्ट ह्या रिएक्शनान येत ना खंय तरी. येस, तो जस्ट प्रेझेन्स असता, तो तसोच उरता विदाउट चेंजिंग. तो मिक्सूच जायना आमच्या वांगडा, बट तो हेल्प करता रिएक्शनाक फास्ट करपा खातीर नाल्यार स्टार्ट करपा खातीर. सो दॅट इज द catalyst. Okay, it makes the reaction to go faster or sometimes even slower also. It helps to go reaction faster. So that is the job of catalyst. All right, फुडें या. Yes, catalyst तो directly तुमका बुकार डेफिनेशन हा तो पार्ट करपा जाय. डेफिनेशन व्हॉट इज कॅटलिस्ट म्हणून येऊ शकता. असो रिएक्शन दिवन कॅटलिस्ट कोण हा ते आयडेंटिफाय कर. दोनूच कॅटलिस्ट तुमच्या बुकार दिला, निकल दिला आणि पॅलेडियम दिला. सो हे तुमका दोनूय याद उरपाकूच जाय कशें करून. हे जाले. येस, तलीश वेलकम टू आवर क्लास. येस, आय होप तू सुद्धा कितें तरी शिकून वयतलो मातशें तरी. येस, कम लेट्स गो. फुडें या न्हू आमी. येस, फुडें या. गियर अप करया. येस, मातसो बारीक क्वेश्चन. चेक द क्वेश्चन एवरीबडी. करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड. येस, आन्सर कम ऑन. इजी आन्सर हा. Come on. सर 75 आसा. सर वॉशरूम ब्रेक. त्या खातीर हांव पयलीं क्लासाच्या पयलीं केन्ना धांवून वचून वॉशरूमात वयता. म्हाका खबर आहा कित्याक इट इज सो लकी की यू कॅन जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम युअर क्लास. जाय तेन्ना ब्रेक घेवन जस्ट मोबायल दवरून खंयसरूय भोंवूंक शकता. येस, बट चिंता आमचें कितें जाता आसतलें. आमचें कितें जाता आसतलें. येस, ऑल रायट. फुडें या. कम ऑन. आन्सर कितें येजो एवरीबडी. जस्ट चेक द आन्सर. सो वॉट टायम क्लास विल एंड? आवर क्लास विल एंड वेन जेन्ना हांव थकतलो आनी म्हाजे थकपाचे चान्सीस आतां तरी ना. येस, मातूय ना. कॉन फुडें या. येस, आन्सर कमन. बेगीन आन्सर. इथेनॉइक एसिड. इथेनॉइक म्हणल्यार कितें जातलें? दोनूच कार्बन. इथेनॉल रिमेंबर मिथेन इथेन म्हणल्यार दोनूच कार्बन. कोणाक खंयसर दोनूच कार्बन हा. हांगा 4 कार्बन हा. नॉट पॉसिबल. कितके हा? 4 कार्बन. परत नॉट पॉसिबल. हांगा 3 कार्बन. नॉट पॉसिबल. हांगा एकूच दोनूच कार्बन हा. सो एक्चुअली तो फुडल्यान पार्ट ना सुद्धा पयले. इथेनॉइक म्हणल्यार दोनूच कार्बन आसून आमकां ऑटोमॅटिकली आन्सर मेळटा. येस, सो माय आन्सर इज, चेक माय आन्सर. माय आन्सर इज सी. नो, दिस इज 1 आनी 2 कार्बन हा म्हणल्यार जातलें. ऑल्सो इट इज वॉट? ऑइक एसिड. ऑइक एसिड म्हणल्यार कितें? कार्बॉक्सिलिक एसिड. चेक एवरीबडी. हेका कितें म्हणटा आमी? COOH. COOH म्हणल्यार कार्बॉक्सिलिक. उदक तुमकां सांगलें न्हू. COH म्हणल्यार कार्बॉक्सिलिक एसिड. दॅट्स वाय कार्बॉक्सिलिक एसिड म्हणल्यार कितें बरयता आमी? ऑइक एसिड बरयता. इतकेंच. सो 2 कार्बन, कार्बॉक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड म्हणल्यार COOH जालें. येस. सीन आमकां चान्स गावला. आमी बाकीचे नांवां बरोवया. ओन्ली हेका बरोवया नाका. हांगा डबल बॉन्ड आहा न्हू. तुमकां वांगडा येवची ना. एनीबडी कॅन टेल हेचो आन्सर. पयल्याचो आन्सर कितें जातलो? बेगिना सांगात पळय. फास्ट आन्सर बरोवया आमी हेजे. पयल्याचो आन्सर कितें जातलो? सीन तुमकां फाल्यां नेमींग, परवा नेमींग खातीर 100% क्वेश्चन हा. सो हेजो पयलीं आन्सर बरोवया. कमन, हें कळपाकूच जाय तुमकां. फर्स्ट ऑप्शनचो आन्सर. बेगीन आन्सर सांगा. कितें मेळटलो फर्स्ट ऑप्शनचो आन्सर? येस, फर्स्ट ऑप्शनचो आन्सर. फर्स्ट आन्सर. कितके कार्बन हा? 1 2 3 4. 4 कार्बन म्हणल्यार कितें जातलो? ब्युटेन जातलो. 4 कार्बन म्हणल्यार ब्युटेन जातलो. आनी परत कितें आसा? COOH म्हणल्यार कितें जातलो? परत ऑइक एसिड. सो कितें जातलो? ब्युटेनॉइक एसिड. चेक. पयल्याचो आन्सर आहा ब्युटेनॉइक एसिड. मागीर सेकंडाचो आन्सर कितें जातलो? कितके कार्बन? सेकंडान यो सेमूच जाल्लो. हांगा डबल बॉन्ड आसलो, हांगा डबल बॉन्ड आहा. आनी तो डबल बॉन्ड कित्याक काडलो स्टुडंट? बिकॉज तुमकां व्हेरी रेअर चान्स आहा की तुमकां नो डबल बॉन्ड आनी हे फंक्शन दोन फंक्शन वांगडा येवचे. तुमकां एकूच दितले. ओके, मे बी केन्ना 11वीन 12वीन पावतले तेन्ना अशे दोन डबल वांगडा येतले. पण आतां खातीर तरी ना. आतां खातीर तुमकां एकूच फंक्शन करून दितले. सो ह्यो जो आन्सर तोच जालो न्हू. सेमूच जातलो. लास्ट वाल्याचो आन्सर. लास्ट वाल्याचो आन्सर कितें जातलो? येस, एनीबडी? लास्ट आन्सर. Last answer. Yes, Saish is saying the answer, no? Pallavi, come on, answer. Last answer. Pallavi, answer दिल्या बरें दिसतलें. Yes, last answer.
सर व्हॉट इज हेट्रो एटम्स? हेट्रो मीन्स मेनी, एटम्स म्हणल्यार एटम्स, सो मेनी एटम्स जाली काय ना. एनी कंपाउंड हॅविंग मेनी एटम्स म्हणजे हेट्रो एटम्स. येस, कमॉन, व्हेरी इजी वन. 1 2 3. 3 म्हणल्यार कितें जातलो? प्रोपेन जातलो आणि OH म्हणल्यार कितें जातलो? OL. येस, प्रोपेनॉल जातलो. जस्ट चेक एवरीबॉडी. प्रोपेनॉल जातलो, राईट. प्रोपेनॉल जातलो. जस्ट चेक प्रोपेनॉल जातलो, राईट. फुडें या. ऑल राईट. लेट्स टेक फिफ्थ वन. कॉन, हे इम्पॉर्टंट आहा एवरीबॉडी. हे चडशी येता म्हणून तुमकां दिलेले आहा. चेक एवरीबॉडी. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेन्झीन, सायक्लोहेक्सेन आनी इथेन. पयलीं बेन्झीन काडया न्हू. येस, पयलीं बेन्झीन काडया. कसो काडटा आमी बेन्झीन काडपाक येवं शकता तुमकां, ऑर तुमकां बेन्झीन दिवं शकता आनी तें नांव बरोवपाचें येवं शकता. येस, सो बेन्झीन कशें काडया, सिन्स इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे सगळे पार्ट फुडल्या वर्साक ते खूब इम्पॉर्टंट आहा. सो हेजेर क्वेश्चनां हिट करपाचे चान्सीस खूब आहा. ते सोप आनी डिटर्जंट एंडाचे व्हडले तुमकां क्वेश्चन येवपाचे चान्स कमी आहा, बिकॉज तो नेक्स्ट इयर यूज जायना. सो हेजे चड चान्सीस आहा. बेन्झीन कितें, कसो तो बेन्झीनचो फॉर्मुला? C6H6 न्हू. येस, C6H6. येस, C6H6, बेन्झीन C6H6. कसो तुमकां फॉर्मुला तो बरोवपाचो ना, तुमकां आख्खो स्ट्रक्चर ड्रॉ करपाक जाय. स्ट्रक्चर म्हणल्यार कितें? C6 बेन्झीन इज वॉट? काडया आमी तो हांगा. तुमी काडात मातशें आपल्या बुकान. बेन्झीन इज C6H6. C6 म्हणल्यार स कार्बन न्हू तुजे कडेन. रिंगान स कार्बन जातले, आनी H6 म्हणल्यार सगळ्या कडेन एक एक हायड्रोजन तरी येतलो. एवरीबडी गेट 1 1 हायड्रोजन. सगळ्यांक एक एक हायड्रोजन मेळटलो. 6 हायड्रोजन जाले. बट रिमेंबर, हांवें तुमकां सांगलेलें न्हू ते दीस, एक कार्बनाचे 4 लायनी तरी जावपाकूच जाय. मिनिमम 4 लायनी जावपाक जाय. आतां ह्या कार्बनाचे कितकी लायनी आसा? 1 2 3. ह्या कार्बनाचे 1 2 3. सगळ्या कडेन 3च लायना. बट एक कार्बनाचे 4 लायनी जावपाक जाय. म्हाका कितें करचें पडटलें? हांगा डबल बॉन्ड घालया. आतां ह्या कार्बनाचे 4 जाले. आतां डबल बॉन्ड डायरेक्टली हांगा घालतलो जाल्यार कितें जातलें? 1 2 3 4 जातले आनी 5वो हांगा जातलो. सो हांगा घालूं शकना. हांगा घालया डबल बॉन्ड आनी तशें करून अल्टरनेट हांगा घालया. सो चॅक एवरीबडी. ह्यो जालो कितें जालो? ह्यो जालो म्हाजो बेन्झीन न्हू. बेन्झीन जालो. देन नेक्स्ट वन चॅक सायक्लोहेक्सेन. सायक्लोहेक्सेन म्हणल्यार कितें? सायक्लोहेक्सेन इज वॉट? C6H12. सायक्लोहेक्सेन व्हेरी सिंपल. डायरेक्टली स कार्बनाचो चेन आहा, रिंग आसा, आनी सगळ्या कडेन हायड्रोजन इक्वल इक्वल आहा. 2 2 हायड्रोजन आहा. एवरीबडी हॅज 2 2 2 2 हायड्रोजन्स. आनी जालें न्हू. दीस बिकम सायक्लोहेक्सेन. जस्ट चॅक. इट इज अ रिंग ऑफ कार्बन. हांगा रिंग जाली आनी सगळ्या कार्बना कडेन 1 2 3 4 लायनी जावपाकूच जाय. एक्झामिनींग मेक शुअर केन्ना तुमी कसलोय स्ट्रक्चर ड्रॉ करता, मेक शुअर एक कार्बनाची 4 लायनी जाता. 4 लायनी म्हणल्यार अशी 1 2 3 4. बिकॉज दीस इज टेट्राव्हॅलन्सी. कळ्ळें? बिकॉज ऑफ द रिजन ऑफ टेट्राव्हॅलन्सी. ओके. एंड लास्ट वन. येस, लास्ट वन कितें जातलो? इथेन. इथेनचे कितें जातलें? इथेन म्हणल्यार कितके कार्बन? इथेन म्हणल्यार उदक सांगलें. इथेन म्हणल्यार कितके? 2 कार्बन न्हू. सो 2 कार्बन आहा आनी 2 कार्बनाचे बॉन्ड आहा, आनी बाकीचे उरलेले तुमकां जस्ट हायड्रोजन एडजस्ट करपाक. दॅट टू एन दिला. एन म्हणल्यार कितें? सिंगल बॉन्डूय आहा. ओके. सिंगल बॉन्ड म्हणल्यार आमकां डबल बॉन्डूय घालपाची गरज ना. सो जालें, इतकें जालें. उरलेले हांगा सगळे कडेन हायड्रोजन एडजस्ट करया. कितके? 1 2 3 4 आनी हांगा एडजस्ट करया 1 2 3 4. जस्ट चेक. दिस इज माय आन्सर. 2 कार्बन, बाकी सगळे उरलेले हायड्रोजन. दॅट बिकम्स इथेन. ओके. जालें एवरीबडी. This is over. Check the 6th one. Carbon compounds may be saturated as well as unsaturated. Statement दिला तुमका. Check the first question under it. Differentiate between alkane and alkene with respect to type of bond between the atom. Yes. Come on. Very easy answer. Difference between alkane and alkene. What is the answer? Yes. What is the answer? Alkane and alkene, the difference. Come on. What is the answer? Differentiate between alkane and alkene. Anybody? Anybody knows the answer? Alkane and alkene. Come on. Kira sa answer? Yes. Alkane is single bond. Satvik knows the answer. And alkene is double bond. Correct. Single bond. And yanga double bond. Okay, single bond and single bond and double bond. What can you know about saturated? Come on, आता हांगा तुमकां in terms of carbon atom झाल्या, bond with carbon atom. What if the question was about saturated? कोण जातलो saturated, कोण जातलो unsaturated? Everybody. Alkane is what? Alkane is saturated की unsaturated? Come on, हे कळपाक जाय.
हेजेर तुमकां क्वेश्चन येवपी अल्केन इज सॅच्युरेटेड की अनसॅच्युरेटेड? येस, अल्केन इज सॅच्युरेटेड की अनसॅच्युरेटेड? कम ऑन, दिस इज माय क्वेश्चन. येस, सॅच्युरेटेड की अनसॅच्युरेटेड? येस, येस सॅच्युरेटेड, करेक्ट. सो हांगा सॅच्युरेटेड जातलो आनी हांगा डबल बॉन्ड म्हळ्यार कितें जातलो? ऑब्वियस डबल बॉन्ड आनी ट्रिपल बॉन्ड कितें जातलो? अनसॅच्युरेटेड जातलो. आनी एक तुमकां हेजेर डिफरन्स विचारपी रिएक्टिविटी. कोणचो रिएक्टिव्ह? सिंगल अल्केनचो रिएक्टिव्ह की अल्किनचो रिएक्टिव्ह? कम ऑन, अल्केन मोर रिएक्टिव्ह की लेस रिएक्टिव्ह? कितें बरोवया? रिएक्टिविटीचेर विचारूंक शकता. आनी एक डिफरन्स. वॉट कॅन यू रायट अबाउट रिएक्टिविटी? कोण चड रिएक्टिव्ह? एवरीबडी कम ऑन, आन्सर दीस. म्हाका पळोवपाक जाय कितक्यांक कळटा. अल्केन चड रिएक्टिव्ह की कमी रिएक्टिव्ह? वॉट इज द आन्सर? अल्कीन मोर रिएक्टिव्ह, करेक्ट. येस, परफेक्ट. अल्कीन मोर रिएक्टिव्ह आनी ऑब्वियसली अल्केन कितें बरोवया आमी? लेस रिएक्टिव्ह बरोवया. सो हांगा कितें बरोवया आमी? मोर रिएक्टिव्ह बरोवया आनी हांगा कितें बरोवया? लेस रिएक्टिव्ह बरोवया. आनी हेजेर तुमकां आनी एक तुमकां पॉयंट ऑफ डिफरन्स येवपी ती आमी फुडें केल्ले न्हू, कलर फ्लेम दिता. येस, वॉट टायप ऑफ फ्लेम अल्केन के गिव? वॉट टायप ऑफ फ्लेम दे गिव? हेजेर आनी एक लास्ट पॉयंट ऑफ डिफरन्स, 4 पॉयंट ऑफ डिफरन्स जाता. ओके, येस. सो आनी एक पॉयंट ऑफ डिफरन्स, टायप ऑफ फ्लेम दे गिव. कसली टायप ऑफ फ्लेम अल्कीन दिवपी, कसली टायप ऑफ अल्कीन दिवपी तुमकां? टायप ऑफ फ्लेम. कम ऑन, ह्योय आसा. कसलो टायप ऑफ फ्लेम दिवपी? कसलो टायप ऑफ फ्लेम दिवपी? येस, अल्केन गिव्स, करेक्ट. Yes, alkane gives clean blue flame, not yellow flame. Clean blue flame. Yes, sir, formula also could be different. Yes, correct, formula is different. दोघांचे कडे separate formula आसा आपलो. Yes, alkane gives you what? Okay, हांगा बरोवया, अल्केन वयर बरोवया. अल्केन gives clean blue flame आणि अल्कीन gives you what? Yes, yellow sooty फ्लेम. क्लीन ब्लू फ्लेम आणि येलो सुटी फ्लेम. हे इम्पॉर्टंट पार्ट आहा तुमकां एग्जामी खातीर, खूब इम्पॉर्टंट आहा. सो डोंट मिस दीस पार्ट. येस, फॉर्मुलाचे आमकां येवपी आहा एवरीबडी. फॉर्मुलाचे तुमकां येवपी अल्केनचो फॉर्मुला आनी अल्केनचो फॉर्मुला कितें आसता? CN. एक्चुअली आय डोंट नो तुमकां फॉर्मुला शिकयला की ना हेज्यान, बट आय कॅन जस्ट लेट यू नो. CnH 2n-2, सॉरी 2n+2 आनी अल्किनाक कितें बरयता? CnH 2n. ओके, हेजे हे येवपाचे चान्स मातशे कमी आहा, फॉर्मुला येवपाचे चान्स कमी आहा, बट जस्ट याद दवरात वयल्या वयर, एटलीस्ट कितें तरी तकलेन उरपाक जाय बाय चान्स. ऑल रायट. येस, फुडें या. ओके, फुडें या न्हू, फुडें या. येस, दैविक इज सेइंग द आन्सर. सी, check the next one. State the role of nickel in hydrogenation of vegetable. उदळ केल्लो. what is nickel? उदळच आमी केल्लो न्हू वयर. निकल कितें करता? येस, निकल कितें करता? येस, अल्कीन अनसॅच्युरेटेड, करेक्ट. निकल कितें करता एवरीबडी? येस, निकल एक्स ए कॅटलिस्ट इन हायड्रोजन. येस, व्हेरी गुड, दॅट्स परफेक्ट. ओके, इट इज अ catalyst. Okay, and already gave you what does catalyst do. Catalyst, what it does, it increases the speed of the reaction without taking part in the reaction. Yes, so हे जाले. सो हे रप करूया सगळ्यात फुडें आमी. All right, let's go next question. Everybody check this next question. All right, check this question. कितें म्हटला की इथेनॉल इज हिटेड एट 443 डिग्री केल्विन आसतना डिग्री घालनात. ओके, टू जस्ट रब दिस. ओके, whenever this thing Kelvin is there is no degree. So there is no degree over here. Yes. So 443 Kelvin with excess of concentrated sulfuric acid to give an unsaturated hydrocarbon. Name the unsaturated hydrocarbon. Yes, ओदोचोच आमचो हा न्हू. सल्फ्युरिक एसिड आमी केल्लो, डिहायड्रेटिंग एजंट वालो, अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. कितें केल्लो? उदोचोच रिएक्शन आमी जस्ट केल्लो. तुमी जस्ट मातशे व्हिडिओ रिवायंड करीत जाल्यार तुमकां तो आख्खो रिएक्शन गावतलो. उदोच आमी केल्लो, वयरूच केल्लो. येस, वॉट इज द आन्सर?
कसलो गावतलो 2 कार्बन वालो गावतलो न्हू आमकां येस एनीबडी रिमेंबर्स कितें आसलो तो जस्ट केलो 5 मिनटां पयलीं वेन आय वॉज ट्रायिंग टू टेल यू दॅट सल्फ्युरिक एसिड इज अ डिहायड्रेटिंग एजंट म्हणून येस what is the answer dehydrating agent yes what is the answer dehydrating yes yes प्रियांश पहिले आन्सर कर बाकीचे काम मागीर कर येस कितें 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 मेळटा आमकां याद आहा कोणाक इथनॉल 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 वॉज ऑन द सायड ऑफ दिस थिंग नो नॉट इथनॉल त्या सायडीन कितें मेळटा नेवर अनसॅच्युरेटेड म्हणला अनसॅच्युरेटेड म्हणल्यार तुमकां कळपाक जाय इट इज नॉट अ सिंगल बॉन्ड इट इज अ डबल बॉन्ड ऑर ट्रिपल बॉन्ड आतां ट्रिपल आमच्या एकूय रिएक्शनान आमकां ट्रिपल बॉन्ड चड रिएक्शन नाच ओके फकत डबल बॉन्ड जाता सो इथनॉल कितें जाता इथनॉल 2 कार्बन आहा 2 कार्बनासून कितें जातलो 2 कार्बन उरतले आनी यू गेट डबल 2 कार्बन आनी तेजे म्हणजे डबल बॉन्ड आतां 2 कार्बन डबल बॉन्ड म्हणल्यार कितें जातलो हांगा एच हांगा एच हांगा एच हांगा what is the name of this compound everybody ethene yes its name of the compound is ethene ethene is my answer name of the compound is ethene just check everybody name of the compound is what ethene मेळटा न्हू सगळ्यांक ethene मेळटा आन्सर alright let's go फुडें या what is the role of concentrated sulfuric already I told you उदळ आमी केल्ले न्हू it is what dehydrating agent उदळ आमी केले dehydrating agent then ethanoic acid belongs to the group of acid called as carboxylic acid दिला state the percentage of ethanoic acid in vinegar yes you have बरो क्वेश्चन हा तेच आमी केलेलो न्हू what is the percentage of ethanoic acid in the this thing percentage of ethanoic acid in the this thing कितको पर्सेंट आसता ethanoic acid yes कितको पर्सेंट ethanoic acid कितको पर्सेंट आसता एनीबडी रिमेंबर्स आमी केल्लो तो yes this is not nice this is half cricket plus full jokes yes आसू but at least शिकता तरी न्हू yes शिकले की चड इम्पॉर्टंट आहा ना तुमी बोर बी जावपाक yes correct 5 to 8% आसता ethanoic acid in vinegar yes then check the next one correlation CH3COH methanol CH3CH2COOH कितें जातलो कितके कार्बन नाव बरोवपा जाय न्हू 1 2 3 कार्बन 3 कार्बन म्हणल्यार कितें जातलो येस कॉमन एनीबडी नेम द कंपाउंड बेगीन इजी आहा उदळ केल्लो आमी हेजें नांव कितें जातलें येस प्रोपेनोइक येस एसिडूय घाल मातशें थंयसर एसिडूय घालपाचें पडटलें बेश्टो प्रोपेनिक बरयल्यार यू लूज हाफ मार्क येस कितें जातलो हाजो आन्सर कितें जातलो 3 कार्बन म्हणल्यार प्रोपेन जातलो आनी COH म्हणल्यार कितें ओइक एसिड न्हू सो प्रोपेनोइक एसिड जस्ट चेक प्रोपेनोइक एसिड राइट प्रोपेनोइक एसिड येस प्रोपेनोइक एसिड येस सुजन ते फालतू कमेंट करचे परस पयलीं मातशें हें तरी कर आन्सर दी 1-2 बरें दिसतलें चड ओके सी तनीश पळय मॅचाची कॉमेंट्री तरी करता येस पण आन्सरूय दिता रायट टायमार आन्सरूय दिता शिकात कितें तेजे कडसून कितें सुदारला भुरगो तो येस टॉप मारपा जाता मंडे आयकून दवरात तुमी येस ऑलरायट फुडें या सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन सबस्टिट्यूशन रिएक्शन अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन कल्लो रिएक्शन येस इजी आहा आमी केल्लो तो अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन कल्लो रिएक्शन आहा आमच्या टेक्स्टबुकारूय आहा न्हू कल्लो रिएक्शन 2 टायपाचे रिएक्शन आमच्या टेक्स्टबुकान एक तर सबस्टिट्यूशन तेच्या सकयलूच एक सबटॉपीक आहा इल्लूसो सबटॉपीक आहा हेडिंगूच ताची एनीबडी नोस कल्लो रिएक्शन वयर सबस्टिट्यूशन आहा त्या सकयलूच फुडलो इल्लूसो सबटॉपीक आहा तेजेर आमी करता ते निकल कॅटलिस्ट वॉट टायप ऑफ रिएक्शन दे आर एड करता न्हू आमी कितें तरी वॉट द रिएक्शन इज कितें तरी एड करता वॉट टायप ऑफ रिएक्शन एड करतालो कल्लो रिएक्शन इफ आमी कितें एड करतालो कल्लो रिएक्शन yes correct everybody said it is addition reaction correct yes very nice addition reaction गावता आमकां check the next one a housewife notices that cooking vessels she uses are getting blackened what can she do to prevent this from happening okay so check write the chemical reaction for the reaction of ethanol with excess of hot concentrated sulfuric acid I think वयरूच आमी यूज केल्लो न्हू इथनॉल आनी एक्सेस ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड जो आमी वयर यूज करता कितें जातलो इथनॉल म्हणल्यार कितें जातलो CH3CH2OH
yes, आणि concentrated H2SO4 in the presence of nickel catalyst will give you what, everybody? Yes, किती जातले? It will turn into what? Double bond, no? Double bond जातलो आणि हांगा वतलो तुमकां इथीन गावतलो. येस, आणि सेपरेट एक्स्ट्रा कितें जातलो? वॉटर विल गेट सेपरेटेड. येस, ह्यो जालो. मागीर कळ्ळें सगळ्यांक रिएक्शन, उदकचो रिएक्शन कॉपी केलो आनी काय ना. उदक तुमकां रिएक्शन दिलो, ह्यो जालो इथेनॉल, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 आणि डबल बॉन्ड गावता, अनसॅच्युरेटेड कंपाउंड गावता. येस, देन चेक द नेक्स्ट वन. ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ ब्युटेनॉन. ओके, यू टू ड्रॉ ब्युटेनॉन. येस, हे कळपा जाय एवरीबडी. येस, ब्युटेनॉन ड्रॉ करपा जाय. ब्युटेनॉन म्हणल्यार कितें? ब्यूट म्हणल्यार कितें? ब्युटेनॉन म्हणल्यार ब्यूट. पयलीं ब्यूट म्हणल्यार कितके कार्बन? ब्यूट म्हणल्यार कितके कार्बन आसपाक जाय? येस, दिगंबर इज बॅक. कितके कार्बन आसपाक जाय ब्यूट म्हणल्यार? ब्यूट म्हणल्यार कितके कार्बन आसपाक जाय? येस, 4 का 5? 4 आसपाक जाय न्हू? येस. सर, मातसो इलेक्ट्रिसिटी चॅप्टर शिकयलो मरे ते दीस मातसो तेजो व्हिडिओ पळय मरे. 4 कार्बन आसपाक जाय. जस्ट चेक, 4 कार्बन आसपाक जाय. आनी कितें जाय आमकां? ओन जाय. ओन म्हणल्यार कसलो? ONE. ONE म्हणल्यार कसलो फंक्शनल ग्रुप जालो? ONE. ONE मीन्स वीच फंक्शनल ग्रुप? एवरीबडी? ONE दिला जाल्यार कसलो फंक्शनल ग्रुप? तनी सांग बाय. तनीशा सांगले आन्सर. येस, ONE म्हणल्यार कसलो फंक्शनल ग्रुप? ONE, इट इज कीटोन, नो? इट इज कीटोन. कीटोनाक कितें आसता? आमी जस्ट 2 कार्बनाचे डबल हांगा घालूं शकता आमी, हांगा घालूं शकता ना हांगा घालूं शकता. खंयसरूय घातलें जाल्यार. आतां बाकी सगळे कडेन कितें करपा जाय? डबल म्हणून घातलो, बाकी सगळे कार्बन एडजस्ट करपा, आनी काय ना. ह्या कडेन एकूच लायन आहा, सो हेजे आनी 3 कार्बनाची गरज आहा. सॉरी, हायड्रोजनची गरज आहा. हायड्रोजन. जस्ट चॅक. ह्या कार्बनाचे जाल्यार 1 2 3 4 जाले, बाकी सगळे हायड्रोजन जाले. मागीर चॅक दीस कार्बन. 1 2 3 4 डबल म्हणून जालो. चॅक दीस कार्बन. हेजे 2 लायनी आसा, सो वयर आनी सकयल, न्हू? 1 आनी 1 वयर, आनी हेजे कितें एकूच लायन आहा म्हणल्यार आनी 3 लायनीची गरज आहा. हांगा 1, हांगा 1, हांगा 1. तशें करून तुमकां रिमेंबर, इफ तुमकां अशें ड्रॉ करचें पडलें मेजात त्या एवरीबडी, एक कार्बनाक 4 लायनी जावपाक जाय. सगळ्या कार्बनाक 4 तरी लायनी जावपाक जाय. ह्या कार्बनाक खूब पळयात, 1 2 3 4 लायनी जाता. कळ्ळें? सो दॅट इज द आन्सर. येस, हे जालें. थोडोसो दिला चॅप्टर कापड जातलो आमचो. Check the next one. Complete and write the following reaction given below. C2H5OH, CH3COOH, H2SO4, water, आणि yes, हेजो आन्सर. Very easy one. आमी केल्लो न्हू? ह्यो कसलो रिएक्शन? Very important reaction. Yes, केल्लो आमी तो. So this lesson केन्ना सोंपतलो? जालो. थोडोसो उरला. थोडोसो चॅप्टर उरला. Yes. Check this one. एवरीबडी, कसलो रिएक्शन? एसिड हा न्हू? कसलो रिएक्शन ह्यो? कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहॉल विल गिव यू वॉट? कसलो कंपाउंड दिता आमी? एस्टर दिता न्हू? याद आमी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन केल्लो. इट गिव्स अस वॉट? एस्टर, न्हू? एस्टर तुमकां दिता. हाऊ डू रायट एस्टर? C2H5, COO, आनी कितें आसा? CH3. येस, जालें. कितें बरयलें? CH3COOH, आनी त्या वांगडा C2H5 घातलो. कोण सेपरेट जातलो? वॉटर न्हू? वॉटर सेपरेट जाल्यार कितें? हांगातलो एक H घेवया, हांगातलो OH घेवया. H आनी OH जॉइन जाले, आनी हे दोनूय वांगडा येयले. इतकेच. हे आनी हे वांगडा येयले, OH आनी H वांगडा येयले. OH आनी H वांगडा येवन हांगा जाले, हांगा जॉइन जाले. H2O जालो. C2H5 आनी CH3COOH हांगा येयले. जाले. जस्ट चॅक. सारकें तशें बरयलें हांवें. आसा तशें. येस, इट इज कॉल्ड एज एस्टर. फुडें कितें दिला? सॅपोनिफिकेशन प्रोसेस यूज टू मेक द सोप. एक्सप्लेन द सॅपोनिफिकेशन रिएक्शन. सो तुमकां सॅपोनिफिकेशन रिएक्शन म्हणल्यार कितें? प्रिपरेशन ऑफ सोप. ओके, प्रिपरेशन ऑफ सोप बरोवपा जाय, आनी ते तुमकां तो रिएक्शन बरोवपा जाय. येस, प्रिपरेशन सोप रिएक्शन बरोवपा जाय. आसा तसो तुमकां तो रिएक्शन दिला तो बरोवपाक जाय. ओके, व्हेरी लेस चान्स ऑफ आस्किंग अंडर सॅपोनिफिकेशनचो. व्हेरी लेस चान्स, बट नेवर नो. यू रिमेंबर वॉट हॅपन फॉर द लेवल 1 मॅथ्स पेपर. केन्ना ट्विस्टेड क्वेश्चनां येता. येस, थोडे नॉट ऑल बट थोडे. वॉट इज द रोल ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 in making of ethene from ethanol? Yes, उदक न्हू? इट इज वॉट? डिहायड्रेटिंग. ह्यो 10 रिपीट जालो दिसता न्हू? डिहायड्रेटिंग एजंट. ओके, इट इज अ
डिहायड्रेटिंग एजंट. ऑल राईट, हे जावपाक गेले आमचे. लास्ट थोडो पार्ट उरला सकयल. चेक, ऑलमोस्ट वी आर डन विथ दिस चॅप्टर. लास्ट पार्ट उरला, कंप्लीट एंड रायट द रिएक्शन. तोच जालो न्हू वयरचो. कितें जातलो? CH3, दिस इज वॉट ऑक्सिडेशन रिएक्शन. ऑक्सिडेशन म्हणल्यार ऑक्सिजन ऍड करप आनी काय ना. यू गेट CH3, CH2, COOH. जस्ट चेक, आय मिस्टेक इट इज COOH. जस्ट चेक, एक ऑक्सिजन ऍड जाता आनी काय ना. येस, जस्ट ऑक्सिजन ऍड जाता. आनी मागीर state the difference between their salts. Soap and detergents are made up of different type of salts. State the difference between their salts. Soap kalle हे असता, they are sodium or potassium salts. Detergents कितें असता? ammonium salts, no? Detergents are ammonium salts. Yes, they are ammonium salts. जाले everybody. आणि तेच्या मागीर yes, I will top Goa in science. Wow. Yes, जालो ऑलमोस्ट. पळय कितें दिलां आमकां इन सायन्स लॅब स्कूल. यू हॅव 2 bottles, कार्बन कंपाउंड, मॉलिक्युलर फॉर्मुला सो एंड सो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायकली टू एडिशन रिएक्शन? कोण तुमकां एडिशन दिवपी? येस, एडिशन रिएक्शन कोण दिता आमकां? जो ह्यो आसता न्हू, डबल बॉन्ड वालो आसता. डबल बॉन्ड म्हळ्यार अनसॅच्युरेटेड आसता, तो तुमकां एडिशन रिएक्शन दिवपी. येस, आतां एडिशन अनसॅच्युरेटेड म्हळ्यार कोण? तुमकां जस्ट चेक करपाक येतलो डबल बॉन्ड वालो कोण, अनसॅच्युरेटेड कोण. येस, कोण आसतलो डबल बॉन्ड वालो हेज्यान? जस्ट चेक, कोणाचो डबल बॉन्ड आसतलो? हेजे पयलीं चेक करया. 5 कार्बन आनी 12 हायड्रोजन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हायड्रोजन. चेक, सगळ्यांचे कार्बन आनी कार्बनचे 4 लायनी भरली म्हटल्यार इट इज अ सिंगल बॉन्ड. इट इज अनसॅच्युरेटेड, इट इज सॅच्युरेटेड वन. हेजे कितें जातले? 4 कार्बन आनी 8 हे आसा न्हू, 8 हायड्रोजन म्हटल्यार कितें? 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, आतां 8 म्हटल्यार प्रॉब्लेम कितें जातली? हेजे सॅटिस्फाय जावचें ना न्हू. सो कितें करचें पडटलें? इट विल नीड अ डबल बॉन्ड ओवर हियर. ऑल्सो इट विल नीड अ डबल बॉन्ड ओवर हियर. आतां डबल बॉन्ड म्हटल्यार हो जातलो? ह्यो जातलो अनसॅच्युरेटेड जातलो. अनसॅच्युरेटेड म्हटल्यार कितें जातलें? येस, अनसॅच्युरेटेड म्हटल्यार कितें जातलें? नाव इट विल नॉट बी एबल टू, इट विल गो अंडर कसलो? एडिशन रिएक्शन. डबल बॉन्ड वाले एडिशन रिएक्शनान वयता. कीप दॅट इन माइंड. येस, जेमकां डबल बॉन्ड आसता ते एडिशन रिएक्शनान वयता. ऑल रायट, हे जालें. सो I think with this we have finished carbon वालो चॅप्टर कापार जालो आमचो. येस, अरे वन मोर आनी एक आनी एक ऑलमोस्ट दिस इज द लास्ट वन. कितके चड घातले दिसता क्वेश्चन. लायफ प्रोसेस पावलो. ओके, इजी वन इट इज. कमन, सारको इजी, खूब इजी आहा. सपोया कमन, एटलीस्ट हे इतके क्वेश्चन पयले, एटलीस्ट तुमकां कार्बन वालो जरी चॅप्टर जालो. कमन, थँक गॉड. ओके, I am also thanking God. Easy, come on, let's finish this part. Hydrocarbon A has 1 carbon atom, 3 hydrogen atom, 1 carboxylic acid group reacts with hydrocarbon B having 2 carbon atom, 5 hydrogen and 1 alcohol group in the presence of catalyst. म्हणून दिला, name the hydrocarbon A. A चे नाव बरोवया. कितके? 1 carbon atom, 3 hydrogen atom आणि carboxylic acid group 1 carbon. A चे पयली बरोवया न्हू. एक कार्बन हा इजी आहे, फास्ट करया. कोण? एक कार्बन, 3 हायड्रोजन आणि कितें आसा? एक कार्बॉक्सिलिक एसिड ग्रुप आहा. कार्बॉक्सिलिक एसिड म्हटल्यार COH असो आसा. येस, COH हा. ह्यो जालो म्हाजो A. B कितें आसा? B चे कितें आसा? B हॅविंग 2 कार्बन आणि 5 हायड्रोजन ग्रुप आहा आणि अल्कोहॉल ग्रुप. आणि हांगा आहा OH हा, 5 हायड्रोजन आणि OH हा. इजी. ह्यो जालो B. ह्यो A जालो, ह्यो B जालो आणि जाले A आणि B जाले. नेम द प्रोडक्ट फ्रॉम इन द अबव रिएक्शन स्टेट 1. कसलो प्रोडक्ट जालो? एवरीबडी चेक. दिस इज कार्बॉक्सिलिक एसिड, दिस इज अल्कोहॉल. कार्बॉक्सिलिक एसिड अल्कोहॉल रिएक्शन कसलो रिएक्शन? उदक आमी पयलो कसलो रिएक्शन? इजंट इट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? सो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जालो. आणि व्हॉट इज द कंपाउंड नेम? द कंपाउंड फॉर्म विल बी एस्टर. जाले. येस, इट विल बी एस्टर. कितें यूज आहा एस्टरचो? कोण खबर आसपाक जाय. खंय यूज जाता एस्टर? येस, एस्टर खंय यूज जाता? A become 2 carbon.
वन कार्बन एटम म्हणून म्हटला आणि सेपरेट ताका हे दिला न्हू सेपरेट ताका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिला सेपरेट ओके सो फॉर दॅट रिजन आय एम थिंकिंग but it is told to you also no one carbon atom exactly one carbon atom so I think we should consider one carbon atom directly कितें करया हेकात अटॅच करया न्हू COH that also is possible okay ह्यो जालो मिथेनॉल okay do not change so much but still I'll see three hydrogen correct yes three hydrogen separate atom आणि एक COH but its carboxylic group is separate that I think separate yes I think it should be separate only a separate carboxylic group no separate carboxylic group म्हटल्यार कितें CO आणि carboxylic C count जाता separate count जाता कळ्ळें so that's why it is all right आणि खंय जाता ester uses as the perfumes because they are sweet smelling used in perfumes yes हे खबर आसपाक जाय check the next one observe the electron dot structure answer the following question name the above hydrocarbon and state the molecular formula कितें नाव हेजे कमन very easy नाव कितें जातलें हेजे तुमकां ड्रॉ करपाक येऊ शकता ड्रॉ करपाक आहा तुमकां हे एग्जामी खातीर येस कितें नांव जातलें हेजें दोन कार्बन आहा डबल दोन आनी एकूच पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेअर जाला निम्मन हांगा कोणी तरी इथीन बरय एकूच पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेअर जाला एकूच पेर शेअर म्हळ्यार कितें जातलो दिस इज इथेन नॉर्मल इथेन जालो आनी मॉलिक्युलर फॉर्म्युला व्हेरी इजी दोन कार्बन C2 कितके हायड्रोजन 1 2 3 4 5 6 सो H6 जस्ट चेक एवरीबॉडी C2H6 मेळटा C2H6 मेळटा आमकां राइट check C2H6 we are getting answer let's go ahead last उरला ह्यो about to finish this same आमकां दिला वयरचो कसो compound X on heating with alkaline potassium permanganate acidified gives product Y and one carbon atom three hydrogen atom name the compound X आणि Y ह्यो उदरचो जालो न्हू ऑक्सिडेशन वालो जालो ऑक्सिडेशन कितें जाता compound X अल्कोहol घेता आमी आनी कार्बोक्सिलिक एसिड वता सो compound X मागीर पळया gives product which has one carbon atom आणि three hydrogen atom and carboxylic acid group सो हेजे पासून जालो तो वन कार्बन एटम उजर केलो न्हू वाय वालो कितें जातलो वाय वालो वन कार्बन एटम थ्री हायड्रोजन एटम आनी हांगा COH घालो ह्यो कंपाउंड वाय जालो आनी त्या सायडीन अल्कोहॉल गावतलो इतकोच CH3 CH3 आनी OH जाले येस दिस मच यू विल गेट आनी व्हॉट इज द रोल ऑफ पोटॅशियम परमॅंगनेट एंड दे आर ऑक्सिडायझिंग एजंट हे केल्ले आमी ऑक्सिडायझिंग एजंट जालो जाले आनी का म्हण हेजें नांव कितें जातलें दोन कार्बना पण हांगा चेक दोन दोन इलेक्ट्रॉन शेअर जाला दोन दोन इलेक्ट्रॉन शेअर म्हळ्यार कितें डबल बॉन्ड जालो दोन दोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो डबल बॉन्ड जालो डबल बॉन्ड जालेल्यार कितें जातलो डबल बॉन्ड जाल्यार कितें जातलो दोन कार्बना ईथ जातलो इथीन जालो जस्ट चेक इट बिकम्स इथीन एंड व्हॉट इज मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कितें जालो तेजो C2H4 चेक फॉर्म्युला C2H4 जालो राइट just check formula C2H4 I know so this is the diagram of electron dot structure correct yes remember हे जे तुमकां दिला आता this is electron dot structure तुमकां एग्जामीन क्लियरली सांगतले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर काडा म्हणून सो तुमकां अशें काडपा जाय इफ तुमकां दिले मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जाल्यार असो बरोवपा जाय इफ तुमकां दिले स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला जाल्यार अशें करपा स्ट्रक्चर म्हळ्यार व्हेरी इजी अशें दोन कार्बन घालपा जाय हांगा H हांगा H हांगा H जाले दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला दिस इज मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अंडरस्टँड तिगांनी डिफरन्स अंडरस्टँड करा सारके केन्ना कितें काडपा जाय हेका इलेक्ट्रॉन धरले हेका चड मास जाले हेच्यान तुमकां ते सारके सर्कल नीटली काडचे पडटले आनी ऑल्सो रिमेंबर एक कार्बनाक तुमी जो एक एटमा तेका XX इलेक्ट्रॉन घालता दुसरो कसलो आहा जाल्यार तेका डॉट बीन घालात हे बारीक बारीकचे लक्ष दिया मातशें ऑल राइट सो I think with this, so finally we have finished the chapter of carbon and compounds. No, carbon and compound at least chemistry part zalo. Right, everybody? Chemistry part zalo. Okay, let's go for live processes. But 1 minute water break. I'll just take 1 minute water break. Only 1 minute water break. तनीश कॉमेंट्री केल्यार चड बरें दिसतलें आतां कॉमेंट्री कर मरे म्हाका पळोवपा जाय स्कोर पळोवपा जाय आतां सांग मरे कितको जालो स्कोर तें नाकाले कितें बडबडटा कोण
Avnish is back. All right, पुढे या. RCB हारता रे. Oof. Let's go ahead, everybody. Yes, हे जालें केमिस्ट्री का बारो आहे. कमन आता बायो पार्ट हा. तुमचो फेवरेट पार्ट बायो पार्ट. येस, भुरग्यांचो फेवरेट पार्ट येयलो आता बायो पार्ट येयलो. येस, भुरग्यांक बायो खूब आवडटा न्हू. कमन हे पट जातले, फास्ट जातले हे. लेट्स स्टार्ट एवरीबडी. कमन बायो पार्ट स्टार्ट करूया आता. ओके, मातशें फ्लॅक्स कर सर. सर RCB तू अवनीश ते आता म्हाका विचार नाका, आता इम्पॉर्टंट ना. ओके, फुडें या एवरीबडी. लेट्स स्टार्ट. लाइफ प्रोसेसीस, लेट्स गो. लाइफ प्रोसेसीस करया न्हू. चेक द फर्स्ट वन. फर्स्ट आन्सर, कमन. द फर्स्ट एन्झाइम टू मिक्स विथ द फूड इन द डायजेस्टिव ट्रॅक्ट. इजी. कमन, पयलो आन्सर. कमन, कितें जातलो एवरीबडी? लेट्स स्टार्ट. येस नागेश्वर, तुजी कमी आसली मातशी. तो संजूचो फ्रेंड येवन गेलो उदक, 4 उतरां सांगले आनी गेलो. तुजी एक कमी आसली. यो तू यो. येस, कमन. आन्सर हेजो आन्सर. कमन, एन्झाइम, फर्स्ट एन्झाइम टू मिक्स इन डायजेस्टिव ट्रॅक्ट. डायजेस्टिव ट्रॅक्ट पोटान आसा ना, खंयच्यान साडता? आमच्या तोंडासून साडता. फ्रॉम हियर द डायजेशन स्टार्ट. वीच इज द फर्स्ट एन्झाइम दॅट मिक्सेस विथ फूड. फर्स्ट एन्झाइम. कमन, येस. साईश एटलीस्ट टेल्स द आन्सर. येस, व्हॉट इज द आन्सर? सलायवरी अमायलेज. First answer is salivary amylase. Salivary amylase. This is for your first answer. Then check the next one. Smallest blood vessels with one cell thick. Yo, आमी केल्लो. What is the answer? Second one. What is second answer? Second answer. Yes. बानाबिली. आय थिंक तू फाटी पळयता व्हिडिओ आमचो. मातसो फास्ट फॉरवर्ड फुडें कर. आमी फूल डे पावला. ओके, थोडी भुरगीं फाटच्यान पळयता. येस, सो कॅपिलरीज. करेक्ट. कॅपिलरीज इज द आन्सर. देन फ्लो चार्ट शोज द पाथवे ऑफ द ग्लुकोज ब्रेकडाउन. ग्लुकोज इन सायटोप्लाझम गिव्स यू वॉट एवरीबडी? व्हेरी सिंपल. ते दीस आमी केल्ले न्हू. येस, गिव्स यू वॉट? सायटोप्लाझम गिव्स यू वॉट? ग्लुकोज पयलीं कितें जाता? इट टर्न्स इनटू वॉट? एनीबडी? ते दिसूच केल्लो आमी. येस, करेक्ट. फर्स्ट आन्सर वी गॉट पायरुवेट. ओके, वी गेट पायरुवेट. ग्लुकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुवेट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल. मागीर फ्रॉम हियर वी गेट वॉट एवरीबडी? डॅश प्लस एनर्जी. नाव आतां तुमकां ते पाथवे दिवंक ना, डायरेक्टली एनर्जी दिला, हें काय दिवंक ना. सो इफ तुमकां डायरेक्टली एनर्जी दिला आनी हांगा बी दिला, सो इट हॅज टू बी वॉट? लॅक्टिक ॲसिड. ओके, इन मसल सेल्स जाला, दॅट टू इट शूड बी इन लॅक्टिक ॲसिड. मसल सेल्सून स्पेशली जाला जाल्यार इट हॅज टू बी लॅक्टिक ॲसिड. जेन्ना धांवता बीन तेन्ना चड हेंची गरज आसता तेन्ना फकत लॅक्टिक ॲसिड आनी दोनूच वस्तू आहा म्हणल्यार इट हॅज टू बी लॅक्टिक ॲसिड. कळ्ळें न्हू? चेक एवरीबडी आन्सर ॲसिड. देन आयडेंटिफाय ए आनी बी आमचें जालें. मागीर चेक दिस नेक्स्ट वन. एन्झाइम दॅट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर. व्हेरी इजी. वयरूच केलो. व्हॉट इज आन्सर? अमायलेज. कमन, आतां फास्ट चॅप्टर सोंपया. हो मातसो व्हडलो आहा पण ह्यो एकदां जालो आमचें भरपूर काम जालें. येस, व्हॉट इज आन्सर? इज इट अमायलेज? जस्ट चेक. Amylase we get everybody? Amylase. Yes, amylase it is. Okay, we get answer amylase. Check the next one. Yes, secretion of less saliva in mouth will affect the conversion of what? Okay, परत माउथाचेर दिला हांगा. Less saliva in mouth will affect what? कितें कन्वर्ट जाता माउथान? Starch to simple sugar. No, it will affect starch to simple sugar. This is the answer. Yes, starch to simple sugar zalo. Magir enzyme which help in digest protein in alimentary canal are. Yes, which enzyme help to digest protein in alimentary canal? Which enzymes? दोन आहात ते protein करपा help करता. What are the two enzymes? What are the two enzymes everybody? जे आमकां help करता. Two enzymes that help us. What are those? एक जालो ट्रिप्सिन आहा न्हू. एक हांगा ट्रिप्सिन आहा, हांगा दोन जाणां ट्रिप्सिन आहा. कित्याक कोण पेप्सिन की अमायलेज? अमायलेज तरी जावंच शकना.
तोंडान प्रोटीन केन्ना आमच्या डायजेस्ट जायना किडनी मायंड सो अमायलेज आमच्या तोंडान आसता तोंडान केन्ना प्रोटीन डायजेस्ट जायना प्रोटीन आमच्या ऑलवेज पोटानूच डायजेस्ट जाता दॅट इज पेप्सिन सो चेक माय आन्सर पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन रायट पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन गावले न्हू येस करेक्ट मागीर फुडलो आन्सर द फॉलोइंग हाऊ आर अल्वेओलाई डिझायन टू मॅक्झिमायज द एक्सचेंज ऑफ गॅसीस कितें आसता अल्वेओलायन येस कितें आसता अल्वेओलायन एवरीबडी येस कशें डिझायन करता मॅक्झिमायज कशें करतले बिकॉज तांचो सरफेस एरिया लार्ज कशें आसता अल्वेओलाचो शेप ते अशें 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 वयता अशें बारीक बारीक स्प्रेड जाता आनी तेंचो ह्यो पार्ट अल्वेओलो पार्ट कितें आसता खूब असो सर्कुलर व्हडलो जाता इन द सेन्स वॉट ह्या पार्टार कितें जातलें मॅक्झिमम exchange of gases जाता yes so how do we maximize yes it has maximum surface area for exchange of gases so that enough exchange of gases is done जितकी आमकां गरज पडटा then check the next one write a pointer between parasite and saprophytes come on हेजो आन्सर parasite and saprophytes check the next one parasites and saprophytes everybody parasites and saprophytes yes balloon like structure balloon म्हटल्यार कितें चड surface area that is a more idea it is a balloon like structure which has maximum so you can just add over there balloon like structure okay it is a balloon like structure अशें बरोवपाक add जाता मागीर parasite and saprophyte चो फरक कितें आहा everybody parasite आनी saprophyte फरक दोनांचो कसो न्यूट्रिशन घेता parasite कसो न्यूट्रिशन घेता very simple answer कसो न्यूट्रिशन घेता दोगूय न्यूट्रिशन घेता बट कशें डिफरन्स आहा दोगांयनी कसो डिफरन्स आहा एनीबडी येस कसो डिफरन्स आहा येस पॅरासाइट कितें करता डिराइव्ह न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग होस्ट येस विदाउट किलिंग होस्ट वेरे सॅप्रोफाइट्स कोणाचेर जाता चल तुमकां आन्सर सांगलें आतां सॅप्रोफाइट्स कितें जाता parasite without killing and saprophyte चे कितें आसता directly on the nutrition from what nutrition from dead matter म्हटल्यार कितें dead bodies dead contents and everything okay whatever thing is dead from dead matter it derives the nutrition yes then dead and decaying matter correct then Sam was suffering from indigestion which caused him pain okay we'll just go down which causing pain and irritation in the stomach why the pain and irritation cause yes okay यो परत आमी हेजानूच पावले न्हू एसिड विजे वाले ऑलरेडी आमकां खबर आहा why is it caused because of excess of acid in the excess of HCl acid in the stomach and how can we तो antacid आमी हे ऑलरेडी आमी शिकला antacid जाले okay फुडें check the next one life process is the maintain part of the let a part of difference between conversion of pyruvate in yeast cell and in a muscle cell yes कितें डिफरन्स आहा yeast cell आनी muscle cell डिफरन्स कितें आहा एवरीबडी कन्वर्जनान वेरी सिंपल आन्सर कम ऑन कितें डिफरन्स आहा वेरी सिंपल आन्सर सारको इजी आन्सर आहा केल्लो आमी ते दिसतो येस कितें डिफरन्स आहा दोगांयनी येस yeast is absence of oxygen correct very nice yes yeast is कितें पायरुवेट हांगा कन्वर्जन घेता absence of oxygen आनी हांगा कितें जाता मसल सेलान कितें जाता presence of oxygen you can also write कितें anaerobic respiration you can write about anaerobic respiration and here you can write about aerobic respiration okay anaerobic आणि aerobic बरोवपा जाता मागीर state the digestive enzyme secreted in the mouth and write its function state the digestive enzyme secreted in the mouth and write its function कल्लो तो अरे तोच माउथाचो जालो न्हू अमायलेज जालो salivary amylase जालो what is the function starch to sugar converts starch to sugars which are easy to take yes हे जाले ऑल राइट आता मागीर कळ्ळें हे पार्ट जाले आमचो all right let's go ahead now check everybody this question attempt the following given the following जो एक न्यूट्रिशन आमी बाब but in random order कितें दिला arrange the alphabets in the figure
incorrect sequence so as to complete the step of nutrition. Do not draw the diagram. Okay, तुमका diagram draw करपाचो ना, तुमका just कोण पहिली sequence आहे. Very easy question. Come on, very easy question. किती करपाचो आहे? पहिली किती जातले? पहिली हे जातले की हे जातले? Come on, think, look at it very carefully, everybody. पहिली किती जातले? Yes, check everybody very thoroughly. पहिली किती जातलो? पहिली कोण जातलो? पहिली स्टेप ए बी सी काय डी सगळ्यात पहिली किती जातले? पहिली फूड भायर आसतलो न्हू, सो पहिलो बी येतलो, मागीर किती जातलो? फर्स्ट बी विल कम नो, चेक, फर्स्ट बी विल कम, देन हू विल कम? बीच्या मागीर कोण येतलो? डी येतलो न्हू, डीच्या मागीर कोण येतलो? ए येतलो, आणि एच्या मागीर कोण येतलो? सी येतलो. जस्ट चेक, सारखे हा केला न्हू? जस्ट चेक, बी डी ए सी, करेक्ट. येस. Then check the next one. Herbivores have long, small intestine. Why do they have long, small intestine? Important question. And carnivores have short intestine. Why? Because herbivore. Yes. Yes. Because what? Herbivore have to digest what? Grass has cellulose, which is difficult to digest. It takes longer time to digest. That's why it has long, small intestine. Whereas for carnivore, they have short intestine because meat is easier to digest. Okay. Yes, about cellulose you have to write. Then yes, digestion of cellulose. For the digestion of cellulose, correct. Then differentiate between translocation and transpiration. Correct. Come on, let's go. Transpiration, translocation. What is the difference? Yes. Check the 4A is important. Correct. Yes. Translocation and transpiration. What is the difference? Yes. Rabbit has longer, small intestine and tiger. Yes. Translocation and transpiration is the difference. Everybody. Easy answer. What is the difference between translocation and transpiration? What is the answer? Meno? Country answer दियात बिगिना. Yes. Translocation and transpiration. Transpiration आमका already खबर आहे नो, तेजू मैं सांगलेलो. Transpiration म्हटले किती भरतले? It is movement of water from roots to different parts of the plant and also outside the plant or the plant. Yes, you can write about loss of water, or you can say movement of water, or even you can write loss of the water. Okay, you can write loss or movement of water from plant. I would say plant बरोया as water vapor. Okay, through water vapor it loses. And translocation चे किती भरतले तुम्ही? Translocation you can write about that food, no? Movement of food. Okay, movement of food in plant. Very simple. Translocation you can just write about water and यहाँ food. Movement of food in plants. Very easy answer. It can तुमका गावतले marks. Alright. Yes. Movement of food, movement of water. Tanishk is back. Yes. ये Translate products of photosynthesis. Yes. Food or products of photosynthesis. अशे बरोबर. Yes. Alright. Let's go ahead. Rabbit has long. Okay, this is already done. No, rabbit and herbivore same झालो. So you can take the same answer over here. Okay. Sir, class केना सप्ता जेन्ना हांव थकता. पुढे या. Check the next question. Draw the diagram of open stomatal and closed pore. Label chloroplasts and glass guard cell. Very very important diagram. तुमका exam कसा या चॅप्टरान कितें diagram तुमका स्टोमाटाचो डायग्राम, मागीर डायजेस्टिव सिस्टमचो डायग्राम, आनी कसलो यो आलो न्हू आमचो एक्सक्रिटरी सिस्टम. थ्री डायग्राम देर फॉर टू ड्रॉ. कीप इन मायंड हे तिनूय डायग्राम तुका कळपाक जाय. आनी बाकीचे डायग्राम आसा तुमकां क्वेश्चन आन्सराक आसा. येस. सो जेवपाक वचोंक जाय. जे मरे तूं यू आर सो लकी दॅट यू नो शमेज गिव आन्सर. येस, यू आर सो लकी दॅट तुम्ही मोबाईल सायडीन दवरपी आनी सायडीन जेवपी जेता जेता जो पोवपी. येस.
So you can do that, everybody. उपाशी राव नाकात बेश्टे. फुडें या न्हू. फुडें या. Alright. मागीर कितें दिला? What is the source of oxygen produced during the photosynthesis? खंयच्यान गावता oxygen during photosynthesis? Photosynthesis खंयच्यान गावता oxygen? What is the source of oxygen produced during photosynthesis? Yes? What is the answer? खंयच्यान गावता oxygen आमकां? Yes? Oxygen. How do you get oxygen? From water, no? Yes, correctly said. From water. Yes. So water is the main source of oxygen. त्यापासून तुमकां oxygen गावतलो. So during photosynthesis is H2 from water. Okay, that is H2. Yes, reaction is no. From the reaction only it is very clear. Yes, water plus carbon dioxide along with sunlight will give you what? Energy plus oxygen. Yes, so that's how the oxygen is generated from the water only. Okay, Fude, in which form are carbohydrates stored in plants? Yes, this answer everybody. Yes, check that everybody. याचो आन्सर कितें जातलो? कसले फॉर्मान तुमकां सांगलें ते दिस नो? Isn't it starch? Check. Starch is the answer. Yes, stored in the form of starch. Correct. Yes, nice. Then next, excretory system. ह्यो important हा. ह्या दोन important diagram तुमच्या खातीर labeling important हा. So ड्रॉ करपाक कळपाकूच जाय कशें करून ते शिका. अजून खबर ना जाल्यार मातशें बारीक शिकात सारकें. Then name the major components of human urine. कितें आसता major components? Sir, तो easy. Yes, urea and uric acid. Yes, urea and uric acid. Yes, urea and uric acid. Correct. I hope सगळ्यांक ह्यो कळटा. डायजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करप सगळ्यांक कळटा. Everybody knows how to draw डायजेस्टिव सिस्टम. Yes, yes, डायजेस्टिव सिस्टम कळटा न्हू सगळ्यांक. डायजेस्टिव सिस्टम सगळ्यांक कळटा न्हू. येस, कळपाक जाय. तो एक आहा तुमकां एग्जामीक ड्रॉ करपाक. येस, लेट्स गो हेड. Various processes are very important to maintain. Write the structural difference between composition of artery and vein. Yes, structural म्हळ्यार कितें? Thickness. Which are thick walls, not thick walls. Then you can write about valves. तशें structural. So what can you write? Artery and veins. Artery have what? Thick, elastic walls, and veins you can write does not have. You can write just write opposite. Does not have thick elastic walls. Arteries have thick elastic walls. Veins does not have thick elastic walls. Yes, everybody कळ्ळें सगळ्यांक? ह्यो पयलो आन्सर. Yes, हे जालें. मागीर सेकंड आन्सर अबाउट valves. Vein have valves आणि हे doesn't have valves. Check the answer. Have valves, does not have valves. Clear? हे जालें. Yes. Check next one. How is the amount of urine produced regulated? Yes. कशी regulate the urine? Everybody check this question. Very important question. Yes. कशी regulate होता? Urine कशी regulate होता? Yes. कशी regulate होता urine? Check everybody. How is the amount of urine produced regulated? Yes, anybody answer this? Count begin आता नाही किरे बडबड हे करता रे. IPL इतकी मॅच इम्पॉर्टंट हा. Yes. Yes. कमेंट्री कोण दितलो मागीर आमकां? हय, तूं गेल्यार कमेंट्री आमकां कमेंट्री जाय न्हू. Yes. How it is, everybody? ओके, हेजे तुमकां एक लायनीचे बरोवचे पडटले. वेन हॅव valves, walls. सारकें बरोवंक ना हांवें? हय, सारकें आहा न्हू. have valves, does not have valves. Correct. Okay. Question ह्यो आसा. Amount. Check this question. How is the amount of urine produced regulated in this thing? Yes. सगळे भुरगे IPL पळोवन शिकता. Yes. Amount of urine regulated.
Okay, हेजो आन्सर मातसो प्रॉपर ना टेक्स्टबुकार. Okay, we'll have to check it once. Okay, that only I was wondering. Yes, हेजो आन्सर for now kidney नूच जाता, but for now you can just let it be हेजो आन्सर. Okay, we'll see. I'll try to put it in a group or something. हेजो आन्सर. Okay, directly हेजो आन्सर इतको बरो just simple वेन दिला. Okay, it is regulated in kidney, that is very clear. Okay. Alright, फुडें आमी त्या मेरेन. Okay, we'll just see about this question, and if not possible, I'll tell you, look at it later on. फुडें या, come on. Check the next one. Where does the aerobic respiration occur in the cell? Name the 3 carbon molecule broken down there in the presence of oxygen. Yes. खंय जाता aerobic respiration? खंय जाता aerobic respiration? In the cytoplasm, no? It is given in this thing. It occurs in the cytoplasm. खंय जाता तो? सायटोप्लाझमान जाता. aerobic respiration जाता सायटोप्लाझमान. Name the 3 carbon molecule broken down in the presence of oxygen. कसलो 3 carbon molecule? Pyruvate. Yes, pyruvate. Mitochondria and pyruvate, correct. Okay. Yes. All right. Yes. Let's go. Let's go. Yes. पुढे या. Okay, check the next one. Products of photosynthesis are moved from leaves to the other parts of the plant. Write a point of difference between transpiration and translocation. Same other answer, no? Transpiration is what? Movement of water and minerals from the parts of the plants to outside through water vapor. And you can also write about translocation. What is movement of what? Products of photosynthesis in the plants. तसे बरोबर आता. Movement of products of photosynthesis in plants. झाले simple answer. Yes, translocation आणि transpiration. No, just remember हांगा कितें products of photosynthesis, energy and everything, and हांगा products हांगा कितें water and minerals. इतके. That is the main difference. Alright. Then plants have low energy needs compared to animals. Give reason. Yes. What is the give reason? Plants have low energy needs compared to animals. Why? Because, yes, why do plants have low energy needs compared to this one? Why do plants have low energy needs compared to this one? What is the answer? Because, anybody? Yes, anybody? Because of? Sir, when will the class will end? It is 9:15, no? Yes, because it lives at one and only place, large amount of dead cells. Okay, they are delicate. The cells are dead. Okay, this question, what we'll do? Your question, very less chance to answer energy needs compared to animal, very less chance. Okay, so खूप vague answer. They do not have muscle. Okay, so we'll skip this question. थोडे जरा question त्यातला which I feel are not so much important, so we can just skip those one right now. Okay, your question आम्ही काढूया. Come on, where are the waste products stored in plants? Waste products stored in plant. They are no gums and resin. They are stored as gums and resins and everything. Okay, check everybody. Yeah, if at all you have to write the answer of this, you can write about movement on all. Animals, yes, have movement, but plants do not have movement. Otherwise, also question दिवपा लायक असो answer ना व्हडलो तुझो. Yes, so that's why I'm removing it. हेजो answer, come on. Where are the waste products stored in plant? Yeah, no last excretion and हेजो व्हडले answer ना. खंय use जाता? Sir, I have exam on 30th. Science. Arey, you have everybody also have. Sir, I am from Goa and you have exam. Arey, we are also from Goa. See, I do not realize only. Yes. They are stored as what? Gums, resins, okay, etc. बरोबर झाले. एक gums आणि resins बरयलेलो खूप झाले. Yes, झाले. तनिश आन्सर दिल्या मागीर मजा येतली, पण आन्सर दिवपाचें नाका तुका. तू बेश्टो मुवी पळयता कसो न्हू. मुवी पळयल्यार तशेंच जातलें. कोण फुडें या. कोण फुडें घेवया आमी.
Observe the given diagram, explicitly answer the question. Okay, check the question, label the name the parts A and B. What is A and what is B? Come begin na sanga. What is A and what is B? So मातशें zoom करपाक जाय आसले. Okay. Okay. येस सर कांयच कळना कितें करपाचें. एक वाटेन बायो चलता, एक वाटेन फिजिक्स चलता. ओके. कशें एक वाटेन फिजिक्स कशें चलता एक वाटेन? बायो आमी बायो करता न्हू सद्या. कोण हेजो आन्सर? बीचो आन्सर कितें? गॉट द बीचो आन्सर? इजी वन इट इज. वॉट इज बीचो आन्सर? बीचो आन्सर कितें? युरेटर. आनी एचो आन्सर युरिनरी ब्लॅडर. ओके, युरिनरी ब्लॅडर. देन हे जाले ए आनी बी आमी बरयले. रायट द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स फाउंड इन द किडनी. वॉट आर नेफ्रॉन्स डू? दे आर बेसिक filtration unit. They act as the basic filtration units in the kidney. जाले इतके बरेले खूप झाले. They are the basic filtration units. Yes. Then Sita is able to control the urge to urinate. Why? Because why is able to control? Because urinary bladder is muscular. म्हणजे कितें जालें? It is made up of muscle and it is in controlled by brain. Okay, we can control the urge to urinate because urinary bladder is a muscle. We can control all our muscles. Yes, not all, but at least majority of the muscles we can control, and it is in control by the brain. हे बरोबर द्या, not just muscular बरले जावचो ना. Yes, kidney baby, how are you? Okay. हय येता न्ही. चल घरा वचून न्हीद जाता बेगिना. न्हीद तूं आनी काय कर, अभ्यास नाका करपाचें मरे. ओके, चल फुडें या आमी. हे जालें आमचें. हे करया. कमान आतां ह्यो इम्पॉर्टंट आहा. हे करया. आय कॅन कंट्रोल. येस, एवरीबडी इन कंट्रोल. येस, कमान हेजो आन्सर. लेबल P आणि Q. कितें आहा P आणि Q? कोण लेबल इट एवरीबडी? P आणि Q. येस, लेबल P आणि Q. कितें आतां P आणि Q? येस, कोण हेजो आन्सर? P आणि Q कितें? P आणि Q कितें? डायग्राम काडपाक जाय न्हू. P आणि Q कितें? P कितें आसा खबर आसपाक न्हू. P इज व्हेरी इजी. P इज वॉट? आउटा न्हू. वॉट इज P? Is it aorta? आणि Q is कितें? लेफ्ट साइडीन आहा म्हणून. आणि वेंट्रिकल आहा न्हू. सो लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल. P आणि Q जाले. राइट द फंक्शन ऑफ वाल्व्स प्रेजेंट इन द हार्ट. वॉट डज वाल्व्स डू? वाल्व्साचो एकूच काम आसा सगळीकडे. कितें करता वाल्व्स? येस, ओनली वन जॉब एज वाल्व्स हॅव. येस, वॉट इज वन जॉब ऑफ वाल्व? To stop backward flow of blood. Okay, or you can write blood flows in one direction. तशें बरोवपाक जाता. So that blood flows in one direction. तशें बरोवपाक जाता. Arteries have thick walled blood vessel. Why? Come on, your answer. See all easy answer. An important वाला question. Why do arteries have thick elastic walls? Because why? Because blood emerges at high pressure from heart. Okay, heart pumps the blood, no? So blood comes at a very high pressure from the heart. So to maintain that high pressure, arteries have thick walled blood cells. Yes, ये झाले. Does this diagram come for exam for drawing? No, this diagram is not there for you drawing, but it can come for labeling. असे labeling करपाक येवी. This diagram is not there for you. For diagram, what is there? Excretory system is there, stomata is there, आणि कितें आसा तुमकां digestive आसा. These three diagrams are there. These three are the main ones coming for the exam. Keep in your mind. हिमच्यातले कितें तर येतले. High chance for the excretory or stomata. Okay, if they want to make it the paper little difficult, they might put digestive. But हिमच्यातलेच येतले कितें तरी. Okay. Yes, हे जालें.
Let's go ahead, everybody. Check the next question. Attempt the following. Glucose is broken down into 3 carbon compound with respiration. Name the 3 carbon. Very easy. We already discussed this. This is what? Everybody? This is what it is? Pyruvate. This is pyruvate. Name the respiration in which CO2 and ethanol are type CO2 ethanol are end product. Ethanol कल्ले याच्यात जाता आमका गावता कल्ले respiration दोन टायपाचे आहे aerobic आणि anaerobic. Ethanol आमका air use जायना तेजाना. So it is what? Anaerobic, right? Anaerobic is the answer. Then check the next one, everybody. Why are the gills of fish fine and delicate? Yes, you have a question, huh? Fine and delicate. Yes. Check, everybody. अच्छा फ्लेक्स कर सर. कोण पुढे फुडलो आन्सर कर बेगिना फुडलो. सर शर्ट बरो दिसता. ओके. शुभमन गिल सर. ओके, द आन्सर कॉमन. द आन्सर एवढी व्हॉट आर यू गेटिंग ऑन द आन्सर? मेळो आन्सर मेळो सगळ्यांक. आन्सर मेळो. म्हाका खबर आसा बरो दिसता. सिंपल वन घे. पिकअप बरो आसा. Yes. Why gills are fine and delicate? Okay, you can write about it. Proper your question na. Is directly sarke answer na. Okay, ensures breathing underwater. Much you cannot write much about this. Underwater. Okay, आणि काय वडले आन्सर ना हेजेर. कळ्ळें. So your question एक मातसो विचित्र question हा. Don't worry about this. alle चडशे येवपाचे चान्सेस ना. Okay, let's go ahead. Check the next one. The human heart is a pump of the body from which chamber is the oxygenated blood pumped to all parts of the body. कसले चेंबर आसून oxygenated blood खंयच्या चेंबर आसून येता? Yes, तेजा तुका डायग्राम खबर आसपा जाय न्हू. Okay. Sir, where in Goa do you teach, if I may ask? You can ask, and I teach in Mapasa. Okay. Come on, the answer. Left or right? What do you want? You want oxygenated blood? No, oxygenated या साइड नसता, right side नसता, no? So it isn't it right ventricle? Yes. Yes, everybody. Right side. Yes. Right side. Right side. Yeah, blood. Yeah, here it is. No. Right ventricle. Yes. Then check the next one. Name the blood vessel in the heart which carries blood to the lung. Which blood vessel in the heart which carries blood to the lung? कोण करता? Pulmonary करता, no? Blood heart to the lungs. Pulmonary होता. एक तर yes, पण pulmonary दोनोही जाऊ शकता आता. There is a carries heart which carries blood to the lungs. Then it is only one answer. Yes. हार्टाच्यान लंगाकडे व्हरता. कल्लो ह्यो व्हरतलो? ऑक्सिडेटेड वालो व्हरतलो की डिऑक्सिडेटेड वालो व्हरतलो? दॅट इज कार्बन डायऑक्साइड वालो की व्हरतलो कल्लो व्हरतलो तें कळटलें. येस. त्यासून आमकां आन्सर कळलो. पल्मनरी इज द आन्सर फॉर शुअर. येस. इफ इट इज गोइंग फ्रॉम हार्ट टू लंग्स दॅट इट इज पल्मनरी. पल्मनरी कितें? आर्टरी काय वेन? दॅट यू डिसाइड, नो? पल्मनरी आर्टरी काय वेन? येस. Pulmonary artery काय vein? That you have to decide. Yes. Now it is going from heart to lungs. If it is going from heart to lungs, it has to definitely carry carbon dioxide वाला blood. Yes, carbon dioxide. If it is from lung to heart, then it is oxygen. So it is if it is carrying from carbon dioxide वाला this thing, then it is pulmonary किती आहे? Artery. कळे? Pulmonary परते आता. कळे? Pulmonary vein किती येतले? तुमका हे येतले किती ते? Oxygen वाले blood येतले. Keep that in mind. So pulmonary artery is the answer. Yes, Adhik, pulmonary artery is the answer. Yes. Then check the next one. What does the term double circulation mean? What does double circulation mean, everybody? It means what?
Double circulation means what? काल तुम्हाला सांगलेलं नो. Yes, in each cycle what happen? Double circulation तुम्हाला सांगलेलं आहे, काल सांगलेलं आहे. Yes. Okay, I have to just check. Okay, I am checking that answer of the right and left. Okay, I am getting answer left, everybody. Okay, just check the answer. It should be left. Okay, bio किती करूया? It is left. Yes. Check the next one. What does the term double circulation mean? Yes, कालूच केलो ना, पयरूच केलो आमी double circulation चा answer. Yes. What does the term double circulation mean, everybody? Double circulation किती करता? Yes, twice, 2 times, correct. Yes. Yes, in each cycle, what do you write? In each cycle, blood flows through heart twice. Okay, दोनदा फ्लो जाता. For that reason it is called as double circulation. Okay, double circulation for that reason. Okay, flow twice during each cycle, correct. Yes. हे झाले. मागीर फुडलो. Attempt the following. Food is broken down in elementary canal to small molecules. मागीर कितें दिला आमकां? What is the importance of HCl in the stomach of a man म्हटल्यार human? So HCl कितें करता? acidifies food for action of enzyme. कसलो enzyme? Pepsin. Okay, pepsin खातीर कितें करता? Pepsin work करपा जाय म्हणून it acidifies the food, acidify करता फुडाक, आनी कितें करता? Also kills germs from the food. हे जालें. मागीर check the next one. What is the role of bile salts in emulsification of the fats? Yes, what does bile salts do, everybody? Bile salts कितें करता? Yes, emulsification of fats. What does bile salts do? Yes, Namish is over here. Yes, yourself. What does bile salts do, everybody? Yes, correct. Yes, emulsification म्हटलें कितें? Yes, breakdown of कितें? Fats into simpler molecules, simpler parts, I would say. Simpler parts, better. Okay, simpler parts you can write, simpler ones. That is the job of bile salts. Then check the next one. Excretion of nitrogen and waste. First question: opening through which the urine is released. What is the opening through which urine is released? Yes. Check the answer over. Okay, I'll just check through it. Okay, the heartache I will check through it. Okay, 192 to check it. Okay, meanwhile you can check the next answer. What is the next answer? Full. Yes. Check the next answer. Okay, I'll just check it. Okay. Filtration unit is what? Over here. Opening unit is what? Urethra. No, this is urethra. This is urethra. And basic filtration unit is what? Nephrons. There are two factors on which amount of water is absorbed by the kidney depends on. What are two factors? Amount of water it is reabsorbed by the kidney. What is the two answer? Just check, everybody. Come on, try to find the answer. Yes, madam. Two factors, everybody, and that top answer. Okay, one of the answer that I gave you, everybody. I'll just
Check that answer. The top answer of the heart. Okay. We marked it at what? Kine mark केला मी. We marked it at right. No. We marked it left. Sorry. It is right. Everybody just check. Right ventricle. Okay. I'm just checking on the book and I am getting over here right ventricle over here Q. It is right ventricle over here. Right म्हटल्यार you have to basically आम्ही कितें करता आम्ही अशें चित्ता नो your left म्हटल्यार your left बनून पळयता. But actually heart you have to look it from this side. So for the heart side it is right side. This is the right side. त्या खातीर your right side जातलो इतक्यात. Okay. This will become right ventricle. Q चा आन्सर आहा right ventricle. So कोणी बरयला बीन जाता जाल्यार left बरयला just in case बरयला make it right ventricle. Okay. Just go through this. Everybody तो आम्ही वरचो आन्सर बरयला तो. खंय पडले आमी हांगा पडले न्हू. Yes. So check the next answer. Everybody state two factors on which it depends. Amount of water reabsorbed depends. Reabsorbed in kidney depends on. Okay. हेजो आन्सर कितको वॉटर यूज जाता न्हू हेजो आन्सर चेक करपाक जाय आमकां. Yes. Depends on how much. Yes. Anybody knows this answer? Textbookan आसा कोणच्याक आसा. Yes. Anybody knows this answer? Yes, I got it. Anybody knows? Sir, where we reach? It depends on how much dissolved O2 is there and how much salt is excreted. 70 घेता सर आता Monday exam yes 70 कितें 70 जाय आमकां. Yes, it depends on what? How much? It depends on how much excess. How much excess? Let us rub this. How much excess water is there in body. This much you can write. यो एक पॉइंट जालो. I suppose आनी एक पॉइंट बरोवपाक जाय. And how much dissolved waste needs to be excreted. Okay, these are the two answers. How much waste needs to be excreted. Yes, so these are the two answers, everybody. How much salt is to be excreted or waste to be excreted. Yes. All right. ये झाले. Okay, let's go ahead. Next one. Write the point of difference between trypsin and lipase based on its function. Very easy one. Come on. ये तो answer trypsin किरे करता digest and lipase किरे करता digest. Easy answer. Come on. Check the answer of this trypsin and lipase to answer. किरे digest करता. It depends on what they are digesting. Yes. What they are digesting. Everybody. Trypsin correct. Trypsin is digesting किरे proteins and lipase is digesting वो emulsifying fats. No. ये digest किरे digest करता. ये digest करता protein आणि ये digest करता किरे emulsified fats. Proteins आणि emulsified fats. Right? Yes. Just don't write fats. Emulsified fats. What will happen if there is leakage in blood vessels in our body? What will happen if there is leakage of blood vessels in our body? Yes? Your answer. Come on. If there is leakage of blood vessels in our body? Yes? What will happen if there is leakage of blood vessels in our body? Yes? Anybody? Simple answer. कितें जातले? Yes? Leakage of blood वाले कितें loss जातले blood, no? It is there under the platelets वाला part, no? Yes, platelets, dizziness. Okay, there will be first of all loss of blood, which will relate to मागीर घोळ येतली, dizziness. Okay, we will get weakness and dizziness. By weakness and dizziness, remember blood कितें transfer करता? Blood transfer करता oxygen. तुमच्या बॉडीक ऑक्सिजन गावचो इनफ ऑक्सिजन कमी गावतलो ऑक्सिजन. If there is keep on loss of blood, automatically you will feel tiredness, dizziness, आणि मागीर डेंजर कितें वस्तू जावपाक शकता. Okay, then check the next one. Name write two advantages of process of transpiration to the plants. Yes. Next one. आता flask explain करूया आमी. Yes. What are the two this thing of transpiration, everybody? Two uses of transpiration helps in कितें? Absorption and upward movements. Yes.
What are two this thing? Here's the answer. Absorption and upward movements. Upward movements. कोणाचे upward movements? कोणाचे upward movement? Water and minerals, no? Upward movement of what? Water and minerals. Yes? Water, minerals from root to other parts of plants. Okay, other parts of plants. Okay, आणि किती बोलू शकता? One more point, no? Also it helps in what, everybody? It will also help in temperature regulation. तुमका याद आहे सगळे हे थोडे डेंजर क्वेश्चन हा. टेम्परेचर रेग्युलेशन हेचेर चड लक्ष दिनात भुरगे. हेल्प्स इन टेम्परेचर रेग्युलेशन. जाले 2 पॉइंट गावले सगळ्यांक. येस जाले येस रेग्युलेट टेम्परेचर करेक्ट. ओके ऑल राइट. हे जाले. अरे चॅप्टर का बार. येस somebody asked me sir लिम्फ कितें करता म्हणून. लिम्फाचे तुमकां कितकेच याद उरपा जाय. दोन पॉइंट्स लिम्फाचे दोन एकूच फंक्शन आहा एक्चुअली. येस that lymph is done. आणि एक तो टिश्यू हा which helps in transportation. what does lymph do? तुमका जस्ट तुमका लिम्फाचो आन्सर केलो. लिम्फ कितें करता. ओके lymph drains into lymphatic okay lymphatic capillaries drains into lymphatic capillaries from intercellular spaces म्हणजे कितें थोड्या सेल्समध्ये थोडी जागा गॅप उरता. देर इज अ गॅप. सो हांगा जो कितें फ्लुइड आसतलो. वॉट इज द लिम्फ जॉब? टू रिमूव दॅट फ्लुइड फ्रॉम द गॅप्स ऑफ द सेल. ओके दॅट इज द जॉब ऑफ द लिम्फ. ओके एंड आनी कितें करता आनी जालें. ओके इट ऑल्सो कॅरीज. यू कॅन ऑल्सो रायट अबाउट द वॉट carries about digested आणि absorbed fat. digested absorbed fat from intestine. Okay, intestine you can write about this point. and drains excess fluid from back to blood. खंयच्या इंटरसेल्युलरचो जो एक्सेस फ्लुइड आसा तो परत ब्लडान वयता. यू कॅन रायट अबाउट दिस लिम्फ. इतकेच 2 पॉइंट तुमकां याद उरपा जाय लिम्फाचे आनी कांय ना. ऑल रायट. हे जालें. येस हे जालो आमचो चॅप्टर. मागीर फुडलो चॅप्टर आहा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन. हो बारीकसो चॅप्टर आहा. कमन इल्लोसो चॅप्टर आहा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन. एवरीबडी येस लेट्स गो. कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करया. सर वन क्वेश्चन लेफ्ट आय थिंक. कसलो क्वेश्चन आहा खंय आसा. ओके हाऊ इज द यो आयकुला न्हू. हाऊ इज द फूड पार्टिकल डायजेस्टेड इन द फूड वॅक्युअल ऑफ अमिबा. ओके ह्यो एक आहा. येस ह्यो एक उरला. कसो करतले एवरीबडी. अमिबाचो ते आहा न्हू. अमिबाच्या हेज्यान आहा. एक्चुअली अमिबाचे तुमकां डायग्राम चड येवपाचे चान्सीस आहा. स्टील यू नो व्हेरी इजिली यू कॅन रायट अबाउट दीस. फूड वॅक्युअल तयार जाता न्हू तेज्यान. फूड वॅक्युअल यू कॅन रायट अबाउट फूड वॅक्युअल. अमिबाच्या हेज्यान कशें जातले. येस सो अमिबा वॉट इट डज takes food using temporarily fluid extraction inside the fluid vacuole. You just write about small thing. एक लाइनीचो आन्सर आमी बरो शॉर्ट आन्सर तुमकां दिता हांव. इजी आन्सर येतो हा. as much short answer possible. that is you can write about complex substances are broken into simpler ones. Okay, which diffuse them in cytoplasm. Right? इतकोच आन्सर. कॉम्प्लेक्स सबस्टन्स ब्रोकन. कॉम्प्लेक्स म्हटल्यार कितें जो फूड आसतो कॉम्प्लेक्स आसता तो हळू ब्रोकन जाता इंटू सिम्पलर वन which diffuse them in cytoplasm. डिफ्यूज जाता. हे स्प्रेड आउट जाता. जालें इतकें इजी आहा तें. ऑल रायट. So with that we have finished life process chapter, no? Yes, ye dale Ayush. Okay, let's go next chapter. Ye dalo life process dalo. Yes, we have completed life processes and now we are going for control coordination. Very small chapter. You fast atlo control coordination. Yes,
Ruben is saying take care and good night, sir. Yes, good night for you. Yes. इतक्या बेगीन न्हिदता अशी वाव. I can't believe 10th standard students have that much time की इतक्या बेगीन बिंदास न्हिदप. ओके, फुडें या आमी टायम वेस्ट जाता फुडें या न्हू. Okay, let's go ahead everybody. Check the next one. Control and coordination. Yeah, next chapter everybody. So ray diagram कर हाँ please. Okay, okay. First हांव न्हिदता आयज. ओके, आयज न्हिदपाक जाय म्हणल्यार फाल्यां हांव सगळ्यांचो फाल्यां जागरण करपाचो प्लॅन आहा. म्हाजो फाल्यां लास्ट जागरण जातलो सगळ्यांचो लास्ट नायट मारपाचो दीस आसतलो फाल्यां. फाल्यां कितके जाणां न्हिदतले? सर्वीस डायग्राम विल कम. फाल्यां तुमचो लास्ट एक दीस आहा मातसो. सो थोडी भुरगीं म्हणटा सर आयज एक दीस न्हिदून काडया, फाल्यां परत जागरण करपाचें आहा, फाल्यांची झेमूय येवची ना मातशी. येस सर स्कीप. No sleep. Okay. Okay, I'm start करें. Come on, everybody. Receptor that detect taste. Where is the answer? What are receptor that detect taste? They are gustatory, right? Yes. Let's go for everybody. Next part. Gustatory. The answer is gustatory. Everybody. Yes. Check the answer. Gustatory. Answer is gustatory. Hormone that regulates growth and development in human being. What is the growth and development in human beings? Yes. Check this answer. Gustatory. Growth and development in human beings. What is the answer? Growth and development in human beings. Color growth hormone. Yes. Check the answer. Growth hormone. Meta. Yes. Is it growth hormone? No. Yes. You do not write pituitary answer. You do not a gland. So you do write growth hormone. Okay. Growth hormone is the answer. Then check the next one. Match the hormones with column A with their functions column B and rewrite the correct pairs. Yes. Oxygen किती करता आणि सायटोकिनिन किती करता? ऑक्सिजन किती करता? कालच आम्ही शिकलेलो न्हू. ऑक्सिजन किती करता? सायटोकिनिन किती करता? प्रमोट्स सेल डिव्हिजन आणि promotes cell division आणि ऑक्सिजन किती करता? Increases length of the stem. Yes. Is it? Increase length of the stem. Inhibits growth. Okay. Just check that answer. Inhibits growth. Oxygen inhibits growth. जायना दिसता नो. Just check that. Increase length of the stem आणि सायटोकिनिन करता. Just check सायटोकिनिनचो आन्सर. तो कितें करतलो? तो कितें करतलो? सायटोकिनिन कितें करतलो? Yes. Hello. What does cytokinin do? Cytokinin will promote cell division, no? Not stem. Yes. Stem is gibberellins. Okay. Oxygen क्या करता है everybody? See, gibberellins what it does? Oxygen's growth of the cell. Cytokinins always do promote cell division. Yes, cytokinin is correct. Promote cell division. Oxygen increase length of the stem. Dale. Okay, only thing I am looking at oxygen, that is oxygen grew by side of the shoot and plant appears. Yes. So hanga येवपा जाय न्हू. Instead of oxygen, what should come over here? Here you should get gibberellins, no? Okay, there is a little mistake in the question. So हांगा कितें येवपा जाय? Gibberellins येवपा जाय. Gibberellins. Check, now it is correct. Gibberellins increase length of the stem, and if oxygens were there, oxygen so किती जातलो? Shoots. Okay, increase the shoots. अशें येवपा जाय answer. Just check. आता सारक्या? Now it makes sense. Stem is gibberellins, correct? Yes. आता सारक्या? Oxygen there in shoots. Yes, correct. Yes. हे जालें? Okay, फुडें या. Come on, name. Check the next one. Name the part of the brain responsible balance and posture of the body. What is the answer?
balance posture कितें जाता everybody balance posture come on is it cerebellum right cerebellum has the downward growth of the roots in the response of gravity downward growth of the roots कितें जातलो it is what is it geotropism yes geotropism right and that too if it is going downwards you can mention over there negative model negative if it is going upwards you can write positive yes wait 1 minute positive it is 1 minute positive it is downward means positive upward means negative yes downward is positive upward means negative correct yes then check the next one Sunita is suffering from disease X she is advised to take iodized salt name the disease suffering for कितें जातलो goiter no very easy one iodine कमी म्हणल्यार goiter जालो name the symptoms of the disease swollen neck right check swollen neck is the answer meta swollen neck meta and then check the next one gap between the neuron what is gap between the neuron कितें meta everybody gap between the neuron what is the answer synapse okay synapse okay just check synapse you are getting answer synapse are you getting no yes correct okay then receptor responsible for taste already I told you repeated question it is gustatory okay gustatory okay तेका वयर काडया पयली म्हटले सर ते केले आन्सर करता म्हणून yes here it is the receptor responsible for taste what is the answer it is gustatory receptor magir the thinking process animal is not so fast how do animals manage to react to stimulus yes how do animals manage by using reflex arc you can write about reflex arc yes by using reflex arc yes just check this everybody yes how do animals manage to I'm just writing about this thing stimulus yes animals react to stimulus is mostly reflex because their thinking process not so better than humans for that reason their reflex arc is much stronger yes they are much evolved in this thing so they react to stimulus most of the time using reflex arc then Hari had a problem with carbohydrate protein fat metal in the body name the element that must be included to overcome this problem yes kon karta metal hydroxide protein is it iodine yes name the element that must be present no so iodine should be required no for the body iodine ची गरज आहे name the symptom of the deficiency disease caused by the above yes जातलो disease it is goiter जातलो then name the thinking part of the brain what is thinking part of the brain forebrain midbrain is it forebrain yes thinking part is forebrain no correct then movement of the roots of the plant towards the water is termed as water म्हटल्यार कितें hydro simple answer water means hydrotropism very simple answer hydrotropism मेटलो आमकां answer right फुडें या everybody then check the next one which among the following is the olfactory receptor कोण जातलो olfactory receptor vanilla groundnut tomato carrot olfactory yes कोण जातलो yes कोण जातलो taste आणि smellच्या मदी yes taste म्हटल्यार गस्टेटरी स्मेल म्हटल्यार ऑल्फॅक्टरी हेच्या कल्ले आमी स्मेलचो चड इम्पॉर्टन्स इज वनिला yes clear no it is vanilla only right vanilla is the answer then check the next one everybody function of A has been seen in the figure what is function of A what is A everybody just check A कितें आसा dendrite आसा no what is dendrite function of A what is A part A is what dendrite okay so what is job of dendrite over there कितें आसा dendrite job कितें आसा information acquired at this site converts chemical signal convert mechanical signal information travels in the form of shock
travels in the form of shock, obviously कितें जातलो axon जातलो, your axon जातलो. Yes, so obviously answer is A. No, just check. Information acquired at its end, correct. Yes, yes, correct. Yes, सारखे बरयले. Convert ते फुडें जाता. मागीर then check the next one. Changes in the environment to which organism responds is called as what? कितें म्हणटा? Check this fifth one तो answer. कितें जाता? Changes in the environment to which organism responds is called as what? Is it stimulus? Yes. Yes, is it stimulus? Correct, no? Stimulus it is. Stimulus जातलो. Stimulus is the way of responding to the environment. Correct. फुडें या. Check the next one. The part of the brain which controls breathing in human being. कोण करता control? Breathing कोण करता? चित्ता मी. Yes, breathing कोण control करता? It is involuntary, no? Yes, we can control for little amount of time, but then मागीर automatically आमचेर सोडले जाल्यार definitely we will continue to breathe. Yes, so who controls involuntary action? Involuntary कोण control करता? Medulla control करता. Correct. Deficiency of odor, deficiency. Which gland responsible? Pituitary. Deficiency of growth hormone means pituitary. Right? Growth hormone is pituitary. Okay. Then next one. Sorry, look, Goa से है भाई. Okay. Check the next one. Location of pituitary gland in human body is. Where the location of pituitary gland काय असता? तो डायग्रामाचेर पळोवचो पडटलो न्हू. काय जाता? Abdomen, kidney, neck. काय असता? Last तो डायग्राम आलो. Pituitary. काय पडटा pituitary? Yes. Check where is the pituitary? काय पडटलो pituitary? Yes. Check. Neck, kidney, abdomen, brain. What is the answer? Is it in brain? Brain is the answer. Brainच्या सकल. हांगा ब्रेनच्या सकलच्या पार्टान pituitary gland असता. Yes. So very important. Brain असता. Then the next one. Plant hormone which inhibits the growth of plant. Inhibit कोण करता? Yes. उदक पळयलो ना आमी. कोण करता? Inhibits. Inhibits कोण करता? उदक पळयलो आमी गिबलिंग. गिबलिंग कितें करतालो? Stem, no? Stem करतालो. ऑक्सिन कितें करता? Shoots करता. सायटोकिनिन कितें करता? सेल डिव्हिजन करता. सेल डिव्हिजन करता आणि एब्सिसिक ऍसिड कितें करता? आमचो आन्सर आहा दॅट इज इनहिबिट्स ग्रोथ. चेक द एब्सिसिक ऍसिड इज द आन्सर. येस, करेक्ट. एब्सिसिक ऍसिड इज द आन्सर. Okay, we'll go ahead now. Okay, now the question and answer coming. First one, reflex arts have been evolved in animals. Why? Yes, your important question. Why? Come on, very simple answer. Because thinking is not as good, not better compared to humans. That's why their reflex arts are more evolved. Yes, you read about thinking, no? Yes, because they are forebrains or thinking part is not so much evolved. That's why reflex acts are more better. You can write about that. Okay, because thinking process of brain is not fast enough. Okay, in terms of fast you can write. That is better answer. Okay, you can write about thinking part of brain is not fast enough. Is not fast enough. Okay, then state the importance of ozone layer in the atmosphere. Ozone मध्ये ओझोन खंयसून पडलो रे? येस, येदो क्वेश्चन जातलो. एनवायरमेंटचो क्वेश्चन जातलो. ओके, आता खातीर ओके, रॉंग क्वेश्चन. नॉट क्वेश्चन मीन्स नॉट इन दीस पार्ट ऑफ चॅप्टर. मागीर आमी पळोवया ओझोन. ओके, मागीर पळोवया आमी, काडया आमी. Okay, check this. Let's go for next one. Brain is a very delicate organ in the body. State the role of fluid filled in the skull. What does fluid filled in the skull do? Everybody? Shock absorption. Yes. Shock absorption. Yes. Shock absorption. Yes. Shock absorption. Reflect. Yes. Miral answer. तेणें answer केले. Reflect harmful UV rays from the sun. Correct. That is the correct answer. सर जेवपाक जाय. जेवा मरे, तुम्ही जेया मरे. तुम्ही जेया आणि सायडीन पळोवंक शकता. मदीं मदीं आन्सर बरोवंक शकता. यू कॅन ईट, देयर इज नो प्रॉब्लेम. ओके. आनी कितले चॅप्टर्स घेतलो पळया, आनी थोडे पळया. वील ट्राय टू डू एटलीस्ट रिप्रोडक्शन तरी पळया. एटलीस्ट
चडसो बायो पार्ट तरी जालो जाल्यार फाल्यां खातीर फकत फिजिक्स उरतलो, मागीर आमी फाल्यां फकत फिजिक्स करून आमचें फास्ट जातलें फाल्यां फिजिक्साचें काम. ओके, एटलीस्ट वॉट विल सी एवरीबडी विल टेक ओनली बायो न्हू, कितें रिप्रोडक्शन तरी करया आयज कसो तरी. हय, रिप्रोडक्शन तरी करया न्हू कसो तरी. सर केन्ना जेवता तूं, केन्ना जेवता बीन मरे, आतां कितें करया. म्हाका खूब लोक म्हणटा सर तूं बारीक जालो म्हणून, खूब बारीक जाला म्हणजे इन द सेन्स क्लासीस कंटिन्युअस रन करता, सो ते कितक्या मेरेन आतां आमची चालू आहा, 10 जाली, 4 वरां जाली. येस, बट डोंट वरी, आयज एक दीस, फाल्यां एक दीस, मंडेच्यान तुमच्याकूच जाण हांव फ्री जातलो म्हाका दिसता, बरी 4 दीस हॉलिडे मारतलो. सो फाल्यां क्लास घेतलो, हय, कृपया भोजन करे. ओके, बढिया. हय सर, स्ट्रेस आनी टेन्शन न्हू रे, हय, स्ट्रेस आनी टेन्शन आमकां तुमच्या खातीर सगळें करया. ओके, टुडे सॉल्व प्रिपरेटरी. सर फ्लॅक्सिंग मरे, अरे फ्लॅक्सिंग ना, खरें बारीक जाला पळय, इल्लूसो हात जाल्या म्हाजे. पयलीं येदे व्हडले हात जाल्ले काय बरें. लोकांक कितें म्हणटा, सारकी हे कितें तें जॉ लायन बीन येयल्या म्हाका आतां काय बरी. पयलीं आहली बरी आहली, पण आतां मातशी चड बरी जॉ लायन येयल्या, म्हटल्यार कमी जेता हांव. आमकां पूण आसा. आनी पळोवंक ना मरे. सर जिमान या आमी बरोबर. हय या. ओके, फुडें या, कमी काम करया. वॉट डज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कन्सिस्ट ऑफ? ओके, युअर क्वेश्चन, कम ऑन, इजी, कम ऑन. वॉट डज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कन्सिस्ट ऑफ? दोन तरेचे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आणि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सांगलें न्हू. वॉट डज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कन्सिस्ट ऑफ? कितें? क्रेनियल नर्व्स फ्रॉम वेर? क्रेनियल नर्व्स फ्रॉम ब्रेन. आणि कितें? स्पायनल नर्व्स फ्रॉम स्पायनल कॉर्ड. क्रेनियल नर्व्स आणि स्पायनल नर्व्स. जस्ट चेक. फाल्यां टायम कितें सर क्लासचो संग स्टार्ट करया न्हू. पळोवया वॉट टायम यू कॅन डू, संग तरी करया. टुमारो सॉल्व प्रिपरेटरी. ओके, फाल्यां 2 घेया, मॉर्निंग आनी इवनिंग. पळयता, विल ट्राय हाऊ यू कॅन मेक इट आउट. नेक्स्ट वन, David ride without helmet, met with an accident, observe the diagram of the human brain, identify the part of the brain, माग ए बी तेज्यान नाही, कितें कनेक्शन. ओके, आसूं, तो क्वेश्चन तरी दिलो. आयडेंटिफाय ABC, कमान तुमकां लेबलिंग करपा जाय, ABC बरोवपा जाय. कितें आसा ए, कितें आसा? ओके, आनी क्वेश्चन आहा. ओके, डेबी आनी डेबीची आसा. आनी क्वेश्चन आहा. येस, कॉन एचो आन्सर कितें जातलो? एचो आन्सर कितें आसा? ए हांगा आसा न्हू. चेक, ए इज रायट ओवर हियर. इट इज वॉट? ए इज वॉट? सेरेब्रम. ओके, सेरेब्रम. येस, ए सेरेब्रम. बी, वॉट इज बी? बी कितें आसा? चेक बी, वॉट इज बी? ए सेरेब्रम. वॉट इज बी? Is it B, cerebellum? Yes, cerebellum. And then what is C? C, just check what is C. Yes, medulla. Is it medulla? तुमकां चडशे हेच विचारते आनी खूब कितें आसा थंयसर, बट रिमेंबर चडशे तुमकां इतकें विचारतले, इट इज मेड्युला. आनी हांगा एक बारीकसो एरो आहा, पण तेजेर लेटर दिवंक ना. ह्यो एक बारीकसो एरो हांगा मार्क करता. ह्यो एक बारीकसो एरो आहा, इल्लूसो पार्ट, दॅट इज पिट्युटरी ग्लँड. बट पिट्युटरी ग्लँड तुमकां विचारचें ना, व्हेरी लेस चान्स पिट्युटरी ग्लँड तुमकां विचारूं शकता. इनकेस जाल्यार हांगा आसा पिट्युटरी ग्लँड, हांगा मेडुला. ओके, हियर इज मेडुला, हियर सेरेबेलम एंड हियर सेरेब्रम. ओके, हे इतकें इम्पॉर्टंट. आनी सकयल कितें आसा? सकयल कितें जाल्यार दीस इज स्पायनल कॉर्ड. ओके, कीप इट दीस इन मायंड. हें मातशें याद दवरात सगळे जाणां. ऑल रायट, फुडें या. मागीर येस, डेबी हॅड एन इन्स्टंट डेथ. डेविड लॉस्ट all his memory and ability to think. What happens at the synapse between the two neurons? Okay, जे कसले तरी पार्ट डॅमेज जाले म्हणून ते जाले आसतले. कमन what happens at the synapse between the two neurons? Okay, डेबी आनी डेबीचे काय विचारून ना, जस्ट स्टेटमेंट दिला. म्हाका दिसता ते विचारतले मे बी गिव रिजन नाल्यार कितें तरी रिजन. इफ डेबी हॅड एन इन्स्टंट डेथ म्हळ्यार कितें डॅमेज जालो आसतलो तेजो? एवरीबडी, इन्स्टंट डेथ म्हळ्यार कितें डॅमेज जालो आसतलो? Yes, if Debbie had an instant death, what would have, which part of the brain would have affected? Instant death medulla, medulla, right? Medulla, damage to medulla can cause instant death. Yes, and David lost all his memory and ability to think. Then it is cerebrum. Yes, just check. Second answer, cerebrum.
येस करेक्ट येस. इन्स्टंट डेथ म्हणल्यार मेडुला डॅमेज जालो आनी एबिलिटी टू थिंक आनी मेमरी गेली म्हणल्यार सेरेब्रम रायट. ऑल रायट लेट्स गो. Why is it advisable to have iodized salts? पहिली हो question. What happens in the synapse between the two neurons? Yes, answer. Come on. Synapse and कितें जाता between the two neurons? What happens in the synapse between the two neurons? Everybody, check this answer. Synapse between two neurons कितें जाता? Yes. कितें जाता synapse and? Yes. You write this answer. No. कितें जाता? Okay, chemicals, it is there in the textbook, no? Chemical cross across gap or synapse and start similar immune process for the next dendrites. Okay, so chemicals, you can write like chemicals cross across synapse and start new electrical signals. Okay, new electrical signals असे बरोवपाक जाय. Okay, start new electrical signals in the next dendrite. New, I'll just remove the word new. New. Okay, instead of start, similar. Okay, similar electrical signal for next dendrite. For next dendrite. This is the correct answer. Okay, just check everybody. What's the answer? All right, let's go ahead. It is advisable to take iodized salt in our diet because what does iodine do? Iodine manages, okay, regulates metabolism, carbohydrates, proteins and fats in the body. You have to write those. Iodine तो तुमका बरोवपाक जाय. Metabolism, carbohydrates, proteins and fats ते बरोवपाक जाय. आणि if iodine घेऊंक ना ते बरोवपाक जाता. Lack of iodine causes disease called as goiter. ते अशें बरोवपाक जाता. All right, हे जालें. Then junction between two neurons, chemicals are realized. Okay, पुढे या. Then check the next one. Squirrel is in scary situation, body prepared to either fighting or running away. State the immediate changes taking place in the body so that squirrel is able to run or fight. How are the timings and hormones release regulated in the human body? Okay, immediate changes कितें जातले? Okay, you can write about more blood supplied to heart. You can write more blood supplied to heart बरोवपाक जाता. आणि कितें बरोवपाक जाता? If more blood is supplied to heart will pump faster. Okay, my mistake. Heart pumps faster and more blood is supplied to body, no, and चड energy use जाता. For that limited amount of time कितें जाता? It is all part of that adrenaline gland, no, and immediate changes जाता. ओके, आणि खूब आखो पॅरेग्राफ आमकां सगळें नाका बरोवपाचें, थोडे इम्पॉर्टंट आहा तितकेच बरोवया आमी. येस, सो वील रायट ओनली द इम्पॉर्टंट. एड्रिनलिन कितें जाता? डायवर्ट द ब्लड टू स्केलेटल मसल्स, ते बरोवपाक जाता. सप्लाय टू बॉडी एंड बॉडीच्या जाग्यार वील रायट बेटर स्केलेटल मसल्स. ओके, स्केलेटल मसल म्हणल्यार कितें? आमच्या हात पांयान चड पावर येता त्या टायमार. चड मसल म्हणल्यार चड ऑक्सिजन म्हणल्यार कितें? चड एफिशियंटली काम करता फॉर द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टायम. ओके, and आणि कितें बरयतले? टायमिंग एंड अमाउंट ऑफ द हॉर्मोन रिलीज. what is the amount of amount? Not the proper good word. You can be asked what hormone is released? Adrenaline. Okay, adrenaline you can write. Yes, is regulated. You can write about this. Yes. Yes, एक झाले everybody. All right, फुडें या. थोडो उरला चॅप्टर, काबार जातलो ह्यो. येस, आनी जालो काबार. आनी ऑलमोस्ट जालो काबार. सो एड्रिनलिन बरयल्यार जाता. हय, एड्रिनलिन एक्चुअली तो क्वेश्चन तसो तुमकां अमाउंट म्हणून तशें हें ना, टेक्स्टबुकानूच ना काय अमाउंट वाले, सो तसो दिला आसतलो. ओके, सो नो प्रॉब्लम. ऑल रायट, होय जाता जाल्यार बरें जाल्यार, हय बरयलें जाल्यार हो एक कंप्लीट करया. येस, ह्यो एक कंप्लीट केल्यार कितें जातलें? एटलीस्ट आमचो बायो पार्ट आज कंप्लीट जालो न्हू, आख्खो बायो कंप्लीट जालो आमचो. ह्यो एक कंप्लीट जाल्यार फास्ट जातलो. एकूच चॅप्टर उरला, एक कंप्लीट करया आयज खातीर.
रिप्रोडक्शन कंप्लीट करया आनी मागीर फाल्यां फकत चडशे फक्त ते हे उरतलो कसलो आमचो हेरिडिटी उरतो रोकडो जातलो चड काय ना तेजे 3 मार्क्सां आनी जालें मागीर फकत फिजिक्स पार्ट उरलें 4 चॅप्टरां फिजिक्साचेच उरतले डेट आमचे रोकडे काब जातले सॉंग स्टार्ट करतले न्ही बाय बिफोर 9 o'clock वील फिनीश दॅट पार्ट आनी जालें आमचें फाल्यां खातीर हय फिजिक्स आमी फाल्यां खातीर करतले सगळे उरलेले येस फाल्यां मॉर्निंग क्लास घे सर ओके कितक्यांक मॉर्निंग क्लास केन्ना कितक्यांक सर ब्रेक घे मातसो 5 मिनटां कितक्यांक फाल्यां मॉर्निंग म्हणटा बट कितक्यांक फिजिक्स उरला हय फाल्यां करतले 4 AM बाबा नाका रे बाबा 4 AM फाल्यां 4 AM नाका रे एक फाल्यां संडे आहा सो मातसो म्हाका 7 वरांची झॅम जाय ह्या दिसांनी गावूंक ना म्हाका 7 वरांची झॅम ओके एवरी टायम म्हाका सुपरविजन पडटा हांव सुपरविजन पडटा टुडे ऑल्सो आय गॉट सुपरविजन सो म्हाका झॅमूच गावना हालीं सो आज फूल रात घे सर हय सुजन बरो म्हणटा मरे हरशी उदळ बरो म्हणटालो की सर हें कर म्हणून नाका सर ट्युशन आसा 11 सर कसो आसा हांव घट सर मिसाक वयतलो अरे वॉट टू से नाव आय एम जय श्रीराम ओके आज न्हिदपाक ना ओके हांव म्हाजो ब्रेक चालू हांव तुमचे कमेंट्स वाचता म्हणल्यार कितें हांव मातसो आपल्या खातीर ब्रेक घेता म्हणजे बरे कमेंट्स येता ह्या टायमार सर 10 बीन ओके यू शूड स्टुडंट्स यू शूड मेसेज मी म्हाका थोडीच भुरगीं सांगता बाकी कांयच म्हणना बाकी हांव विचारता इतको सजेशन मागता थोडीं जाणां जे ओग्गी जाता आनी आसल्या टायमार तुमी म्हणटा सर हांगा क्लास घे तेन्ना क्लास घे हेल्थ इज इम्पॉर्टंट येस तुमची हेल्थ खूब इम्पॉर्टंट आहा करुया आमी फुडें या ब्रेक चालू आहा म्हाजो इल्लोसो ब्रेक चालू आहा सर डू स्पेलिंग मिस्टेक्स काउंट्स नॉट सो मच एज कम्पेर्ड टू लँग्वेजीस आय फील सो ओके बट इतकी डोंट डू दॅट मच ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक की आख्खो वर्डूच चेंज जाता ओके स्पेलिंग मिस्टेक लिटल हियर एंड देर मे बी ओवरलुक्ड but if you change the word only entire word only change meaning only change then it changes everything okay so obviously you will not get any marks all right okay एक गुड उदक पियात आनी काय ना ओके थोडे उदक पिया all right one good news I want to share with all of you जी तुम्ही हा उदरूच सांगपाक जाल्लो बट हे आमी तितले बेगिना कंप्लीट करया वन स्मॉल गुड न्यूज आय वॉन्टेड टू शेअर ओके गुड न्यूज म्हटल्यार आय डोंट नो इट इज गुड न्यूज ऑर बॅड न्यूज कशें म्हणया ओके माय यूट्यूब अकाउंट रेडी वॉचिंग रायट नाव टुडे ओनली क्रॉस द मॉनिटायझेशन लिमीट म्हटल्यार आयजच्यान तो मॉनिटायज आतां जावंक ना मॉनिटायज म्हटल्यार तुमकां ते आजून काहूंक आयजच्यान मॉनिटायज जालो कळ्ळें न्हू आय गॉट माय फायनली आय गॉट आनी तुमकां सांगता आनी कोणाकूच सांगूंक ना बाकीच्या कोणाकूच भुरग्यांक सांगूंक ना तुमकां सांगता यूट्यूब मॉनिटायज जालो फायनली कोणाकूच सांगूंक ना अजुनी एक्चुअली चिंतलें मेसेज करया म्हणून बाकीच्या थोड्यांक भुरग्यांक मेसेज करता बरे कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटले म्हणून बट आतां सांगता टुडे ओनली इट क्रॉस द लिमीट एंड फायनली इट इज मॉनिटायज्ड आफ्टर 3 months ऑफ क्रिएटींग यूट्यूब फायनली मॉनिटायज जालो सर बायसेप फ्लेक्स कर आतां अरे बायसेप जीम ना हाली ना येस अरे नागेश्वरान कॉंग्रेच्युलेशन म्हाका म्हटलें वाव थँक्यू नागेश्वर तुजी केन्ना केन्ना तुजे तोंडासून कमेंट्स येता इतकें बरें दिसता तर क्लास केन्ना सोंपता ह्यो चॅप्टर मागीर सोंपता ह्यो चॅप्टर आमी करतले हांव जस्ट मातसो 2 मिनटां ब्रेक घेता आनी काय ना ओके बट मॉनिटायझेशन तरी जालें बट म्हाका दिसना अजुनूय तेंच्यांनी रिव्यू दे हॅव दीस प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग करता तेंच्यांनी सो रिव्यू करतले आतां थंय रिव्यू विचित्र बरयला की इट मे टेक 1 month म्हटल्यार 1 month जावन मे बी तो मागीर जेन्ना हांव केन्ना लायव्ह घेतलो तेन्ना वचून प्रॉपर एक मॉनिटायझेशन अकाउंट कसो दिसतलो त्या खातीर आतां तो नॉर्मल कसो दिसता मॉनिटायझेशन मिनींग ओके
म्हटल्यार युट्यूबार जेन्ना कोण जोडपाक लागता, जेन्ना व्हिडिओचे पयशे गावपाक लागले, इल्लेशे तरी कितें व्हडले तरी गावचे ना, बिकॉज आतां जस्ट स्टार्ट जाता, एटलीस्ट पयशे गावपाक एलिजिबल तरी जाता, ताका म्हणटा मॉनिटायझेशन. येस, यू कॅन सी थोड्यांच्या अकाउंटान सुपर चॅट बीन आसता, डिफरंट थोड्यांच्या लोकांच्या अकाउंटान, प्रशांत किराणच्या अकाउंटान सुपर चॅट बीन आसता. येस, तशें सगळें येवपाक स्टार्ट जातलें. इनकम येता रे, हय, इनकम बारीकशी येतली. येस, बट आमचें कितें आहा, आमचे तरी व्हडले कांय व्ह्युअर्स ना, आमचे तरी बारीक बारीक थोडी भुरगीं आहा. सो नेवर नो, इट्स ऑल रायट. शे सर फ्लॅक्स मरे फ्लॅक्सिंग मरे, तुवें सांगलें मरे फ्लॅक्स कर म्हणून, आतां करता मरे. सर तुमी सुपरविजनाक कोणाक चिटींग करतना पकडला ना? हांव आसतना करपाक पावना पूण हांव आसतना हांव पयलींच तेमकां सगळे भायर व्हरून उडय म्हूण म्हणटा. येस सर 5,000 ना मुरे आमी. हय ओके. ओके, या न्हू स्टार्ट करया. हय, सुशमा स्टार्ट कर म्हणे. येस, ब्रेक जालो आमचो. हांव करतालो कॉपी तुज्या अगेन्स्ट. कर कर. सर तूं केन्ना चिटींग केल्या एग्जामीक? ना रे बाबा, केन्ना गरज पडोंक ना म्हाका, बिकॉज कळटलें मरे सगळें. म्हणजे जें कळनासलें तें सोडून घालतलो, आनी कितें करया. ओके सर, एड मॉनिटायझेशन केला की ओनली सुपर चॅट मेंबरशीप? दोनूय जाले म्हजे, दोनूय भरले, दोनूय वांगडाच भरले. येस, बिकॉज ऑफ दी लायव्ह जे आमचे एडूय जाले, हे दोनूय वांगडाच जाले ऑलमोस्ट, बिकॉज व्हडलो गॅप ना तेंचो. यू टू कंप्लीट सम अमावंट ऑफ वॉच आवर्स, सो दोनूय वांगडाच भरले. 3,000 4,000, पण म्हाजे ओवरऑल वॉच आवर्स भरपूर आहा, सो ते सुशेगाद क्रॉसूय जाले. एंड नाव देर इज बट इट वील गो लिटल टायम फॉर रिव्यू एंड ऑल. सो म्हाका दिसता म्हाका जाय आसलें की एटलीस्ट यू नो तुमचें जें चालू आहा आयज और फाल्यां खातीर 2 दीस तरी गावपाक जाय आसलें, बट म्हाका दिसता गावचो ना. बेन येयलो जाल्यार हेल्प करा. ओके, 4,000 आवर्स. येस, जाले 4,000 आवर्स. ओके, स्टार्ट करया न्हू आमी, नाल्यार आमी गजाली मारीत रावतले. कमॉन, 10:15 जाली. लेट्स फिनीश दीस, नाल्यार 11 जातली आमकां. नाल्यार आयज परत म्हाजो रेकॉर्ड जातलो, 5 वरांचो रेकॉर्ड जातलो. ऑलरेडी 5 वरांचो रेकॉर्ड करीत आहा हांव, आयजू परत 5 वरांचो रेकॉर्ड जातलो. येस, हय, बेंजीन सायक्लो एक्झेन शुअर इम्पॉर्टंट आसा. करेक्ट. येस, या फुडें या न्हू. ओके, लेट्स गो एवरीबडी. स्टार्ट करया, कमॉन स्टार्ट करया. एवरीबडी टायम वेस्ट करया नाका. आतां फोकस करया, स्टार्ट करया. कमॉन स्टार्ट करया एवरीबडी, लेट्स गो. लास्ट चॅप्टर आयचो, लास्ट चॅप्टर. म्हाका ह्यो फाल्यां मात्तूय करपाचो नाका. म्हाका आयज ह्यो सोंपोवपाक, फाल्यां म्हाका बायोलॉजी कांय तोंड पळोवपाचें नाका, मात्तूय नाका. फकत ते इल्लोसो हेरिडिटी 4 क्वेश्चनां सोडून आनी चड बायोलॉजी म्हाका पळोवपाचो नाका फाल्यां खातीर. म्हाका फाल्यां खातीर आपलो फेवरेट सब्जेक्ट करपाक जाय, दॅट इज फिजिक्स. येस, आयज म्हाजे थोडे कमीचे फेवरेट वाले सब्जेक्ट हांवें केले, कशें करून सोंपयले, फास्ट जाले. आनी फाल्यां म्हाका आपलो फेवरेट सब्जेक्ट करपाक जाय, तेज्यान फार करया आमी फाल्यां, बेस्ट करया काम. सो आतां खातीर तरी हेजेर फोकस करया. येस, कमॉन, पयलो क्वेश्चन एवरीबडी, लेट्स गो. A period of adolescence when reproductive tissues begin to mature is what? Yes, easy. कितें आन्सर? इजी. येस, रिप्रोडक्टीव हे मॅच्युअर जाले. कितें आन्सर? पयलो आन्सर, कमान. येस येस, कमान पयलो आन्सर. सर रिजल्ट केन्ना आसतलो? सर आफ्टर एग्जाम चॅटिंग क्लास घेता म्हणटालो. हय, घेवया. आय हॅव इट इन माय मायंड. ओके, येस, पयलो आन्सर प्युबर्टी. येस, करेक्ट, प्युबर्टी आन्सर, करेक्ट. फर्स्ट आन्सर प्युबर्टी. येस, फर्स्ट आन्सर प्युबर्टी, नो. देन सेकंड वन, testis located at the scrotum are present outside the abdominal cavity. Why? Because, come on, second answer. Why testis located outside? Because of the temperature. Temperature कितें आसता? Temperature of scrotum म्हटल्यार outside the body is very high, moderate, less than the body temperature, below 0. below 0 degree. Okay, check the last option. It is so funny. म्हाका ते चिंतून सोडून घाल. Last option is very funny. Okay, the answer is obviously less than the body temperature, no? Below 0 degree म्हटल्यार ओके, डेंजर जातलें तें. येस, सो तेजे फुडें, कमान.
Check the next one. Egg is carried from the ovary to the womb through the thin tube called as what? Easy answer. Kya rehta? Thin tube, ovary to womb. What is connected? Is it fallopian tube? Just check. Oviduct. Oviduct or fallopian tube दोन एक तो oviduct म्हणता झाल्या fallopian tube म्हणपा आता नो fallopian tube म्हणपा आता. These are the two words. Oviduct or fallopian tube. Then check the next one. Type of reproduction seen in Hydra. What is the type of reproduction? Asia, budding, right? Everybody, check the answer. Budding. This is called as budding. Easy chapter reproduction. Fast जातलो आमचो. Yes. बरो chapter even though म्हाका आवडना तरी सुद्धा रोकडो जातलो आमचो ह्यो. Budding. Come on, check the next one. Egg carried from ovary to womb is to thin tube. Okay, your same घालो न्हू. Oviduct घालो परत. मागीर check the next one. When an ova does not fertilize in female, the cycle which takes place, what happens is the cycle which takes place is कितें जातलो word fertilize जायना जाल्यार कितें जाता हेंच्यातले कितें जाता implantation जायना menopause जायना fertilization जायना सो कितें जाता menstruation जाता न्हू everybody menstruation cycle चालू उरता if fertilization जायना जाल्यार menstruation continuously चालू उरता yes clear everybody हे जाले yes हे जाले come on पुढे period of acceleration tissue became reproductive tissue already we did this no puberty is the answer हे जाले yes RCB जिंकता दिसता तुमची मजा हा तुम्ही मॅच तरी पळयता शी इतके लकी तुम्ही then check the next one what do you understand by cross pollination come on next question easy question cross pollination म्हटले कितें everybody what is cross pollination transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower ke different flower yes same flower ke different flower transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower ke different flower ते कळपा जाय तुमका same flower ke different flower yes different flower no cross म्हळ्यार different same flower जाल्यार कितें जातले self pollination so you have to write the full statement transfer okay transfer of pollen grain from anther to stigma of different flower yes ये झाले then next one check draw the neat scientific diagram longitudinal hibiscus flower and label anther and style okay your diagram तुमका हा examining हा so hibiscus flower तुमका काडपाक कळपा hibiscus flower आणि कितें आहा तुमका germination of seed आहा आणि कितें आसा तुमका female reproductive system आसा हे तीन diagram आहा chapter तुमका reproductive in हे कितें तो hibiscus flower आहा मागीर germination of seed वालो आहा आणि कितें आहा तुमका यो female reproductive system आहा keep in your mind everybody yes ये जाले मागीर check the next one observe the following diagram and answer why do the part A is covered with thick wall part A म्हटले कितें thick wall so part A म्हटल्यार हांगा spores आहा नो these are spores are covered with thick wall why do spores are covered with thick walls yes check everybody why are spores covered with thick walls yes what is the reason yes anybody yes वेदांत मातसो आन्सर दी मरे बरें दिसतलें but is reproductive part yes ए हांगा दिला पळय स्पोर्ट्स आहा ते yes yes श्रेयस पयलीं आन्सर दी मागीर तुका टिप्स दिता different okay answer come on yes Satvik Arfin is 102 runs from 71 balls yes correct see one answer at least we got so they don't go with air they go with air only yes Aish yeah they don't protect from adverse climatic conditions yes so to be protected from adverse climatic conditions okay adverse climatic conditions check the next one why do part A this one test located outside the abdominal cavity already we did no
Okay, because sperm formation requires temperature less than body temperature. Okay, less than body temperature, requires less than body temperature. That's why it is located outside the cavity. Then placenta is a disc which is enabled in the female uterine wall. What is the role of placenta during pregnancy? Very easy point. What is the role of placenta? It provides nutrition. No, very easy answer. Check. खूप easy answer. Yes. Hello, Nitish. Yes. What is the answer of placenta? Provides nutrition to what? To embryo during pregnancy. Very simple answer. Okay, हे झाले. Okay, let's go ahead मागीर फुडें. Okay, let's take the next one. Yes, male reproductive system. Okay, check the next one everybody. Nutrition to embryo, correct. Observe the male reproductive system. हे झाले. What could be the reason? What is the function of part mark A and B? Okay, check the part mark A and B. A and B दोनों सेमूच आहा न्हू? Yes, सेमूच सायडीन आहा. बेबी इन द स्टमक. पहिले बेबी स्टमकान आसना, बेबी आसता युटेरसान आसता. ओके, बेबी इन द स्टमक आसना. ओके, तशें म्हणटा का पोटान बेबी आसना. ओके, पोटान बेबी आसता ते बेबीकूच म्हणटात आनी कोणाक म्हणना. आतां तुमी बेबी उलयना, व्हडले उरले. येस, चेक द आन्सर एवढी. कितें मेळटलो फुडलो? येस, फुडलो आन्सर. What is A and B, by the way? Prostate gland and seminal vesicle. What do prostate gland and seminal vesicle do? What is the function of parts? दोन्ही मार्क A and B आहा न्हू. Prostate gland and seminal vesicle आहा ते. What is the job? Yes or no तुमका everybody? What is the job of prostate gland and seminal vesicle? Yes, they secrete their secretions, no? So you have to write that, no? So what do you write the answer? This answer किती जातलो? Prostate glands and seminal vesicle. What do you do? Add secretions. Okay, add secretions so that sperms are now in fluid. Okay, sperms are now in fluid, and which makes transport easier. And he also provides nutrition. One more reason is what? Provides nutrition. Okay, ये खबर असपा जाय सगळ्यांक everybody. Provides nutrition. And what is A and B? A and B together, I can call them what? Prostate glands and seminal vesicle. Okay, seminal vesicle. Just check the spelling of vesicle. Seminal vesicle. Yes, S. Vesicles. Okay, हे झाले. Just check. ओके, फुडें या न्हू आमी. हो जालो सगळ्यांना आहा आमच्या वांगडा. येस, the nourishment is proper. मोहम्मद saying सी कितें कमेंट मारता. आन्सर दी, एक आन्सर दी. ओके, check the next one. Write a point of difference between pollination and fertilization. Okay, before the word, what could be the reason for adopting contraceptive method? What could be the reason? Yes, there could be two simple reasons. Again, nicely, sir. Explain again nicely. Okay. कितें करता? Just A and B. In your diagram, A and B are what? Prostate and seminal vesicle. That is there. What do you do when the sperm, testes sperm pass जाले, no? So when the sperm is passing, they will make the sperm into fluid. They will pass fluid so that the sperms are in part of the fluid, and also which make their transport easier. They can flow with the fluid, and also provides nutrition for the. Remember, sperm is a living cell. Yes, so it, in order to live it for longer, so that to आपल्या गोलाकडे पावपाक जाय, so it also provides nutrition. Okay, so important part. Correct. Okay, check this one. What could be the reason for contraceptive to avoid
You can write to avoid pregnancy, or even unwanted pregnancy, to avoid unwanted pregnancy. And what could be one more reason? To avoid STDs. What are STDs? Sexually transmitted diseases. Yes, to avoid STDs and also to prevent sexually transmitted disease. हे झाले bacterial disease, दोन्ही bacterial virus दोन्ही पडटले हेच्यान. So avoid sexually transmitted disease. Okay, all right. फुडें या, name the following. हे पयली या न्हू, pollination and fertilization. You just write the difference. What is pollination? Pollination already transfer of pollen from anther to stigma of the flower, and fertilization, you write it is a fusion of male gamete and female gamete. झाले ना काय ना, female gamete, that is called as fertilization. Pollination is what? Just transfer of pollen from anther to stigma. इतकेच ते उदर आम्ही डेफिनेशन बरेले. Then the terminal sticky part of carpel. Okay, terminal sticky part of the carpel. कोण हेजो आन्सर? कोण थोडोसो चॅप्टर उरला, दोन पेजी उरला आणि काबार जातलो. कोण? लेट्स फिनिश दिस फास्ट. हेजो आन्सर कम ऑन. Terminal sticky part of the carpel. What is the answer? Terminal sticky part of the carpel. Everybody, blocking tube. Terminal sticky part of the carpel. What is the answer? Anybody knows? क्या सांगू? Terminal sticky part of the carpel from the flower figure. Yes. What is the answer? Sticky part. So सगळ्याकून वयर वालो पार्ट असता. What it is? Is it stigma? Yes, stigma आसा न्हू वयर, खंयसर pollen grain दसता, it is called as stigma. Yes. मागीर mode of reproduction in yeast. Yeast कसो reproduction करता? Everybody, how do yeast reproduction? Yeastचे कशे जाता reproduction? Yes, anybody? Yes, yeast on other hand can out of the small buds and separate further. Yes, so how do yeast reproduce? Everybody? Yes, गालो कोणाक तरी आन्सर गालो? Yeastचो आन्सर budding. Yes, buds. So yeastचो आन्सर is budding in yeast. Okay, हे झाले न्हू? Yes, हे झाले. यो पेज जालो. फुडें या. Check the next one. Now femaleचे हेजे diagram. Okay, observe the diagram and answer the following question. What is the role of part A? First of all, what is part A? Part A is your, what is part A? Part A is label कितें आसा? Oviduct आसा. Part A is oviduct or fallopian tube. What is the role of part A? Oviduct. It is what? It is a path for female gamete to transfer from eggs to transfer from ovary to uterus. No? Okay. Dark diagram. transfer of eggs from ovary to uterus. Okay, ovary to uterus. Right, everybody? Just check. Ovary to uterus to carry the ovum from ovary to uterus. Okay, तशें बरोबर आता, no? Oviduct of fallopian tube. Write a point of difference male gamete and female gamete. What you can write about male gamete and female gamete? Okay, male gamete is mobile. Mobile म्हटल्यार कितें? Mobile म्हटल्यार movement. It moves and move जाता. Yes. Female gamete is what? It is stationary. This one you can write. Always male gamete has to reach the female gamete. Female gamete is always in one place. For both plants and animals, female gamete is always at the one place. Male gamete travels to female gamete. So you can write this one point. Male gamete what? Travels to female gamete, but female gamete is stationary. Yes. It does not move. Yes. And you can write about the size. Correct. Yes. So, male gamete is what? Smaller in size. Female gamete is larger in size. Yes, correct. Good answer. Okay. Clear झाले नो? Yes, stationary, mobile and stationary. Yes, mobile and stationary जाता नो? Yes, stationary म्हटल्यार कितें? It does, but for example, sperm moves from the pollen also moves. You can write this point. You can write about the size also. Both can be written. Yes, दोन्ही पॉइंट जाता बरोवपाक. फुडले. Okay, just check structure where the spores are
formed in rhizopus. Yes, where are the spores formed? Spores kaise form jata? Come on, next question. Where the spores form? Yes, check everybody. Sporangium. Yes, where is the answer? No. Sporangium is the answer. No. Sporangium and form jata. Yes. Everybody got it? Answer sporangium. Yes. So answer is sporangium. Okay. हे झालें. Then draw neat diagram of rhizopus, labors, sporangium, spores and okay. उदोच आमी हाडलो न्हू तो काडपाक जाय तुमकां diagram. Yes. Let's go ahead. फुडें आमी name the method of vegetative reproduction in plant. Name a method of what method we can write about grafting. आणि कितें बरोवपा जाता? Grafting बरोवपा जाता, layering. These are all example of vegetative propagation in plant. Grafting, layering बरोवपा जाता. Yes. All this can be written. Magir, common passage for both sperms and urine. What is common passage for both sperms and urine? Which part? Yes. आता हे डायग्रामान कळटलें न्हू परत आमकां हेजो पोवचो पडटलो डायग्राम. Yes. Common passage for sperms and urine. Is it urethra? You know urine from the urethra only. So from that only sperms also flow. That is urethra. Yes. Getting answer? मेळो सगळ्यांक मेळो. सी आनीक पेज जावपाक गेली आमचे. श्रेयस म्हणटा गुड नायट सर. आतां मेरेन न्हिदले. ओके. हे जालें. थोडोसो उरला. Check the next one. हे जालें common passage जालें. The female sex ratio is declining in alarming rate. Yes, you have a very important question. कित्याक alarming rate decrease जाता? कित्याक decline जाता alarming rate? Because of okay many cases of female okay many cases of you can write because of female feticide. No, feticide म्हटल्यार कितें? female feticide म्हटल्यार कितें? female feticide म्हटल्यार intentionally killing girl child is called as female feticide, right? female feticide जालो. ओके. यो जालो. ओके. भुरगे रियली थकले दिसता. आतां आन्सरां कमी दिता खूब. थकले दिसता खऱ्यांनी. येस. बिकॉज वाय इज डॉमिनेट. ओके. चेक द नेक्स्ट वन. ड्रॉ नीट डायग्राम फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन दिस थिंग एंड स्टिग्मा एंड जर्म सेल. तो एक आहा न्हू तुमकां आनी एक. येस. तो एक काडपाक जाय तुमकां. मागीर नेम द युनिसेक्शुअल फ्लावर. व्हेरी इजी. एनी युनिसेक्शुअल फ्लावर? एनीबडी? कम ऑन. युनिसेक्शुअल फ्लावर. फिटिसाइड means कशें सुसाइड म्हटल्यार मारून उडो. फिटिसाइड म्हटल्यार कितें? फिटसाक मारून उडो. फिटस म्हटल्यार कितें? when the embryo grows into fetus. फिटस म्हटल्यार कितें? जेन्ना हात आनी पाय येता भुरग्याचे तेन्ना मारून उडयता म्हटल्यार स्पेसिफिकली फॉर गर्ल चायल्ड जेन्ना अबॉर्शन करता. सिंपल वर्ड बेटर वर्ड इज अबॉर्शन करता म्हणल्यार फिमेल फिटिसाइड. yes, because of many cases of female feticide. So that can be written. Yes, full answer. Papaya. Hibiscus is not the answer. Unisexual flower. Papaya you can write. Yes. Papaya can be written. Then contraceptive device placed in the uterus to prevent pregnancy. What is the answer? Uterus kallo device place karta. Is it copper T? Copper T is the answer. Yes. Copper T meta. Yes, correct. Copper T. Then testes located outside the scrotum. Again same question, no? Because sperm formation requires lower temperature compared to body temperature. Same definition. Remember the question is important, because sperm formation requires lower temperature compared to human body temperature. That you have to write. Then diagram of female reproductive system, vagina and oviduct. Yes, very important. Then write to any two changes occur between teenage boys during the adolescence. What are two changes? Okay, teenage boys and kire rata. Yes, change in the voice and all you can write. No, you can write about change in the voice. Everybody, what are changes occurred in the teenage boys? Kire baridale? Boys also can write. No. Yes, thinner hair. You can write about hair and everything. Boys kire atale? Okay, what can you write about boys? Actually thode common. You can write about the hair, body hair and boroba no. Okay, you can write thinner hair appear
appear on you can say thighs and armpits म्हटलं कितें या pattern. Yes, below your arms, under your thighs, you can get hair and all, and then voice begin to crack. Okay, hair, and then you can write about hair on face. Okay, hair appear on face, and you can write voice cracks. All this you can write. These are all qualities of voice. Yes. Edale. All right. Come on, let's finish this. Yes. Hair everywhere. Change in the voice. Correct. हय ताणी अजूनही चलता तूं न्हीद मरे तूं उठलो कित्याक येस मागीर फुडलो टायिंग फॅलोपियन ट्यूब इज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हाऊ डज दिस मेथड अवॉइड प्रेग्नन्सी कशी अवॉइड करता टायिंग फॅलोपियन ट्यूब्स इट जस्ट ओके इट ब्लॉक करता न्हू ब्लॉक्स द कितें करतले ब्लॉक्स एग फ्रॉम ओवरी टू रीच where to reach uterus. If the uterus does not get egg only, then there is no chance to do pregnancy and all. Yes, fertilization जावचेत ना. So it will block the eggs from ovary to reach to uterus. Yes. Then draw neat diagram of budding in hydra. 2 stages you have to draw. पहिली तरी बारीक स्टेज आणि मागीर तो आख्खो व्हडलो आता ते तुमकां ड्रॉ आसा ते तुमच्या टेक्स्टबुकान मातशें ते गो थ्रू करात इजी वन दे आर ओके लास्ट थोडोसो पार्ट उरला लेट्स फिनिश दिस एवरीबडी लास्ट पेज ऑलमोस्ट Come on, let's take next one. Name an organism that reproduces by fragmentation. What is the answer? Is my answer Spirogyra? Come on, थोड़ा सा उल्ला. Spirogyra. Okay, Spirogyra. Yes, spelling is wrong. Okay, Spirogyra. Yes, the type of asexual reproduction seen in planaria. Planaria किती करता? Regeneration. Okay, regeneration करता. येस हांव सांग कळटा स्पायरोगायरा एंड प्लानेरिया कितें करता रिजनरेशन करता येस हे जालें सो प्लानेरिया कितें आसलें रिजनरेशन टायप ऑफ रिप्रोडक्शन बरोवपाक जाय इफ द कॉपिंग ऑफ DNA ड्युरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट एक्युरेट वॉट विल बी द कॉन्सिक्वेन्सीस कितें जातले कॉन्सिक्वेन्सीस एक्युरेट ना जाल्यार कितें जातलें हेजो आन्सर येस येलो रे हांव पार्थ येस येस कॉपिंग ऑफ DNA येना एक्चुअली DNAचो क्वेश्चन फुडल्या चॅप्टरान तुमकां चड फोकस्ड आहा ओके कॉपिंग ऑफ DNA ना जाल्यार कितें जातलें येस कॉपिंग ऑफ DNA मेस अप द कंट्रोल ऑफ द एपिरिडल DNA ओके यू कॅन रायट अबाउट दीस इज नॉट एक्युरेट ओके क्या जातलें एवरीबडी येस अकॉर्डिंग टू वॉट विल हॅपन आय गॉट द आन्सर बट इट्स अ व्हेरी व्हडलो पॅराग्राफ टायप आन्सर आय एम ट्रायंग टू मेक इट शॉर्ट एज मच एज पॉसिबल तुमकां पॅराग्राफ सारकें बरोवपाचें ना येस हाऊ कॅन मेक इट इजियर येस कॉपी ऑफ सम फिचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स ओके कॉपिंग एक्झॅक्ट जावचें ना कितें जातलें Yes, here it is. Less if the DNA were to be less accurate, many resultant DNA will be able to work with cellular and would die. Okay, we got the answer. If it is not accurate, okay, one short answer, one line answer I got. But I'm trying to look for a better answer. That is this one we can write. Okay, if the DNA are not accurate, we can write this. Many of the resultant DNA copies, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and
would die. Okay, this is the answer, everybody. Okay, write the correct answer. Your correct answer. Okay, तुम्ही तो दिला तो wrong. Okay, features from the parent and all. Check, this is the answer, everybody. Sir, okay, dale, yeah. Yes. All right. Let's go. Fudaya. Yes. Yes, Ishan, I hear you. I can see your comments. And welcome to our class. Let's try to learn something. Yes. Sir, make it easy. See, असा तसो टेक्स्टबुकातलो हा. Okay, आणि यात तू आणि योस म्हाका ते सगळ्याकून शॉर्टस्ट फॉर्म आना. Many of the resultant DNA copies would not be able to work. म्हणजे कितें आता एक्युरेट जावंक लागल्यार खूप कॉपीज जातली इन सिंपल वर्ड. आणि दे विल नॉट बी एबल टू वर्क एपॅरेट. सेलाचो एक प्रॉपर एपॅरेटस आसा जे आमी लास्ट शिकलो सेल चॅप्टर शिकतले. ओके, सो तो सारको वर्क जावचो ना, वूड डाय. ओके, इतकेशेच बरयले खूप जाले ते. आणि तेच्यान व्हडलो पार्ट आहा, बट आमी तो ना बरयल्यार पुरो. ओके, ऑल रायट. हे जाले फुडें या. कोण लास्ट थोडोसो पार्ट उरला, पळोवया आमी. 1 2 3 4 कितें जालें? विच ऑफ द नंबर रिप्रेझेंट द साइट ऑफ फर्टिलायझेशन एंड साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड नेम द साइट. कसलो जातलो? साइट ऑफ फर्टिलायझेशन. चेक, 4 इज द साइट ऑफ फर्टिलायझेशन, नो? सो ह्यो जातलो हांगा जातलो फर्टिलायझेशन. येस, फर्टिलायझेशन जातलो. एवरीबडी जस्ट चेक. येस, नागेश्वर, तू आन्सर तरी करना. तू 9th येता, तू 10th येता, तू सगळ्यांक येता. येस, ओके, इट्स ऑल एडिशन, नो प्रॉब्लम. मजा येयली म्हाका खबर आहा. तुका मजा येता जाल्यार म्हाका बरें दिसतलें खूब. ओके, आमी सोंपोवया. येस, आमकां भूक लागला पण भरपूर. येस, आय होप ईशान रेडी जालो अभ्यास खातीर. आनी परवा पेपर आहा मरे. केन्ना काबार, मागीर काबार रे. येस सर, मॉडल पेपर केलो. सी, मॉडल पेपर आय टेल यू नो. मॉडल पेपर तुम्ही हेज्या खातीर करा, कितें ते क्वेश्चन टायप पळोवपा खातीर करा. पण मॉडल पेपरचे हार्डली क्वेश्चन केन्ना येना. हार्डली मॉडल पेपरचे केन्ना क्वेश्चन घालीत ना. कीप दॅट इन मायंड एवरीबडी. येस, सो आमी एक काम करया. पयलीं मॉडल पेपर करून काय फायदा. तुम्ही जस्ट पॅटर्न पळयात. तेजो पॅटर्न पयल्यार शिकलो खूब जालो. येस येस सर, सगळे शिकला. येस, व्हेरी गूड. बरे मार्क्स काडपाक जाय, कळ्ळें मरे. ऑल रायट, आमी सुद्दां सोंपोवया, फास्ट सोंपोवया हे सगळे. येस, हे जालें. हे जालें न्हू. मागीर कितें म्हणला? हाऊ इज द सर्जिकल रिमुवल ऑफ अनवॉन्टेड मिसयूज. सर्जिकल रिमुवल मिसयूज म्हणल्यार कितें? तोच जालो न्हू. सर्जिकल म्हणल्यार कितें जातलें? अबॉर्शन टायप जालें तें. सो कशें मिसयूज जाता? मिसयूज जाता. ओके, इंटेन्शनल female feticides. You can write about female feticides are carried out. Intentional female feticides are carried out म्हटल्यार कितें? Purposefully killing girl child because of the surgical method. Surgical method म्हटल्यार कितें? Basically surgery करून unwanted pregnancy काडून उडोवप. That is called abortion only, but it is intentionally done for female feticides, so that's why it is wrong. Yes, that's why it is misused. Okay, all right. फुडें या. टू मेजर फंक्शन्स ऑफ प्लासेंटा. ओके, एकूच आ टेक्स्टबुकान तुमच्या हेज्यान. ओके, वॉट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा? येस एवरीबडी. येस, वॉट इज फंक्शन ऑफ प्लासेंटा? येस, कमॉन. ईशान सर 70 काडटा, भियान नाका. येस, म्हाका भंय कितें, हांव तरी हॅपी आहा मरे तुज्या खातीर. 70च काडपाक जाय. सर, टेक अ सीप ऑफ वॉटर. आसूं, जालें आमचें काम. आतां आनी ब्रेक नाका. सोंपोवया आतां, डायरेक्ट सोंपोवन काबार करया. येस, कॉन. येस, सेंड द फूड मटेरियल. फूड मटेरियल म्हटल्यार कितें? सेंड न्यूट्रिशन टू द ग्रोईंग एम्ब्रियो. यू रायट अबाउट डेट, नो? सेंड द न्यूट्रिशन टू द ग्रोईंग एम्ब्रियो. येस, वॉट इज जॉब ऑफ प्लासेंटा? इट सेंड्स द न्यूट्रिशन टू द growing embryo. Okay, help of placenta. Okay, you can write over there. You can write about gives. Okay, science is not good word. Gives nutrition to growing embryo. Okay, growing embryo. एकूच पॉइंट असा तेजो. I will trying to look for one more point, but ना तेजो चडसो. Okay. Yes, and also yes, about waste you can write. No, ह्यो जालो एक point. Second point you can write about waste. No, ह्यो एक आहा तेजो बरोसो point. Okay,
It also helps to remove. We can write about this waste, no? Helps to remove waste substances generated by embryo. Okay, two important points, yoic point and yoic point. 2 points are there, everybody. Yes, only these 2 points you need to remember. जालें मागीर आमचें काम. एक तर तरी food gives nutrition through embryo, growing embryo, and दुसरो helps to remove ये वाले. हे जालें and waste remove. Correct. Yes. आज काबार करता सगळे ना मरे. लास्ट करया. हे जालें कोंजालोसी. Last थोडे उरला इतकोसोच पार्ट. Draw neat diagram of the budding in hydra. Already I told you. Come on, name the following. An organism that reproduces by fragmentation. Easy. मागचो वयलोच कॉपी जाला न्हू. वयलोच कॉपी जाला मरे. फ्रॅगमेंटेशन स्पायरोगायरा आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिजनरेशन. आणि हेजो आन्सर तुमकां बरोबर बरयलो न्हू. इफ द डीएनए नॉट कॉपीड, मागचो वयरचो कॉपी पेस्ट जाला चुकून. सो तोच आन्सर तुमकां बरोवपाक जाय. वयरचो आमी केला तो. येस. येस, हे जालें. फुडें या. आनी फुडें आसा न्यू चॅप्टर, बट आमी आज करना, तो सकयल जा. येस, हे जालें एवरीबडी. येस. सर फाल्यां घेतलो लायव्ह. फाल्यां घेवया न्हू आमी लायव्ह. येस, फाल्यां घेवया न्हू एवरी लायव्ह. ईशान आसा की गेलो रे? येस. येस, फाल्यां घेवया आनी फाल्यां उरलेले जस्ट काबार करया. हय. सर टेक लिटल अर्ली प्लीज. सॉंग घेता मागीर सॉंग आनी कितें अर्ली रे. येस. येस, नारुतो 19 कितें म्हणून ताका. वेलकम टू आवर क्लास. येस. एंड थँक्यू फॉर युअर कमेंट्स आसा ती मागीर कमेंट वाडोवपाक वेरी मच थँक्यू एवरीबडी. ऑल रायट. सो एवरीबडी, आमची क्लास हांगा काबार जाला ऑलमोस्ट. आयचे आमचे जे प्लॅन नासले सगळे तरी प्लॅन नासले, बट एटलीस्ट म्हाका बरयले एटली हाफ तरी आमचे काबार, मोर देन हाफ काबार जाले दिसता आमचे. सो आयचे आमचें काम जालें. वी फिनिश्ड. इट वील फिनीश अर्ली टुमारो. फाल्यां जस्ट आमचे फिजिक्साचेच उरला चॅप्टरा. बाकी सगळे आमी कंप्लीट केले. आयज चडशे फकत हेरिडिटी आमकां करपाक जाय आनी हें जालें. एंड विथ दॅट आमची आयची क्लास काबार जाली. आयज एक मातशें तुमकां मे बी आयज एक खातीर तुमकां मातशें रेस्ट करपाक गावतलें आनी फाल्यां खातीर मातशें रेस्ट करा. फाल्यां रेस्ट करा जातलें पण. येस, फाल्यांचो दीस बरो अभ्यास करा. सर काम सेवेज रिप्लाय बाय सर. येस, बिकॉज वी हॅव टू बी काम न्हू. बिकॉज कितें करया, नाव इज नॉट द टायम. नाव इट इज टायम टू फोकस ऑन यू ऑल एंड यू ऑल नीड टू स्टडी. येस. सो येस, those who are entering the class, welcome to them, and I hope you learn and go something. Okay, so tomorrow we will meet. Tomorrow I think almost last live astali आमची final live from म्हाका दिसता January till आता पर्यंत 10th standardची last live astali. So I am very happy for tomorrow. We'll meet tomorrow, we'll complete tomorrow, we'll try to do some more extra question whatever. चडशे आमी केला, खूबशे important वाले तरी काबार केला, बट तरी सुद्धा कितें कितें हांगा ते मिसिंग आहा. विल ट्राय टू गेट टू दोज. येस, एंड ट्राय टू फिनीश ऑल द पार्ट. बरो जातलो पेपर तुमचो. फाल्यांचो दीस सकाळी अभ्यास करून काडा, बरो अभ्यास करून काडा. जे जे केला ते सगळे रिविजन करा परत. नो टायम टू वेस्ट. टुमारो वील स्टार्ट एट ओके लास्ट चॅटिंग क्लास. वील थिंक अबाउट दॅट. मागीर करया ते. पयलीं तुमची एग्जाम तरी जावं न्ही. ओके, सो वील मीट एवरीबडी इन टुमारोज क्लास. थँक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास. एंड बरी जेमवनी आसा तुमकां, बरे सपने येवनी. Good with a fresh mind, you wake up tomorrow and try to finish up all the cricket rule latte. Yes, so thank you students for attending my class. If you like my content, if you get chance, try to subscribe my content. It will be a good motivation for me. So thank you students. See you. Good night. Bye. Yes, and shout out to Naruto for coming in my class and commenting. Thank you, Naruto.